வணக்கம்டா பசங்களா, ஒரே நிமிஷம். வணக்கம்டா பசங்களா, ஒரே நிமிஷம். எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? ஆல் குட்? இங்கே யாருமே காணோம். குட் ஈவினிங் எவ்ரிவன். ஸோ இன்னைக்கு okay, before that let me introduce myself. So welcome back to Vedantu NEET Vettri channel. Now ungaloda master teacher Anakha. Okay, I hope you can hear me audible, audio and visible, audio and this video is visible. இருக்கிறவங்க ஒரு மெசேஜ் மட்டும் போடுங்கடா. பார்க்கட்டும் இருக்கிறவங்க. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஒரு 5 நிமிஷம் லேட் ஆயிடுச்சு கைஸ். IUPAC Nomenclature இதுதான் நம்மளோட டாபிக் கைஸ். நம்ம இதுக்கு எல்லாமே பேஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். என்னால் தெரியாது எவ்வளோ மணி நேரம் இருக்கும்னு. ஸோ where are the others? Start. வந்தவங்க எஸ் மேம் நாங்கள் இருக்கோன்னு ஏதாவது ஒரு மெசேஜாவது போடுங்கடா. Shall we start our session? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா கைஸ்? ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து IUPAC என்னெல்லாம் வந்து இப்போ எப்படி சொல்கிறது, கார்பனோட நேமிங், ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸோட நேமிங் தான் படிக்க போகிறோம். இட்ஸ் a very important chapter. Basically you can expect 2 to 3 questions from this particular portion. Okay, you can expect nice number of questions from this, and that too there is a lot of different types of questions and many students have a lot of confusion in this. இதில் வந்து நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். நிறைய பேருக்கு ஹாய் பாரதி, ஹாய் வணக்கம். நான் போட்ட ஷார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கல்ல, ஆக்சுவலி நேற்று இருந்த லைவ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மாதிரி எனக்கு மெசேஜ் வந்துருச்சு. ஐ மீன் வி காட் என் டிஸ்கஷன் அண்ட் வி கேம் டு நோ தட் தோஸ் ஹூ டோன்ட் லைவ் தே டோன்ட் வாண்ட் டு போஸ்ட்போன் இட் அப்படின்னு. அப்போ நான் ஒரு ஷார்ட்ஸ் போட்டிருந்தேன். ஐ வாஸ் நாட் நோயிங் வெதர் யூ வாட்ச்ட் அவுட் ஆர் நாட். ஓகே, இப்போ வாட்ச் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ அப்புறம் என்ன சொல்ல வந்தேன், ஏதோ சொல்ல வந்தேன் கைஸ். ஸோ நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்கும். நிறைய பேருக்கு இந்த ஒரு டாப்பிக்கில் நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன் எல்லாமே ஒன்றுமே இல்லாமல் ஈஸியாக கரெக்டாக இந்த டாபிக் எப்படி போகிறதுன்னு மட்டும் ஸோ பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த பேஸ் ஆல்சோ திஸ் இஸ் லைக் பர்ஃபெக்ட் டைம். டோன்ட் வரி அபவுட் எனி திங். I'm there for you guys. Starts with okay. So before entering the chapter, so you know that like organic compounds சொல்லும்போதே என்ன சொல்கிறது, கார்பன் காம்பவுண்ட்ஸ் தான். ஆமாம் தானே, கார்பன் கண்டெய்னிங் காம்பவுண்ட்ஸ் தான் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் யூஸ்வலி சொல்லுவாங்க. இந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் சொல்லும்போதே நம்ம வந்து we are actually like
இந்த IUPAC nomenclature எல்லாம் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னா எக்கச்சக்கமான ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு ஒரு நேம் கொடுக்கணும். இப்போ உனக்கு ஒரு நேம் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு நேம் இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்கணும். ஆமா தானே? ஸோ தட் வாஸ் அ ரியல் மோட்டிவ் ஆஃப் டு ஃபைண்ட் த IUPAC நேம். ஓகே, ஸோ IUPAC நேம் கண்டுபிடிக்கும் போது அது நம்ம படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி we have to know about the characteristics of the கார்பன் காம்பவுண்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், அவங்களோட என்ன சொல்றது, அவங்களோட பெக்குலாரிட்டிஸ், அவங்களோட நிறைய பெக்குலாரிட்டிஸ் நம்ம அது ஒரு பேஸாக நம்ம படிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இட்ஸ் பெட்டர் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச். ஆல்வேஸ் ஐ டோல்ட் யூ மை வீடியோஸ், my GOCs, I mean, okay Bharati. So my GOC that I mean this will be like என்னோட one shots இல்லை, என்னோட marathon எல்லாமே starting from the bases, you know that. So அதனால I want to start from the base. So first of all I'm going to check the, I mean I'm going to discuss about the characteristics of carbon. இந்த டாபிக்ல இந்த ஒரு எதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்டான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு கார்பனுக்கு, இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து which are the characteristics which is very very important, those things we are going to discuss. Okay, so first characteristics of the carbon is tetravalent. Carbon is tetravalent. What do you mean by tetravalent, children? என்னது tetravalent சொல்லும்போது தெரியுதா உங்களுக்கு? Okay, tetravalent means, what is the meaning of the tetravalent? Let me reduce this particular one. என்னது tetravalent சொல்லும்போது? It will be forming, what do you mean by this tetravalent, children? It will form 4. என்னது 4 bonds. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, they will be form 4 bonds in the first excitation state, right? First excitation state la போகும்போது, which means see carbon normally இருக்கும்போது they have the 1s2 2s2 2p2. This is the electronic configuration and these are the electrons number of the carbon in the p block, I mean p, right? Now when the carbon is excited, what happens? One electron will be going from this to here, right? So what happens means they can form in the first excitation, the very first excitation state itself, they can form 4 bonds. They can form 4 bonds. So this is why they called as the tetravalent. And what is the particular இப்போ கார்பன் வந்து அந்த டெட்ராவேலன்சி சொல்றது எப்படி இருக்கும்? they will be having bonds which is actually one second ஒன்று வந்து வெஜ்ஜாக இருக்கும், this will be the wedge bond and these will be the dash. So this will be the formation, this will be how the carbon will be with their 4 bonds. So this actually நான் வந்து எங்கிட்ட அந்த ball and socket சொல்லிட்டு ஒரு சம்ம இது இருக்குல்ல, bond நம்ம அந்த balls வச்சுட்டு நாங்கள் டீச்சர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறது, அது எங்கிட்ட இருந்தது, ஆனால் அது மிஸ் ஆயிடுச்சு. சரி நான் வேறு வாங்கலாம்னு நினச்சோம், ஸ்டேஷனரி கடையில் போய் பார்த்தோம், கிடைக்கல. ஸோ ஐ ஆர்டர்ட் இட். அது ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு கிடைக்கும் போது நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ஸ் எல்லாம் ஐசோமரிசம் எல்லாம் நம்ம அப்படி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஒன். இட் இஸ் tetrahedral. Do you know what is the next properties of the carbon, children? Tell me, what is the next property? They form, பேஸ்ல இருந்தா ஸ்டார்ட் பண்றதுனால தான் நான் இதெல்லாமே சொல்லிட்டு போறேன். They form multiple bond சொல்லும்போது எப்படி இருக்கும்? What do you mean by this multiple bond? கரெக்டா என்னதான் இருக்கும்? C, carbon single bond is possible, carbon double bond is possible, carbon triple bond is also possible. They have the ability to form the multiple bond also. Next one is they do have the property of fourth one, catenation. What do you mean by catenation, my dear students? What is the meaning of the catenation? It is actually the self linkage property, right? கார்பனோட அந்த செல்ஃப் லிங்கேஜ் ப்ராப்பர்ட்டியை தான் கேட்டினேஷன் சொல்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பன் இன்னொரு கார்பன் மறுபடியும் ஒரு கார்பன், இதிலிருந்து இன்னொரு கார்பன், இதிலிருந்து மறுபடியும் ஒரு கார்பன், மறுபடியும் ஒரு ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி தி ப்ராப்பர்ட்டிஸ், திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி மீன் பை தி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் தி கேட்டினேஷன். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் விச் யூ ஹாவ் டு நோ. ஃபர்ஸ்ட்லி யூ ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை கார்பனோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், பேசிக் ஒன்ஸ். நவ் ஆஃப்டர் திஸ் we can go for the next topic. Hybridization.
next one is the hybridization. எப்படி வந்து hybridization கண்டுபிடிக்கலாம், எப்படி வந்து hybridization whyனா சில கொஷின்ஸ் வந்து இதெல்லாம் பேசிக் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து லைக் எப்படி சொல்றது, இப்போ கார்பனை பற்றி பேசும்போது கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்டுக்குள்ள, கார்பன் கார்பன் சிங்கிள் பாண்டுக்குள்ள அப்படியெல்லாம் எந்த மாதிரி இருக்கிற ஹைப்ரிடைசேஷன் வரலாம் அப்படி தான் சொல்ல போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் serial number and you have your sigma, you have your pi, you have the hybridization here and can you see this here? Okay, hybridization, the structure I'm not drawing to bond angle. Okay, so first of all hybridization, first of all if the four number, so 4 is the particular steric number or whatever it is, and I'm telling you like the number of sigma bond is 4 0, so what will be the hybridization? sp3, because I know this, hope you know this, right? Sigma வந்து sigma and pi வரும்போது we won't be considering this pi, we will be considering the sigma only. So I'm just giving some examples. Okay, இந்த மாதிரி இருக்கிற examples ல if I'm telling you like okay இந்த மாதிரி ஒரு four compounds, see 4 is a basic one, right? 4 will be the, so 4 இருந்தது, அதுல sigma bond தான் எல்லாமே இருந்தது, நாலுமே sigma bond இருந்தது, ஆனா pi bond ஒண்ணுமே இல்ல. So what will be the hybridization? You know what is hybridization? Sigma bond plus lone pair. I hope you remember this, sigma bond plus lone pair. So sigma bond 4 இருக்கு and I didn't refer anything about the bond lone pairs and all. So as per this particular data given, you can say that as sp3 will be the hybridization. And what will be the structure, my dear students? It will be tetrahedral structure, and you know this will be the structure of the tetrahedral. Okay, this will be the structure of the tetrahedral, and this will be the structure of the tetrahedral, and the bond angle will be 109 degree 28 second. Clear everyone? Clear? Sridhar, hi ma'am, physics biology, why no Shiva sir, Sangeeta ma'am class. Sridhar, everyone will be coming to this channel, don't worry about it, they are just in the leave. Okay, don't worry about it. என்னடா உனக்கு கெமிஸ்ட்ரி பிடிக்காதா guys? உங்களுக்கு கெமிஸ்ட்ரி பிடிக்காதா guys? தெரியும் கொஞ்சம் கஷ்டம், ஆனாலும் I thought that, see, when compared to other subjects, chemistry is much easier, right? Okay, next one is these are the things you know. First, for example, 3 is a serial number, and I'm telling you here there you have 3 sigma bonds and one pi bond. So the hybridization will be sp2, because this one pi bond is not considered for the hybridization, so sp2 will be there. So trigonal planar, right? Trigonal planar will be the particular bond angle. Why? Are you getting my point, children? Are you getting my point? This is structure. So bond angle will be, if it is a trigonal planar, means it will be 120 degree. Okay. Next one, same that 2. For example, you have 2 sigma bond and 2 pi bond also. So the hybridization will be the sp only. Correct? The hybridization will be sp, and the structure will be the linear. Can you see that what I'm writing here? Linear, and 180 will be the bond angle. Okay, I will take the next page for this. Okay, this only is there now. So linear, 180 will be the bond angle. Clear? And now before going to the session, so sp2, what is the my dear students, tell me what is the sp2, what is the particular structure for this? It is trigonal. What is the structure for the sp2? Put in the chat box. Trigonal planar, right? So tell me, children, what is the hybridization of this particular one? What is the hybridization of this particular one? This is a positive cation, and you have it like this. What is the hybridization of this one? Here also a negative one. And so tell me what is the hybridization of this one and this one also, and put in the chat box, my dear students, those who are in the which college you studied, ma'am. எனக்கு வந்து தமிழ் வந்து நான் basically you guys know that I am a Malayali, so I studied in Tamil Nadu College, which I done my UG in the Kerala itself. PG I joined in a Tamil Nadu College, Coimbatore College. So that's how I can understand Tamil and I can talk a little bit, not that much. Bharati, tell me what is the hybridization of this particular one? CH3.
cation and CH3 anion. Any idea, children? What is the hybridization? What will be the hybridization? This is very simple. You shouldn't waste time in this, right? This will be sp2, and what will be the hybridization of this one? It will be, any idea, children? sp3 hybridization, right? sp3 hybridization, because we will be considering this lone pairs also, right? So sigma bond plus lone pair, sigma bond plus lone pair, sigma bond is 3 plus lone pair is 1, which is 4. That is sp3 will be the hybridization. sp3 hybridization. I hope you can find it out. I mean, you can understand it, right? Okay. So now I will write you some questions, just 2 to 3 questions. I just want you guys to understand the concept and go forward. So I'm just writing 2 questions here. Let me take the questions. 1 second. Okay. So your first question, very first question, CH3, CH double bond CH. First question. Second question, CH3 twice. Double bond CH3 twice. Okay. Third question, CH3 CH2 C double bond O. NH2. No. You guys please find out the hybridization of this one. This one. This one. And here you can find out the hybridization of this one and this particular carbon. Then here you can find the hybridization of this one. Come on, find out the hybridization of the particular one which is star marked in the yellow color star. Kandupudinga paapom. Chatla podunga guys. Chatla podunga pasangla. ஓடுங்கடா இருக்கவங்க எங்கடா இருக்கீங்க? See, first carbon, this will be, what will be the hybridization? One sigma bond here, one sigma bond, one sigma bond, total 3 sigma bonds, which will be, what will be the hybridization? Children, put in the chat box. The hybridization of this particular one will be sp2 hybridization. sp2 hybridization. Here 1 2 3 4, this will be sp3 hybridization. Here also sp3 hybridization. Now coming to this one, how will you write this? Do you have any confusion in this writing? This is just like, my dear students, you will be having CH here, and you have the CH3 here, and CH3 here. Then you have your CH double bond C, and you have the CH3 here, CH3 here. This is the formula for this, okay? They have given you in such a way that it makes you a little confused. But still I'm telling you. What is hybridization of this one, my dear students? sp3 hybridization. And what about this one? Means this one, right? What will be the hybridization of this one? Please put in the chat box. sp2 hybridization. Okay, I mean, this here is sp2 hybridization. Next one, what is the hybridization of this one? 1 2 3, correct? 1 2 3, what will be the hybridization? So sp2 hybridization. You have to know how to find out the hybridization. Okay, clear, Sridhar? One idea? I didn't get you. Okay, now one second. Okay, there is a question. One second. There is a question I was planning to tell to you guys. 1 second. Let me check the question whether there is there. Ore nimsham da. The question matu edukattum. Okay.
The question is, my dear students, the question is, this is the question. Number of, they're asking you find the number of sp2 hybrid orbital, sp2 hybrid orbital, sp2 hybrid orbitals in the benzene. Okay, the number of sp2 hybrid orbital, number of sp2 hybridization கேக்கல, அவங்க வந்து they are asking about the hybrid orbital. How will you find out? Do you have any idea, children? Any idea? Please do put in chat box. டேய் இப்போ இங்க கவனிடா. ஐயோ ஏன்டா படுத்துறீங்க? இங்க பாருங்கடா, இந்த கொஸ்டின் ஒரு தடவை நீட் ஏதோ ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம், நீட் ஆர் ஜேஇ, ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர், பட் சம் எனி நீட்டாக செய்ய தெரியாது, ஏதோ ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ தே ஆர் கிவிங் யூ த ஆப்ஷன், லைக் ஐம் கிவிங் த ஆப்ஷன். ஓகே, 3, 6, third option 12, fourth option 18. What is the answer, my dear students? What is the answer? 19? Tell me the answer. Or 18? சரி 18 ஓகேடா. எப்படி கிடைச்சது 18? How did you get this 18? See children, listen carefully. This is very important. They have asked in one of the question also. So this is your benzene. Am I right? Benzene will be having alternate double bonds, right? This is your benzene. And now listen carefully. Each benzene will be having, what is the hybridization of the each benzene? sp3, right? They will be having the hybridization of the, not sp3, sp2. sp2, sp2, sp2. So you may think that, okay, there are 6 benzene, I mean 6 carbon altogether. 6 carbon இருக்கு. So ma'am r sp2 இருக்கும்னு நினைச்சா, r sp2 இல்ல, அவங்க hybrid orbital எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க. So sp2 சொல்லும்போது you can see that this is going to the hybrid orbital, right? This is the structure of the hybrid orbital, which means இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, one second, I will show it in another color. They will be having a bond like this, here like this, இப்படி இருக்கும். ஆமா தானே? ஒவ்வொரு sp2லயும் இருக்கும். So which means ஒரு sp2 சொல்லும்போது there are 3 hybrid orbital, right? So there are 6 sp2, so 6 into 3 you will be getting 18. So the correct answer for this question is 18 is the correct answer. I hope this is clear. They have asked in one of the exams, I mean no, one of the exam. Okay, now one more thing, my dear students, I just want you to clear. Hi Saf, very good. How are you? Okay, now next one. இப்போ இருக்கிறவங்க யாருமே இருக்காது இல்லை கடைசி வரைக்கும். இப்போ நிறைய பேர் இருக்கீங்க, இப்போ இருக்கிற யாருமே இருக்காது. கடைசியில் ஆகும்போது மேம் தூக்கம் வருது மேம், முடிய மாட்டேங்குது மேம், கரெக்ட்? Electronegativity is directly proportional to the percentage of the S character. S character இதெல்லாமே நீங்கள் கெமிக்கல் பாண்டிங்கில் படிக்கிறீங்க, பட் ஸ்டில் இங்கே ஜஸ்ட் இதோட ஒரு ஸ்டார்டிங் போல் எல்லா சாப்டர்லையும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் வை ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ. Electronegativity is directly proportional to the percentage of the S character. S character means if you are having sp, sp2 and sp3. Okay, sp means what will be the percentage of this character? 1/2 into 100, because total S character is 1 and total how many orbitals are there? 2. So 1/2 into 100, here 1/3 into 100, and here 1/4 into 100. So this will be the total percentage of the S character. And tell me what will be the answer for this? What 1/2 into 100 will be 50%. 1/3 into 100 will be, what is 1/3 into 100? It is almost 33.3%. 1/4 into 100, that will be 25%. Amadana. So whenever the S character increases, electronegativity increases. So which means, tell me the order of the electronegativity in this hybrid orbital. sp will be greater than, sp2 will be greater than sp3. So this will be the order of the electronegativity in the hybrid orbital. Are you getting my point, my dear students? புரியுதா உங்களுக்கு? Now the புரியுதா guys? புரியுதா? Okay,
So these are the things which you have to, and இங்க வந்து இன்னொரு விஷயம் நான் கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நோட் பண்ணி வைக்கிறேன். I mean நோட் பண்ணிக்கோங்க. So I told you that this particular one sp is greater than sp2 greater than sp3, right? அதே மாதிரி bond length is inversely proportional to the electronegativity. Electronegativity increase ஆயிட்டேனா bond length is inversely proportional, which means it will be decreases. A bond strength is indirectly proportional to the electronegativity. Electronegativity increase ஆகும்போது bond strength increase ஆயிடும். So this is also another point you have to take a note of it. We didn't enter the chapter, children, till now. நம்ம இது வரைக்கும் chapter இன்னும் போகல. இன்னும் நம்மளோட next chapter இன்னும் போகல. So this is done. Okay. Clear everyone? Did I want to tell you? Just copy down. Copy down. Suppose you got a question like this, my dear students. Suppose you got a question like this. For example, okay, okay. So first question is CH3. Okay. Then you have the CH2 double bond CH2. Then you have CH triple bond CH. Then you have the benzene. Come on, find out the order of their bond length. Increasing order of the bond length. Increasing order of the bond length. Increasing order of bond length. Bond length oda increasing order என்னது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Okay. Okay, sir. This is a question. So this is your 1. This is your 1. This is your 2. This is your 3. This is your 4. சரிங்களா? அதிலிருந்து கண்டுபிடிக்குங்க. பாருங்க எப்படி. See, I have given you an idea like CH3 single bond CH3 CH2 double bond CH3. See how will bond length is inversely proportional to the. See நமக்கு கொஞ்சம் விஷயங்கள் நமக்கு முன்னாடியே தெரியும். என்னெல்லாம் தெரியும்டா? Bond length வந்து it is inversely proportional to the electronegativity, right? Electronegativity order சொல்றதே sp is greater than sp2 is greater than sp3. இதுதான் electronegativity ஆர்டரே சொல்றது. So electronegativity order நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு. So எதுக்கு கம்மி electronegativity இருக்கோ அதுக்கு தான் அதிகமா bond length இருக்கும். ஆமா தானே? எதுக்கு கம்மி electronegativity இருக்கோ அதுக்கு தான் அதிகமா bond length இருக்கும். So சொல்லுங்க. No, எனக்கு இங்க ஆர்டர் வேணும். ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆர்டர் வேணும். Which one will be having the more bond length? Children, listen carefully. Tell me the hybridization of the CH3 single bond CH3. It is sp2. This is sp. I mean, second. No. This is sp3. This is sp2. This is sp. Am I correct? Right or wrong? And they do have some hybridization because they alternative double bond and single bond, right? Now, who will be having the mostest one? sp3 will be having the mostest electronegativity, right? sp3 will be having the mostest electronegativity, right or wrong? sp3 will be having the leastest electronegativity, not mostest, leastest, because sp will be having the most, then sp2, then sp3. So sp3 will be having the leastest electronegativity, which means they will be having the highest bond length. So one will be having the highest bond length. Then which one will be coming? Tell me. Then your benzene will be there, right? Benzene will be there. They also contribute. Then it will be 2 and 3. The order will be 3 is like lesser than 2 is lesser than 4 is lesser than 1, because they have the sp3. sp3 means the electronegativity value. Just a second. sp3 means the electronegativity value is very less, which means they have the bond length very high. Clear everyone? Clear? Okay. Now I will give you again another set of question also. CH3, CH2, C double bond O, NH2. Okay, this is a question. This is the next question. Toluene. You know the structure of the toluene? This is the structure of the toluene. Okay,
This is the structure of the toluene. Now another question, you have your benzoic acid. Do you know what is the structure of the benzoic acid? These are very important, okay? All these structures are important. This is your benzoic acid. So this is benzoic acid. This is your toluene. Now, my question is another question. Find out the number of sigma and pi bonds. எவ்வளோ sigma bond இருக்கு, எவ்வளோ pi bond இருக்கு. This is you have to find out. கண்டுபிடிங்க. Firstல மட்டும் நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். See, listen carefully. Here there is 3 hydrogen, right? 3 hydrogen contribute to 3 sigma bond, right? So 3 sigma bond இங்க வந்துருச்சு. அப்புறம் and there is another single bond. So together there will be 4 sigma bond. Now again 2 hydrogens will be there, right? So that will be added to again sigma bond. So how much it will be total? இதை வந்து நமக்கு எப்படி எழுதலாம்? So it will be like sigma, 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 correct? Again sigma, 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 sigma. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sigma bond. 11 sigma bond. 1 pi bond. 11 sigma bond இருக்கும், ஒரு pi bond இருக்கும். புரியுதா? Okay, next one is your toluene. How many sigma bonds are there, my dear students? 1 sigma, 1 sigma, here sigma, here sigma, here sigma, here sigma, inga sigma, இது right, இதெல்லாமே sigma bonds, right? And even this also, correct? So together how many sigmas are there? 15. It will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sigma bond, 3 pi bond. Next one is the benzoic one. What will be the number of bonds here? O and hydrogen also having a single bond, right? O and hydrogen also will be having a bond, which means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 here. 15 sigma bond and 1, 2, 3, 4 pi bond, right? 4 pi bond. 4 pi bond. So this is also they have asking. And pyridine, pyrrole, இதெல்லாத்துமே கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அதெல்லாமே கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, now next one is vinyl chloride. ஓகே, அது நான் வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது ஓகே கண்டினியூஸாக சொல்லும்போது சொல்கிறேன். now next topic is types of carbon and hydrogen. எழுதுங்க, type of carbon and hydrogen.
எதெல்லாம் டைப் ஆஃப் கார்பன், என்ன மேம் டைப் ஆஃப் கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் என்ன நீங்கள் நினைக்கிறீங்க, வாட் இஸ் திஸ் எக்ஸாக்ட்லின்னு கேட்டேன்னா, யூ ஹாவ் யோர் பிரைமரி கார்பன். What do you mean by primary carbon? What do you mean by primary carbon, children? Tell me. The carbon, we can say that the carbon which attached to the only one carbon, ஒரு கார்பனுக்கு மட்டும் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இப்படி எடுத்துட்டேன்னா, this is CH3, this is your CH2, this is your CH3, means this particular carbon is primary carbon. This particular carbon is primary carbon and this carbon is also primary carbon. இந்த கார்பன் இந்த particular CH3க்கு அட்டாச் ஆயிருக்குன்னா இன்னொரு ஒரே ஒரு கார்பன் தான் இருக்கு. இந்த கார்பன் மேம் அப்போ இந்த 2 கார்பன் அட்டாச் ஆயிருக்கே மேம் கேட்டிங்கன்னா 2 கார்பன் அட்டாச் ஆயிருக்கு. பட் திஸ் இந்த CH3 பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கார்பன் மட்டும்தான் அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஸோ தட்ஸ் வை திஸ் இஸ் பிரைமரி கார்பன். ஆனால் இந்த CH3 பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்பன் மட்டும் தானே இருக்கா, இதுவும் இருக்கு, இதுவும் இருக்கு. ஸோ those types of carbon is actually called as a secondary carbon. So before going to the primary carbon, what do you mean secondary carbon? What do you mean by primary hydrogen, my dear students? Primary hydrogen. Primary hydrogen is the hydrogen which is attached to the அந்த பர்டிகுலர் பிரைமரி கார்பனுக்கு அட்டாச் ஆகிருக்கிற ஹைட்ரஜனை தான் பிரைமரி ஹைட்ரஜன் சொல்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I told you CH3, CH2, CH3. This is an example. So this is, I told you, this is your primary carbon, this is your primary carbon and this is your primary carbon. So இந்த primary carbonக்கு எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த ஹைட்ரஜன்ஸ் எல்லாமே என்னதான் இருக்கும், primary hydrogens இருக்கும். So if you count this is a hydrogen, this is a hydrogen, this is a hydrogen. So together there will be 6 primary hydrogen will be there and there will be 2 primary carbon will be there. இங்கேயும் primary carbon இருக்கு, இங்கேயும் primary carbon இருக்கு. ரெண்டு primary carbonக்கும் சேர்த்து 6 primary hydrogen வந்துடும். So this is all about the primary hydrogen. Next one is next. This is the first one, this is the second one. Now next one is what will be secondary carbon, children? What will be secondary carbon? Secondary carbon means the carbon which is attached to the 2 carbon. Carbon will be it which attached, ஒரு carbon வந்து எவ்வளோ carbon கூட attach பண்ணிருப்பாங்க, to the 2 carbon. 2 கார்பன் கூட அட்டாச் ஆயிருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹாவ் CH3, CH2, சேம் எக்ஸாம்பிள் CH3. இது நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பிரைமரி கார்பன், இது பிரைமரி கார்பன். ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்பனுக்கு இங்கே ஒரு பாண்ட் இருக்குது, இங்கே ஒரு பாண்ட் இருக்குது. விச் மீன்ஸ் தெர் இஸ் 2 bonds other and which is also bonded with the carbon only. ஒரே கார்பன் இன்னும் 2 கார்பன் கூட இந்த கார்பனை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கேயும் ஒரு பாண்டு இன்னொரு கார்பன் கூட சேர்த்திருக்காங்க, இங்கேயும் ஒரு கார்பன் கூட பாண்டு சேர்த்திருக்காங்க. ஸோ this particular carbon is called as the secondary carbon. But let me tell you one thing, my dear students, இந்த கார்பன் வந்து அப்பவும் பிரைமரி தான். இந்த கார்பனுக்கு இந்த ஒரு கார்பன் கூட செகண்ட் கார்பன் கூட மட்டும்தான் பாண்ட் இருக்கு. ஸோ this is your primary carbon, this is your primary carbon, but this is your secondary carbon. Are you getting my point, children? Are you getting my point, everyone? Clear? So this is the secondary carbon. And what will be the secondary hydrogen? How many hydrogens are there in the secondary carbon? Secondary carbon la evro hydrogen inga pandu pathina there are 2 hydrogen. So secondary carbon and there are 2 secondary hydrogen, 2 hydrogen which is actually secondary hydrogen. Clear, everyone? Okay, so next one, fifth one. Now next one, one second. Tertiary carbon. Same thing, which will be attached to the how many carbons? ஒரு carbon வந்து attached to the 3 carbon. 3 carbon கூட attach பண்ணிருக்கேன்னா அதில் தான் tertiary carbon சொல்கிறாங்க. ஆமாம் தானே, 3 carbon கூட attach பண்ணிருக்காங்க. For example, carbon, you have CH3 here, you have another CH3 here, CH2, CH3. இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா you can see that this is your primary carbon, உங்களோட primary carbon. இது வந்து secondary carbon. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்பனுக்கு இங்க ஒரு கார்பன் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு, இங்க ஒரு கார்பன் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு, இங்க ஒரு கார்பன் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு. which means this is your tertiary carbon. This is again your primary carbon. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா primary carbon. And what will be the primary tertiary hydrogen?
Tertiary hydrogen means carbon, hydrogen attached to the particular hydrogen attached to the tertiary carbon. Tertiary carbon கூட எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் இருக்கோ அதுதான் என்ன சொல்றது tertiary hydrogen சொல்றது. Clear? Now quaternary carbon means quaternary carbon, same thing, that will be attached to the 4 carbon. 4 carbon சேர்த்துட்டு வருதுதா quaternary carbon. C, you have the CH3. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா for example here this is your primary carbon, this is your secondary carbon, இது வந்து primary carbon again, இது வந்து again primary carbon, இது primary carbon, ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா quaternary carbon. 1, 2, 3, 4 valencyume they are filled by the carbon, so that is actually called as the quaternary carbon. Clear everyone? Clear? So these are the basics you have to set. Now just a second. Okay, now before entering into the session, whatever we are going to learn, first of all there is something you have to know. Type of alcohols, which are the things which is required for you. Okay, type of alcohols. Do you know what are the different types of alcohol? What do you mean by alcohol? First of all, you know that ROH. ROH means one of the valency of carbon is satisfied by the OH group. கார்பனோட 4 வேலன்சியில் ஏதாவது ஒன்று ஆக்சிஜன். the C 4 means this is methane, right? this is methane. am I correct? இதில் இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுத்து அதுலேக்கு ஒரு ஹைட்ராக்சைடு OH குரூப் அட்டாச் பண்ணும்போது இதுதான் என்ன சொல்கிறது? ஆல்கஹால் சொல்கிறது. கிளியர் எவ்ரிவன்? கிளியர்? சாஃப் ஏண்டா ஐயோ கடவுளே. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் யோர் primary alcohol. First one, primary alcohol means the OH is attached to the, here the OH group will be attached. Listen carefully children. OH is attached to the primary carbon. Primary carbon attached ஆயிருக்கிற OH தான் primary alcohol சொல்கிறாங்க. Okay, so OH group will be attached to the primary carbon. For example, you have your example like CH3OH. This is an example. CH3, CH2OH. This is another example. Here also this is attached to the primary carbon. This is also primary carbon. So these are the examples for the primary carbon, and whenever the OH is attached to this particular primary carbon, they are called as, primary carbon, they are called as the primary alcohol. They are called as your primary alcohol. Next one is secondary alcohol. Secondary alcohol. What do you mean by secondary alcohol, children? If the primary is attached to single carbon, or primary carbon means OH is attached to primary carbon means, so secondary alcohol will be what? OH will be, OH group will be attached to the, secondary carbon. Secondary carbon ka attach ஆயிருக்கிறது. For example, you have your example like CH3, CH, CH2, CH3, and you have your OH here. So this is actually an example. This particular carbon which is attached by this OH group. In the carbon this particular carbon is an example for the secondary carbon, because this valence is filled by the 2 other carbons. The attached and the carbon oda 4 valence ila 2 valence சொல்றது இன்னொரு carbon தான் attach பண்ணிருக்காங்க. So this is secondary carbon. So that in that secondary carbon la ஒரு OH group add பண்றாங்கன்னா
tertiary, I mean third valency ஒரு OH group add பண்றாங்க, அதுதான் secondary alcohol சொல்றாங்க. Next one is your tertiary alcohol. உங்களோட ஒரு நிமிஷம் tertiary alcohol. Tertiary alcohol. What do you mean by tertiary alcohol, my dear students? Tertiary alcohol, you can denote it like this. And okay, tertiary alcohol. What do you mean by tertiary alcohol? The particular OH group will be is attached to the tertiary carbon. Tertiary carbon ku OH group attach பண்ணிருக்கேனா. For example, you have your example like so இது வந்து இல்ல நிமிஷம் தப்பு. So what happens, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் what is happening here. 1 2 3 is the, so this is actually the tertiary carbon. This is actually the tertiary carbon. So whenever the OH is added to the tertiary carbon, that particular carbon is called as the, that particular alcohol is called as the tertiary alcohol. Clear everyone? Clear? Now next one is your types of amines. These are very important things you have to get into that before starting the chapter. Types of amines. There's no one. Amines. What are the different types of amines? What are the different types of amines, my dear students? You know what are the different types of amines? Tell me what are the different types of amines. Those who are watching the video. Primary amine. Yes, then. What is primary amine? Another primary amines are, my dear students, tell me what is primary amine. When N is attached to the only one carbon. ஒரு கார்பனுக்கு அட்டாச் பண்ணிருக்காங்க. For example, CH3NH2. This is basically your primary amine. This is the smallest amine you can see. This is the smallest amine because there should be at least one carbon now. Smallest amine. Okay, this is the smallest amine. Clear everyone? CH3NH2. Or else we can say another one more thing also. Like CH3NH2. This is also amine. So amine we can also when there are two hydrogen and there are two hydrogen, that is also amine. NH2 means it is amines. NH means it will be, that is actually called as the primary amine. Are you getting my point, children? For example, your aniline is an example for the primary amine. Aniline irukilla, NH2. This is aniline, children. Those who don't know the structure and those who don't know the name of this, please do note it down. This is also very important. Aniline is also an example for the primary amine. Primary amine. Clear? Now next one is the secondary amines. Secondary amine. Secondary amine சொல்லும்போது what will be the definition for the secondary amines? This is very easy. What will be the definition? N is attached to the, N will be attached to the two carbon. N is attached to the two carbon. For example, CH3NH CH3. So this is actually the secondary carbon. Secondary.
பிகாஸ் 2 கார்பன் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. அது இல்லாமல் நைட்ரஜனுக்கு அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. அது இல்லைன்னா we can also say that when there are two, not two, when there are one hydrogen, when there are one hydrogen is present, that is also called as the secondary amine. Are you getting my point, children? Are you getting my point? For example, this one. This is also, here this won't be coming now. This is also an example. NH3 oda ஒரு valency வந்து hydrogen எடுத்தது. Hi ma'am, hi Prakash. படுத்துறீங்களே. சரி, secondary amine. Hi Prakash, how are you? Now, நான் எழுதுறது உங்களுக்கு புரியுதா guys? Tertiary amine. இது வந்து இந்த ஸ்டென்சில் வச்சு எழுதுறதுனால ஹேண்ட் ரைட்டிங் கொஞ்சம் கேவலமாக தான் இருக்குது. கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க guys. Tertiary amine. What do you mean by tertiary amine, children? When N is nitrogen is, when your nitrogen எதில் attach பண்ணிருக்காங்க? Attached to the 3 carbon. 3 carbon கூட attach பண்ணிருக்காங்க. For example, you have your nitrogen and 1, 2, 3. Here there is a CH3, here there is a CH3, and here there is a CH3. And always remember, for the tertiary carbon, when the N is attached to the carbon, there will be a positive charge because they are using all the lone pairs also for the bond formation, right? So there will be a positive charge also. Clear? Clear? 1, 2, 3. One second, not here. One second. I can give you another example. Tertiary, that lone pair won't be coming here. Instead of that, cyclonitrogen. ஒரே நிமிஷம் பசங்களா. Nitrogen will be here. This and this. 1, 2, and another bond. This is also an example for the tertiary amine, or else you can say, you can write it in the form of CH3 nitrogen, CH3 CH3. There will be a lone pair also. So this is actually the tertiary nitrogen, tertiary amine. Tertiary amine. So when this particular one is attached to this particular 3 carbon is called as the tertiary amine. Now you have your quaternary amine. Quaternary amine வரும்போது தான் உங்களுக்கு எல்லா lone pairs-உமே யூஸ் பண்ணிடுவாங்க. When nitrogen is attached to the 4 carbon atom. 4 carbon atom கூட nitrogen attach பண்ணிருக்கேனா. For example, you have nitrogen here. Okay. CH3, 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 CH3. So 4மே எடுத்திருக்காங்க. So there will be a positive charge. They require the particular electron. Now you can here also. For example, you have your nitrogen here. This is a CH3, this is CH3, this is CH3. So here also you can see that this particular nitrogen, 4 carbon, 4 this particular nitrogen, there is another carbon here. Here also 3 carbon total, 4 carbon is attached. So this is basically called as the tertiary carbon. Clear everyone? Clear? என்னாச்சு? என்ன இல்லைன்னு சொல்றீங்க? இப்போதான் நம்ம வந்து இனிமேல் தான் நம்ம வந்து கதையை ஆரம்பிக்க போகுது. இப்போதான் இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட்
நம்ம 1 hour எடுத்துட்டு அதுக்கு just ஒரு introduction. This is just an introduction for the chapter. For the things which you have to know, primary, I mean, confused ஆகிற நிறைய things இருக்குல்ல, ஸோ அதோடதெல்லாம் தான் நான் சொல்லியிருக்கோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிளாசிஃபிகேஷன், இப்போ தான் நம்ம சாப்டருக்கு என்ட்ரு பண்ண போகிறோம். கிளாசிஃபிகேஷன் and nomenclature of compounds or organic compounds if you want. Organic compounds. So this is our chapter. Okay. Now, first of all, classification of the compounds. ஒரு compounds வந்து எப்படி classification பண்ணிருக்காங்க? Classification of compounds. Classification of compounds. So first classification is on the based of their structure. அவங்களோட structure பொறுத்த வரைக்கும் the compound is classified on the based of their structure. Okay, on the based on their structure. அப்புறம் on the based on their group. Then on the based on their one second. ஒரே நிமிஷம் பசங்களா. On the based on their groups and on the based on their homologous, based on the group and based on the homologous treaties. Homologous series. Okay, other base panni they have classified. O is not the children. Homologous series. So we are going to discuss about these things little by, then we will be entering each of the things. Okay, so first based on their first classification is based on the structure. அவங்களோட ஸ்ட்ரக்சரை பேஸ் பண்ணி எப்படி வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. எதை கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க? ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தேர் ஸ்ட்ரக்சர் the particular one is classified into, just a second, இவ்வளோ வேணுமா? Based on the structure, they have classified again into two. Which is first one is the saturated. I mean, first of all, not open chain, or we can say it as allylic. Are you guys are listening here? Acylic. Acylic, aliphatic, or else it's one is required, open chain or acylic, or acyclic, CYCLIC. Okay, students, CYCLIC, aliphatic compounds, okay. So this is the first one. Now then you have your cyclic or unsaturated, open chain or closed chain, or okay, first of all we can, since they are right, closed chain or cyclic compounds. Okay, so this is the first classification. In this particular one, it's been classified into, this has been classified into two. First one is saturated, then unsaturated. Saturated compound, unsaturated compounds. Okay, here
here you have again two classification. Alicyclic, cyclic, aromatic. In that, okay, saturated are there, unsaturated are there. Saturated means, what do you mean by saturated? Saturated ones are the single bonds one, right? Alkenes one, ஒரே ஒரு bond இருக்கிறதா saturated சொல்றது. புரியுதா பசங்களா? So you can say that the saturated ones are the single bonded. Which means alkenes, single bonded. For example, general formula. What is the general formula for the alkane? CnH2n plus 2 is the general formula, correct? For example, you have your CH4, you have your C2H6, all these are comes under the category of the saturated one. Now, coming to the unsaturated one is again divided into two, which is, what is the division of this particular unsaturated one, my dear students? Unsaturated one is again divided into, unsaturated la vandu double bond vandru, triple bond vandru. Edella varum, double bond also will be there and triple bond also will be there. So you will be having your double bond in the unsaturated one, double bond and triple bond vandru. Okay, so double bond triple bond la vandu pathingana, double bond solumbodhu carbon carbon double bond, this is the carbon carbon double bond. Okay, so which is like, we can carbon carbon double bond, their general formula will be CnH2n. And triple bond vandu pathingana, you will be having carbon triple bond carbon, their general formula will be CnH2n minus 2. Clear everyone? Clear? H2n minus 2. For example, for this C2H4 is an example, C3H6 is an example, here C2H2 is an example, correct? C2H2 is an example. These are the examples. Everyone clear? Clear? Now, இங்க தான் நம்ம நிறைய படிக்க போறோம். இங்க தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது இருக்க போறோம். Okay, this is the thing which you have already know little bit. ஒரு நிமிஷம், கொஞ்சம் சைஸ் கம்மியாகட்டும். Okay, now here you are going to learn a lot of things. Listen carefully. So alicyclic means, alicyclic la vandu pathingana rendu division varudhu children. There is two divisions in the alicyclic. Do you know which are the two divisions? Homocyclic, heterocyclic. Homocyclic solumbodhu, homocyclic will be have only butane. These are the examples for the homocyclic. Now, heterocyclic means along with the carbon, other elements also will be present. Other element also அது இல்லாம வேற எலிமெண்ட்ஸும் present ஆயிருக்கும். Other element also present, which are the, for example, I can give you the examples like oxygen is present and some oxygen and nitrogen will be present, no? Those are the examples, oxygen and these are the examples. Okay, now this is heterocyclic. Ini the aromatic is very big one. That can be classified into three. That can be classified into three. Benzoid, you have your non-benzoid, and you also have your next one. Do you have any idea, children? Benzoid, non-benzoid, heterocyclic, aromatic. Heterocyclic, aromatic. So benzoid சொன்ன மேம், என்னது மேம் benzoid நான் கேட்டீங்கன்னா, this is very easy children.
Benzoid will be having benzene ring, basically. For example, benzene ring. They will be having benzene ring. This is all comes under the category of, this is the phenol, this is your toluene, this is all comes under the category of the benzoyl. Okay, all comes the category of the benzoyl. Aniline, all this will become under the category of the benzoyl. Aniline, NH2, all this. Now, non-benzoid. What do you mean by non-benzoid? They won't be having any benzene ring. Absence or no benzene ring present. No benzene ring present. அவங்க கிட்ட benzene ring இருக்காது. For example, do you know troponium ion and all? For example, you have, just a second, heterocyclic. இது இப்படி வரைக்கக்கூடாது, ஒரு நிமிஷம். வரைக்கிறதே கஷ்டமா இருக்குதுல்ல. Troponium ion is an example for this. They will be having this double bond and positive charge. This is not an example for the benzene. So this is called as the non-benzoid. Clear, everyone? This is called as the non-benzoid. Now, heterocyclic benzenes means other atoms. See, along with the carbon atom, see, there will be other atoms also present, just like the other case now. Other atom also present. For example, வரைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா அதில். This is an example. This is an example. Clear. Furan. You have your furan also. This is also an example for that. Furan. Okay. That is also an example for that. Okay. So this is all about this particular to say based on their structure. Okay. Now here there is an ask. There is a question they had asked you. Tell me, children. ஒரு நிமிஷம். இங்கே வந்து ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க எப்போவுமே. யூஸ்வலி கேட்டிருக்காங்க ஒரு டைமோ 2 டைமோ நான் கேட்டிருக்கேன். ஏதோ மொட்யூல் கொஷின் பேப்பர்லேயே இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். Acetic acid is unsaturated or not? Acetic acid is unsaturated. Yes or no? Acetic acid is unsaturated. Yes or no? Acetic acid unsaturated இல்லைங்களா? Acetic acid ஓட formula என்னது பசங்களா? So what is the formula of the acetic acid? CH3 C double bond OH. Right, this is the formula for the acetic acid. So when you see the formula, ma'am, the formula இப்படி தானே இருக்கு ma'am. So அது வந்து acetic acid is unsaturated now. No, always remember this unsaturation, saturation, everything is between the carbon or carbon double bond, carbon triple bond, carbon single bond, not with the carbon and oxygen. So acetic acid is unsaturated means no, it's not unsaturated, because unsaturated itself is for the carbon only, not with the carbon and oxygen. Clear, everyone? Clear? Okay. So benzoid aromatic. Next we are going to discuss about the just a second. நம்ம இப்போ இது முடிச்சிட்டோம்ல, ஸ்ட்ரக்சர் முடிச்சிட்டோம்ல, ஸ்ட்ரக்சர் பேஸ்ட் ஆனது முடிச்சிட்டோம். Now based on the group you have. See, based on the structure, the classification is done. Now, based on the group. Based on the group, எப்படி இருக்கும் classifications தான் சொல்ல போறோம். So, always know, before going to the based on the group. Are you guys listening, children?
1 second, children. Okay. So based, before going to the what is exactly this, I will give you some idea. For example, this is having a, this is an this is an alkane, RH, right? So whenever, remember one thing, when we are adding a group, for example, we are adding a functional group or whatever it is, we are actually removing this hydrogen and we are adding the group, right? We are removing this hydrogen. Firstly, we are removing the hydrogen and they will be forming the intermediate, which is actually the hydrocarbon radical, we can say that. Hydrocarbon radical will be forming, correct, radical, or the, we can say that it is basically your alkyl group. நீங்க வந்து alkyl group சொல்லுவீங்கல்ல, alkyl group, your alkyl group, and from this alkyl group what happens, they are forming this particular functional, I mean whatever it, we are adding into that OH or COH or whatever it is. So this is actually forming, this is actually forming, right? So here when we are saying that functional groups can be alcohol, then you have your amine, acid, everything. Okay, so now this is just a basic one. So first of all listen carefully to the hydrogen radical. What do you mean by hydrocarbon radical? Not hydrogen, hydrocarbon. ஹைட்ரோகார்பன் ரேடிக்கல். ஹைட்ரோகார்பன் ரேடிக்கல் என்னது, எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஒன்றும் இல்லைடா, ஹைட்ரஜனும் கார்பனும் இருக்கிற ரேடிக்கல் இருக்குல்ல, அதான் ஹைட்ரோகார்பன் சொல்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ ஹாவ் தி RH. ஓகே, யூ ஹாவ் யுவர் RH. ஸோ RHல அந்த ஹைட்ரஜன் போயிடுச்சு, கரெக்ட், அண்ட் தர் இஸ் ஜஸ்ட் R only, ரைட்? தட் இஸ் திஸ் பர்டிகுலர் ஒன். இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறது, ஆல்கைல் சொல்கிறது. ஆமாம் தானே? இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறது, ஆல்கைல் சொல்கிறது, ரைட்? ஆர் எல்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ ஹாவ் யோர் CH4. CH4ல ஒரு ஹைட்ரஜன் போயிடுச்சு, CH3 ஆயிடுச்சு. இது வந்து மீதைல். am I correct? This is methyl. And you have your CH3, which is, you know, this is ethane. இதில் இருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் போயிடுச்சு. Now CH3, CH2. This is your ethyl. Correct? Right or wrong? Right now? Right? Correct? Yes, ma'am. Okay. Now இப்போ இதெல்லாமே முடிச்சிட்டோம். இனி நான் இங்க ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். CH3, CH2, CH3. இது வந்து 3 கார்பன் இருக்கு. 2 கார்பன் வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா பசங்களா லிசன் கேர்ஃபுல்லி, திஸ் இஸ் ஐசோ நியோ பென்டைல் அந்த மாதிரி இருக்கிற காம்பவுண்ட்ஸோட விஷயங்களா சொல்ல கொடுக்க போறோம். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ஸோ when this is having, you can say that, see, இது வரும்போது either இந்த சைட்லேருந்து ஹைட்ரஜன் கொடுக்கலாம், இந்த சைட்லேருந்து ஹைட்ரஜன் கொடுக்கலாம். இப்போ ரெண்டுமே ப்ரைமரியாக இருக்கிறதுனால, see, listen carefully to this, ரெண்டுமே ப்ரைமரி கார்பனாக இருக்கிறதுனால எந்த சைட்லேருந்து ஹைட்ரஜன் கொடுத்தாலும் சேமாக தான் இருக்கும், ரைட்? இதெல்லாம் வந்தது. ஆனால் இந்த ஒரு ப்ரொப்பைன் வரும்போது they can give the hydrogen from the two terms, right? How they can give the hydrogen, my dear students? One second. ரெண்டு விதமாக அவங்களுக்கு ஹைட்ரஜன் கொடுக்கலாம். எப்படியெல்லாம் அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம்? See, for example, they can give hydrogen from this, which is a primary carbon. Here also, which is a primary carbon. So ரெண்டுலேருந்து கொடுத்தாலும் ஒரே காம்பவுண்ட் தான் வரும். இல்லை, அது இல்லாமல் செகண்டரி கார்பன்லேருந்து they can give the hydrogen, right? They can give the hydrogen from the secondary carbon. So secondary கார்பன்லேருந்து ஹைட்ரஜன் கொடுக்குறேன்னா that will be different case, right? So whenever they are giving the primary carbon, இதிலிருந்து ஹைட்ரஜன் கொடுக்குறேன்னா it will be like CH3, CH2, CH2. Am I correct? That is actually your N-propyl. Okay, N-propyl. I'll tell you எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனால சொல்லி கொடுக்குறேன், ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. இப்போ இதிலிருந்து ஹைட்ரஜன் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So you will be having CH3 here, CH3. So இதிலிருந்து ஹைட்ரஜன் கொடுத்துட்டேன்னா, so this is from the secondary carbon. இதிலிருந்து ஹைட்ரஜன் கொடுத்துருக்கு. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் வை நான் அந்த வர வச்சிருக்கேன். ஸோ இதிலிருந்து ஹைட்ரஜன் கொடுத்துட்டேன், CH2 இருந்ததும் ஹைட்ரஜன் கொடுத்துட்டேன்னா this is going to be your isopropyl. அது என்னதான் இருக்கும்? Isopropyl. ஏன் ஆசிரியர் அப்படி கேட்குறீங்க? Why can you start from A grade 8th? What happened? You are on 8th standard or something? No, no. So this is whenever, remember one thing, my dear students, இது வந்து secondary carbon hydrogen lose பண்ணிட்டேன்னா
இது வந்து primary carbon hydrogen lose பண்ணிட்டேனா இங்க இருந்தும் வேணா lose பண்ணலாம். That is same thing only, N-propyl only. Now you will be thinking that, ma'am, what is this N-propyl, isopropyl, secondary butyl, and neo, all those things, right? Shall we look into that? Okay, shall we look into that? It gives strong foundation. Even though I'm not giving that particular one, this is from this very start basic. Don't you feel like that? I even feel that. Starting, those who don't know the organic chemistry also can listen to this, right? அதை பற்றி எந்த ஐடியா இல்லைன்னு கூட இதில் லிசன் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஈஸி, அந்தளவுக்கு ஈஸி தானடா இல்லைங்களா? Now we are going to look into the normal type of normal, iso. Okay, I will write it in the next page. That is much better. Normal, iso, and neo system. அதை பற்றி தான் பேச போகிறோம். நியோ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, ஐசோ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது. ஓகே, ஸோ நார்மல் சிஸ்டம் சொல்கிறது என்னதான் இருக்கும்? வாட் யூ மீன் பை நார்மல் சிஸ்டம்? Normal means, what do you mean by normal? That is basically, you can say that you are straight chain. Straight chain இருக்கும்ல, கார்பனோட அந்த straight chain இருக்கிறது, straight chain இருக்கிறது நார்மல் சொல்றது. For example, there is no branching, nothing is there. That is normally your straight chain. For example, you have CH3, CH2, CH3. This is your normal one, right? This is your normal one. நார்மலா நம்ம எப்படி எழுதுறோம் அதுதான். இப்போ இந்த நார்மலானது இது வந்து propane. Correct? This is a propane, right? Now, இதுவே வந்து CH3, CH2, CH3. As I told you, this is your propane. And இதுவே வந்து this one, okay? So, one second. Next one. CH3, CH2, CH2, CH2. This is your butane. இந்த நார்மலான ஸ்ட்ரெயிட் செயினான பியூட்டேனை தான் நம்ம N-butane சொல்லுவோம். What you will be calling? N-butane. N-butane. Are you getting my point? So tell me, what will be this one? What will be this one? Please do put in chat box. What do you mean by what you call by this one? Ma'am, can you explain isomers? Isomers, Vinochan, டேய் அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒரு ஒன் ஷாட் போட்டிருந்தேன். அண்ட் ஐ எம் பிளானிங் ஃபார் ஜியோசி. நம்ம ஜியோசி நாளைக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது எனக்கு தெரிஞ்சு. ஐ வில் பி எக்ஸ்பிளைனிங் தட் இன் செப்பரேட் லெக்சர். நான் செப்பரேட் லெக்சராக லைவ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், நாட் டு டேட்க்குண்ணா. ஸ்ரீதர், டேய் இப்போ இது பாருடா, என்ன படுத்துறீங்க? ஐயோ இப்போ இது சொல்லு. ஸோ வாட் இஸ் திஸ்? What is this, children? Tell me. This is a carbon, ma'am. This is a... ma'am, ரெண்டு மேலே ஜாயின் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க மேம். அப்படியெல்லாம் சொல்லாதீங்க, எனக்கு அட்டாக் வந்துடும். So this is a carbon, this is a carbon, this is a carbon, right? Which means there is 5 carbon. You know the basic, like, if it is a 5 carbon, it will be pentane. Since there is no chain, see children, this is actually, நான் இந்த மாதிரி மலை மாதிரி எழுதுறதுனால, okay, அங்கே chain இருக்குனால நினைக்காதீங்க. There is no chain, nothing is there. That is a straight chain only. So this, since it is a straight chain, it can be called as pentane and it can be called as N-pentane also. புரியுதா? ஸோ இப்போ நான் வந்து எங்கிட்ட பென்டேன் இருந்தது, ப்ரொப்பைல் இருந்தது. ஓகே, CH3, CH2. ஓகே, ப்ரொப்பைன் நான் அங்கே எழுதியிருக்கேன். Propane இருந்தது. It can be called as N-propane also. Now, I'm just taking one hydrogen from this. Okay, one hydrogen I have taken, and now CH3, CH2, CH2. Now, this particular one, I can call it as N-propyl, right? It can call it as N-propyl. Right or wrong, my dear students? Tell me, right or wrong? I can call it as N-propyl, right? Saf, no worry, I'm here now. உங்களுக்கு தெரியலனா நாம படிப்போம். ஓகே, ஸோ N-propyl, ரைட்? டேய், இதுல இருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுத்துட்டாங்க. நம்ம வந்து CH4ல இருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுத்துட்டேன்னா CH3 ஆகும்போது we will call it as methyl. Am I right? Which means RH இருந்ததுல இருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுத்துட்டேன்னா just R இருக்கும்போது we will call it as alkyl. Just like that, இதுல இருந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன்,
ஒரு hydrogen எடுத்துட்டு and I will name this as N-propyl. Are you getting my point? Are you getting my point, children? Everyone? Now here in the butane la irundhu I have taken one hydrogen. Okay, it was N-butane before. Now I have taken one hydrogen, which is a primary hydrogen. Okay, primary hydrogen la da na eduthita. So CH3, CH2, CH2, CH2. So what will be the name of this one? N-butane irundhathu. It was N-butane and I have taken a hydrogen from this. Now their name will be what? Please do put in the chat box, children. Please do put in the chat box. I'm waiting for your answers. Please do put in the chat box. This will be your N-butyl. N-butyl. Are you getting my point? N-butyl. Now, let me tell you one thing. So, now idhula N-pentane irundhadhu. N-pentane la now I have taken one hydrogen from this. Okay. Now, CH3, CH2, CH2, CH2 ಮತ್ತೆ proper pent. I have taken one. So which means this will be having N-pentyl. N-pentyl. Correct? In the hydrogen, listen carefully, my dear students. Are you getting my point, children? இப்போ உங்களோட என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக்லலாம் நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் N-butyl ஆல்கஹால், அதே மாதிரி N-butyl chloride, அந்த மாதிரிலாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ N-butyl சொல்கிறது என்னன்னா பியூட்டேனோடதுலேருந்து ப்ரைமரி கார்பன்லேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுத்துட்டாங்க. ஸோ இதுக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஒன்ல லிசன் கேர்ஃபுல்லி எவ்ரி ஒன். தோஸ் ஆர் லிசனிங் ப்ளீஸ் டூ லிசன் கேர்ஃபுல்லி. CH3, CH2, CH2, CH2OH. So primary la nam enna pannita or hydrogen eduthu. It was N-butyl. So now it turn into, my dear students, it will be turned into N-butyl alcohol. N-butyl alcohol. Are you getting my point, children? N-butyl alcohol. இப்போ இதுக்கு பதிலாக Cl எடுத்துட்டேன்னா என்னதான் இருக்கும்? For example, here I am taking again, or instead of OH, I have written here like CH3, CH2, 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 Cl. அப்படி எடுத்துட்டேன்னா என்ன ஆயிடும்? It will be N-butyl chloride. Correct? It will be N-butyl chloride. Right or wrong? Yeah, very good, Saf. N-butyl chloride. So, இதுதான் basic. இனி உங்ககிட்ட நான் ஒன்று கேட்கட்டா? ஒரு அது இப்போ கேட்டால் நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியுமா தெரியலையே. சரி இருங்க நான் கேட்குறேன் அந்த கொஷின். ஸோ திஸ் இஸ் N-butyl. யூ காட் இட். வாட் இஸ் N-butyl, ரைட்? N-butyl தெரிஞ்சிருச்சு. நவ் அப்போ இதுதான் நார்மல் ஒன் விச் இஸ் ஆக்சுவலி கால்ட் அஸ் தி N-butyl. ஓகே, நவ் யூ ஹாவ் யோர் ஐசோ அண்ட் நியோ. இங்கே தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும். இங்கே தான் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக சிலவங்களுக்கு ஃபீல் ஆகிடும். சிலவங்களுக்கு அப்படியெல்லாம் ஃபீல் ஆகாது, ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஓகே, ஐசோ ஒன். ஸோ ஐசோ ஒன் சொல்கிறதே யோசிச்சுக்கோங்க, எப்போவுமே பிரான்ச்சிங் இருக்கிறது தான் ஐசோ ஒன் சொல்கிறது. There will be some sort of branching for the iso ones. Are you getting my point, children? Are you getting my point? There will be some sort of branching for the iso. In between, இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறேன்னா ப்ளீஸ் டு சப்ஸ்கிரைப் தி சேனல் அண்ட் ஆல்சோ ப்ளீஸ் டு ஷேர் திஸ் வீடியோ டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ தோஸ் ஆர் vigorously prepare for the NEET 2026. Okay, so iso means there will be branching. So now what happens means I will write it here something. You see, first of all I will write it here like ஒரே நிமிஷம் நான் எழுதிக்கிறேன். அது வந்து உங்களுக்கு படிக்கும்போது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும், பட் அதோட அண்ட் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ ரைட் ஹியர் லைக் யூஸ்ட் இன் தி methyl group, used in the methyl group is present in the, okay, is present in the
It is used in the when the methyl group is present. First of all, present in the second last carbon in the case of alkane radicals. I'll tell you what it is exactly. Alkane radicals. Adhe madri, it is also used in the methyl group. It is present in the same thing, present in the second carbon of, present in the or at the second carbon in the case of alkenes. In the case of alkenes. Now, ma'am, எழுதுறது ஒண்ணுமே புரியல மேம். என்ன மேம் எழுதி வச்சிருக்கீங்க? அப்படி இருக்கீங்களா? யாருக்காவது அப்படி இருக்கீங்களா guys? Okay, now listen, I'll tell you what this is. Okay, this is very easy children. Not that much ரொம்ப என்ன ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது அந்த அளவுக்கெல்லாம் இது இல்லை. So listen carefully. And one more thing I have to add. This is your structure for the iso. Okay, the pin back usually compounds like I mean questions. This is basically the structure of the isopropyl. Not propyl, basically iso. இப்படிதான் ஐசோ இருக்கும். ஸோ ஒரு மீதேல் குரூப்பு நான் மறுபடியும் இது வந்து படிக்கிறேன். ஒரு மீதேல் குரூப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னதான் இருக்கும், செகண்ட் லாஸ்ட் கார்பன்ல வந்துருச்சுன்னா ஃபார் த கேசஸ் ஆஃப் ஆல்கேன் ரேடிக்கல். ஓகே, அப்போ ஐசோன்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி ஃபார் த கேசஸ் ஆஃப் ஜஸ்ட் ஆல்கேன் இஃப் இட் இஸ் இன் த செகண்ட் பொசிஷன், அப்பவும் வந்து we can call it as iso. Are you getting my point? Now listen, you will be having confusion on this. I will clear it off. One second. You have a compound like this. Okay, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், like this group is this group was what, iso group. I told you this is iso group. So this is particularly the iso group. Am I right? That is particularly your iso group. So iso, this will be iso. And what is exactly there? How many carbon atoms are there together? Tell me how many carbon atoms are there together. Iso, how many carbon atoms are there together? Please do tell me. No, not together. 3 carbon atom. 1, 2, 3, 4. Together, I'm telling you. Not about the... I didn't discuss anything about the main chain or parent chain or nothing. No? So, iso, butane. So, this is your isobutane, which is the smallest which is the smallest one in the entire group. Or group la irukra smallest iso da. Irukradhile smallest ana iso da idu. Purida? Are you getting my point? Now, I'll give you another idea, another example. One second. For example, you have your CH3, CH3, CH2, CH3. Okay? CH2, CH2. Now, tell me, this is your iso group, right? So, tell me what it will be the name. You, first of all, you got the name as iso. உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சு? ஐசோன்னு கிடைச்சிருக்கு. ஆமா தானே? ஐசோன்னு கிடைச்சிருச்சு. அது கூட என்னதான் இருக்கும்? What will be the total name? It will be pentane. Am I correct? Right or wrong, my dear students? Correct? So now, next another example. Wait. You will get to know what it is exactly. One second. Give me a second. Just listen. What is the name of this one? There is another carbon hydrogen here. This group always your iso, right? For understanding, I'm telling you, children, iso. So it will be iso.
total hexane. Now listen carefully to the words I'm telling you, okay? ஐசோ டேய் பாரு இது மொத்தமாக ஐசோன்னு கூப்பிடுறாங்க. இது மொத்தமாக ஐசோ கூப்பிட்டதுக்கப்புறம் we have to consider the entire group again. See, இது மொத்தமாக ஐசோன்னு நான் கூப்பிட்டேன். சரி ஐசோ, this is ஐசோ, but then we have to add the entire carbon atom also. புரியுதா? Okay, now listen, tell me children, what was the definition for in terms of the alkanes? Alkanes or definition another ma'am, ஒரு methyl group வந்து second carbonல alkaneோட, these are all alkanes, உங்களுக்கு அதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை, ஏன்னா எல்லாமே சிங்கிள் பாண்ட் தான், எல்லாமே சிங்கிள் பாண்ட். alkane radicals உள்ள radicals வரும்போது இப்போ CH4 வரும்போது just alkane தான், CH3 வரும்போது தான் radicalா இருக்கும், because there is having a valency out there, right? So that is actually the radicals. So now my question was, what was we discussing? Alkanes. இது எல்லாமே ஆல்கேன்ஸ் தான் இருந்தது, ஆமாம் தானே? ஆல்கேன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மீதேல் குரூப் இஸ் present in the second carbon, ரெண்டாவது கார்பனில் மீதேல் குரூப் இருந்தேன்னா அதுதான் என்ன சொல்கிறது, அதுதான் ஐசோ சொல்கிறது. இப்போ இதில் பாருங்களேன், 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5. இப்போ புரிஞ்சுதா? இப்போ you able to understand it, எப்படி வந்து ஐசோ வந்துருச்சுன்னு in case of alkanes. Are you getting my point children? Please do tell me, are you getting my point? Yes. Now listen carefully. Any next first அந்த ஒரு particular one இருக்குல்ல, radicals ஓட case, listen carefully. So you got to know that CH3 CH3 this is ma'am your isobutane ma'am, this is the smallest one ma'am, right? Now tell me children, if you have like CH3 CH2 this one, which means this is actually termed as a radical, because அங்கே வந்து எந்த ஒரு காம்பவுண்ட் அங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணலை. ஸோ அந்த கார்பனோட வேலன்சி இப்போவும் ஃபில் ஆகலை, அது ரேடிக்கலாக இருக்குது. CH4 இருந்தது CH3 இருக்கும்போது இட் இஸ் கன்சிடர் ஆஸ் அ ரேடிக்கல். சேம் திங் இட் வாஸ் ஆக்சுவலி லைக் இப்படி இருந்தது, CH3 இருந்தது, வேலன்சி கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு, அது வேலன்சி கம்ப்ளீட் ஆகாமல் ஒரு radical மாதிரி ஆயிடுச்சு. Are you getting my point children everyone? So this is a radical. So tell me, what will be the name of this particular radical? What will be the what will be the name of this particular radical? Children, you know ma'am, this is iso ma'am, that we have already know, right? Iso is there, total number of atoms are 1 2 3 4 are there, so it will be isobutane or butyl. Isobutane or butyl it will be. Children, is it isobutane or butyl? Isobutane means it should be completely filled, complete அவங்களோட வேலன்சி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும், இது கம்ப்ளீட் பண்ணலை, ஸோ it is just isobutyl. Are you getting my point? Isobutyl. Here you can attach your functional group or whatever it is, whatever you need you can attach it. Are you getting my point? Now let me tell you another example. What is this children? இதோட பேர் என்னதா இருக்கும்? This is your iso group, so it will be iso methylpropobutapent, isopentyl. Are you getting my point? Isopentyl. So here we can see that, listen carefully, for example in the isopentyl I'm attaching the OH group. OH group வந்து நான் அட்டாச் பண்ணிட்டேன் பசங்களா. So you have CH3 CH3, you have your CH2OH. Am I right? இதுதான் இப்போ இது அட்டாச் பண்ணிட்டேன். So this is your iso group and entire pentyl. So you can say that this is what is what will be the, so isopentyl alcohol, whatever it is, okay, isopentyl alcohol. So now while we are numbering this particular one, you will be numbering this as, எப்படி நம்பர் பண்ணுவீங்க, 1 2 3 4. இங்கேருந்து நீங்கள் கவுண்ட் பண்ண மாட்டீங்க, இங்கேருந்தா கவுண்ட் பண்ணுங்க, ஏன்னா OH குரூப் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம ப்ரைமரி பொசிஷன் கொடுக்கணும். ஸோ 1 2 3 4, ரைட்?
So first statement padi methyl is attached into the second last carbon. Methyl is attached to the fourth carbon is the second last carbon. Correct? Second last carbon. So this is what we are calling as the isopentyl. Are you getting my point, children? Are you getting my point? Everyone? Everyone? Clear? Okay. Shall we move forward? Now, I'm giving an example here. Listen carefully. Page split pannatum guys. CH3, CH2, CH2, CH3. Tell me the name of all this one, okay? Now, okay. அப்புறம் what are the name of this one? Yes, very good. Third one is isobutyl. First of all, look into the first one. Method the proper butyl. Ma'am, it is butane, or we can call it as N-butane. Am I correct? Second one is butane itself. One of the, see, inga vandu 3 irukku, inga vandu 2 irukku. They are giving a bond, which means it is considered as a radical. So it will be butyl. Or hydrogen kammi aichu. So butyl, or we can call it as N-butyl. Now third one is, they do have this form. So isobutyl. என்னடா handwriting இப்படி கேவலமா இருக்கு. Isobutyl. Okay, this one, children, don't confuse this. இது நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்றாங்க. இது தாண்டா உங்கள ஐசோபியூட்டைல், இது வந்து ஐசோபியூட்டைல் இல்ல. செகண்டரி பொசிஷன்ல செகண்டரி பியூட்டைல் நம்ம சொல்லலாம், ரைட்? திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி தி செகண்டரி பியூட்டைல். செகண்டரி பொசிஷன்ல இல்ல செகண்ட் கார்பன்ல, நாட் செகண்டரி பொசிஷன், செகண்ட் கார்பன்ல ஒரு குரூப் வந்திருக்கு, ஒரு ராடிக்கல் வந்துருச்சு. நம்ம ஐசோபியூட்டைலா இருக்கட்டும், மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல கன்சிடர் பண்ணி தான் சொல்லியிருக்கோம். இந்த இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் செயின். This is a straight chain. Okay, this is a straight chain, and always remember that this is secondary butyl. Don't confuse it with the isobutyl. Okay, isobutyl is different, secondary butyl is different. This is a normal straight chain. Clear, everyone? Clear? I just want to tell this also. Okay, next one is your next one topic is neo. This is also very easy. If you got the iso, it is very easy. Neo means there will be, that is also will be having some branching, my dear students. They will be having the branching, and they do have 4 groups, which means you can see CH3. This is the neo structure event. This is the structure. Now here also, this is the structure. Okay, so neo la vandu nama vandu definition எழுதுறேனா, listen carefully. 2 methyl group, same definition தான் இருக்கும், ஆனா 2 methyl group வரும். இப்போ ஐசோல வந்து பாத்தீங்கன்னா, see, when comes to the iso, there is only 1 methyl group we are considering. Okay, ஆனா நியோல வந்து பாத்தீங்கன்னா there is 2 methyl group. So 2 methyl group is attached. Methyl group enga attached irukku, same thing, second last carbon in the case of radicals oda case la second last carbon. அதே மாதிரி second carbon of, in the case of what? In the case of alkenes. In the alkenes ஓட செகண்ட் கார்பன்லயும் ராடிக்கல்ஸ் வரும்போது செகண்ட் லாஸ்ட் கார்பன்லயும் 2 மீதில் நம்ம வந்து ஆட் பண்றோம். அதுதான் என்ன சொல்றது,
neo சொல்றது. For example, you have an example like CH3 இருக்குடா இங்க ஒரு CH3 இருக்கு, இங்க ஒரு CH3 இருக்கு, இங்க ஒரு CH3 இருக்கு. Tell me what is this? Don't tell it as like, you can call it as 2,2 dimethyl propane. But it is not the name correctly if you are telling you this is not the particular, this is your neopentane. Correct? Neopentane. Now, tell me what is the name of this one? What will be the name of this one, my dear students? This is your neo group. Am I correct? This is your neo group. So you will be having neo here. You will be having neo here. Neo here. Methylpropobutapent. So what will be it? Methylpropobutapentahex. Neohexane. Are you getting my point, children? Are you getting my point? Very good. Very good, Saf. Now tell me. இதே இப்போ உங்களுக்கு இது கிடைச்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு நான் சொல்கிறது ஏதாவது ஒரு 40%. இது என்னது? Put in the chat box. Those who are watching the video, please do respond in the chat box, children. Those who are watching the video, please do respond in the chat box. I need your... Very good. Hexyl. YLE, Saf. Very good. Neohexyl. Am I correct? Because இங்க 3 இருந்ததுன்னா ஹெக்சேனா இருந்தது பசங்களா. இங்க 3 இல்ல, 3 ஹைட்ரஜன் இல்ல, ஒரே ஹைட்ரஜன் தான் இருக்கு. அதனால YL ஆயிடுச்சு. புரியுதா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த குரூப்புக்கு இருங்கடா, இந்த குரூப்புக்கு ஓகே, இந்த குரூப்புக்கு தெரியுதா உங்களுக்கு நான் எழுதுறது? ஓகே, CH3 CH3, you have your CH3 again, CH2OH. அப்போ இதோட பேர் என்னதான் இருக்கும்? This is your neo group and together there is hexane, that is 6 carbons are there, and there is an alcohol also. What will be the name of this neohexane alcohol? Are you getting my point, children? Alcohol, OH, alcohol. Neobutyl, it will be. If it is having the valence is completely filled, it is butane. If it is not filled, it is butyl. Okay. So I hope this is clear. Clear? புரிஞ்சிருச்சாதான்? இப்போ இன்னொரு காம்பவுண்ட். இது நிறைய நான் பார்த்துருக்கேன் இந்த ஒரு காம்பவுண்டு. And this is the compound where you can... One second. Tell me the name of this compound, okay? CH3, CH3, CH2, CH... No, CH வராது. C மட்டும் தான் இருக்கும். CH3, CH2. இது என்னதா இருக்கும் பசங்களா? What will be the name of this? Ma'am, they see here you have to check it. There is a neo group and there is a iso group also. Or compound like this is neo and iso is also there. So what will be which one we will be? Here you can see this. There is neo also is there and iso also there. Alphabetic order, which one is coming first one, my dear students? It is coming iso as a first one. So this name is iso. How many total carbon atoms are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Which means octane. This is isooctane. Clear? This is isooctane.
இனி இதில் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன். இப்படி ஒரு காம்பவுண்ட் கொடுத்துருக்கு உங்களுக்கு. நீங்கள் என்ன பேர் இதுக்கு வைப்பீங்க? மேம் திஸ் இஸ் நியோனா, ஸோ இட் வில் பி 1 2 3 4 நியோ மெத்தெத்து ப்ரொப்பு பியூட்டைல், நியோ பியூட்டைல். No children, if it is you are writing it as a neobutyl, this is wrong. It's not neobutyl. How can you say this is a neobutyl, children? Neobutyl சொல்லிட்டு ஒரு காம்பவுண்டே இல்லை. நியோ சொல்றதே it's starting from the pentane. Are you getting my point? It's starting, you have to get another carbon here. So total 1 2 3 4 5 starting from a pentyl itself. This is not neobutyl. This is your tertiary butyl. Tertiary butyl 1 2 3. This is your tertiary carbon. So tertiary butyl it is. It is not the neobutyl. Neobutyl தொடங்குறதே நியோ வந்து தொடங்குறதே 4 கார்பன். NEET 2026 chemistry by Anakha Mam. அப்பப்போ வரீங்க, அப்பப்போ போவீங்க, ஏதாவது ஒன்று கேட்பீங்க, அப்புறம் you don't even sit in the class. அப்புறம் கேட்குறீங்க பேர் என்ன மேம்? உங்களை நான் பார்த்ததே இல்லையே. You're a new student here. Vinu. Is it so? புரிஞ்சிருச்சாடா இது? Shall we continue? இது எல்லாமே இப்போ முடிஞ்சிருச்சு. இது எல்லாமே பேசிக்காக தான் இருந்தது. ஓகே, நவ் இப்போ ஸோ இதில் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, இருங்கடா, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் see that only one carbon, one hydrogen is giving. ஐ மீன் அவங்களோட ஒரு வேலன்சி மட்டும்தான் ஃபில் ஆகாமல் போயிருக்கு, அதனால தான் பியூட்டைல்னு சொன்னேன். இப்போ 2 வேலன்சி ஃபில் ஆகாமல் போயிருந்தா என்ன ஆகிடும்? If it is having a situation like bivalent மாதிரி ஒரு situation வந்துச்சு. Bivalent means what do you mean by bivalent? What do you mean by bivalent? Which the carbon has 2 valency free or 2 free valency. 2 valency free is not 2 free valency. அப்போ அதுக்கு என்ன சொல்வீங்க? Do you have any idea, children? Any idea? Listen carefully. A lot of people will be making this mistake and they do not even know this also. Listen carefully. If that particular ரெண்டு வேலன்சி சொன்னேன், which means CH சொல்லிட்டு இங்கேயும் இப்படி 2 வேலன்சி இருக்கிற மாதிரி. ஓகே, ஸோ 2 வேலன்சி சொல்கிறேன்னா, if it is at the 2 valencies at the same carbon, okay, same carbon ஆட்டத்தில் தான் இருந்ததுச்சுன்னா their name will be alkyl diene. Alkaline. Okay, alkaline. Clear? Now if that is having this different means or adjacent, not different, basically adjacent, vicinal carbon. What do you mean by vicinal carbon? Vicinal carbon atom, which means adjacent. Do you know what is its name? Tell me what is its name. Any idea? It is called as alkaline. Now at terminal atoms, இதெல்லாமே எழுதிக்கோங்க. உங்களுக்கு இது இப்போ இந்த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியோட பர்டிகுலாரிட்டிஸ் என்னன்னு தெரியுமா? டெர்மினல் சி ஆட்டம்ஸ், ஒரு நிமிஷம் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். டெர்மினல் சி ஆட்டத்தில் வரும்போது போலி, எனி ஐடியா? போலிமெத்திலீன். இந்த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியோட பர்டிகுலாரிட்டிஸ் என்னன்னா,
நமக்கு இப்போ ஃபிசிக்கலாக இருந்தாலும் இன்ஆர்கானிக்காக இருந்தாலும் நம்ம எழுதும்போது நமக்கு புரியும். ஓகே, இது அப்படி வருது, இது இப்படி வருது. இப்போ ஒரு கிறிஸ்டோஃபர் ஃபீல்ட் தியரி வரும்போது இப்படி தான் வருது. அதோட இது அது நம்ம எழுதும்போது நமக்கு புரியும். ஆனால் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி எழுதும்போது என்னடா இது டெர்மினல் ஆட்டத்தோடதா, அப்போ அப்படி எப்படி வரும்? ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி எழுதும்போது உங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாது. எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரியும். ஸோ டோன்ட் வரி, ஐ வில் கிவ் த எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன், யூ ஹாவ் யோர் மீத்தேன். திஸ் இஸ் யோர் இருந்து 3 வேலன்சி இப்போ ஹைட்ரஜனை மாத்திடுச்சு. மிச்சம் இருக்க ஒரு வேலன்சி வந்து நமக்கு தெரியாது, மோனோ வேலண்ட் ஆயிடுச்சு. இனி அது வந்து CH3 இருக்கிறது. விச் ஒன்ஸ் வாஸ் யுவர் மீதேல், ரைட்? நம்ம இப்போ இது வரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணது. ஆனா இப்போ இதுல 2 ஹைட்ரஜன் மட்டும் தான் இருக்கு, மிச்சம் இருக்கிற 2 வேலன்சி ஃபில் ஆகல. விச் மீன்ஸ் டைவேலன் கேசஸ். ஓகே, டைவேலன் மீன்ஸ் there is free of 2 valencies. 2 வேலன்சி ஃப்ரீ ஆகிற ஒரு கேசஸ் வந்துருச்சுன்னா, which means CH2 இது இப்படி வரும், CH2 வரும், இப்படி ஒரு கேஸ் வந்துச்சுன்னா. ஸோ இதே தான் நம்ம என்ன சொல்றது? இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், CH3 ஓகே, இதுல இருந்து ஒரு கார்பன் போயிடுச்சு, which means CH3CH2. ஸோ இதோட பேர் என்னதான் இருக்கும் சொல்லுங்க? வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் ஒன்? திஸ் ஒன் வில் பி யோர் ஈதைல். மேம் திஸ் இஸ் ஈதைல் மேம். ஆமாங்கடா, கரெக்டு தான், ஈதேல் தான். நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க, ஒரு கார்பன் மட்டும் போயிடுச்சுன்னா. இனி நான் என்ன கேட்குறேன்னா, இதிலிருந்து 2 கார்பன் ஆயிடுச்சு, 2 ஹைட்ரஜன் போயிடுச்சு. ஒரு கார்பன் இல்லை ஹைட்ரஜன். இதுலேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் இப்போ போயிடுச்சு, ஈதேல் ஆயிடுச்சு. இதுலேருந்து 2 ஹைட்ரஜன் போயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ வாட் இட் இஸ் நேம்? வாட் வில் பி இட்ஸ் நேம்? எனி ஐடியா சில்ட்ரன்? Ethylidene. Same. Clear everyone? Clear? 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 Now listen carefully everyone. Now. ஒரு நிமிஷம், நான் ஒரு காம்பவுண்ட் எழுதுறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோப்பைனை வச்சு பார்க்கலாம். CH3 CH2 CH3. okay, you have your CH3 CH2 CH3. so now tell me, இதுல இருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் போயிடுச்சு. ஒரு ஹைட்ரஜன் போகிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன்னா CH3 CH2 CH2. இதோட பேர் என்னது? நம்ம முன்னாடியே படிச்சிட்டோம். வாட் வாஸ் இட்ஸ் நேம்? மேம் இட் வாஸ் N-propyl. N-propyl. Am I correct, my dear students? It was N-propyl, right? இதில் இன்னொரு ஹைட்ரஜன் போகுது. ஸோ இன்னொரு ஹைட்ரஜன் எப்படியெல்லாம் போகலாம், my dear students? tell me. இன்னொரு ஹைட்ரஜன் போகுது. there are 3 ways they can go. எதுல இருந்தெல்லாம் போகலாம்? இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஒன்லேருந்தே போகலாம். CH3. this was monovalent. this is monovalent. now என்ன ஆச்சுன்னா 2 ஹைட்ரஜன் போயிடுச்சு. பசங்களா, 2 இங்கே வந்து மோனோவேலண்டாக தான் இருந்தது. ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான் போயிருக்கு. அந்த ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக இன்னொன்று எழுதணும். அதுக்கு தான் N-propyl சொன்னோம். ஆனால் இப்போ இங்கே என்ன ஆச்சுன்னா 2 ஹைட்ரஜன் போயிடுச்சு. ஓகே, தட் இஸ் ஆல்சோ இந்த 1 கார்பன். ஒரு கார்பன்லேருந்து 2 ஹைட்ரஜன் போயிடுச்சு. ஓகே, இனி அது இல்லாமல் இந்த கார்பன்ல இருந்து போச்சு. ஸோ இப்போ ஒரு கார்பன்ல இருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் போயிடுச்சு. அதிலே வந்து நான் மறுபடியும் டைவேலன் சொல்லும்போது 2 ஹைட்ரஜனுமே போயிடுச்சு இந்த கார்பன்ல இருந்து. இனி அது இல்லாத இன்னொரு கேஸ், இதுல இருந்து ஒன்று போயிடுச்சு 2வது கார்பன்ல, விச் மீன்ஸ் அட்ஜசன்ட் கார்பன். ஹியர் விசனல் கார்பன் ஒரு அட்ஜசன்ட் கார்பன். இந்த கார்பன்ல இருந்து போயிடுச்சு, இந்த கார்பன்ல இருந்து போயிடுச்சு. 2 கார்பன்ல இருந்து போயிடுச்சு அட்ஜசன்ட் கார்பன்ல இருந்து. ஓகே, நவ் நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரஜன் எங்க இருந்து போறேன்னா, இங்க இருந்து போச்சு, which means terminal carbon. so this is the case of, this is the case only 1 carbon ல இருந்து. இது வந்து adjacent carbon தானே, இங்க இருந்து போயிருக்கு, இங்கேயும் போயிருக்கு. so next one is, this is the case of terminal carbon. so tell me which one will be the naming எப்படி எழுதுவீங்க சொல்லுங்க. ஸோ நேமிங் நம்ம எழுதும்போது, மேம் திஸ் இஸ் ஆல்கலைன், திஸ் இஸ் ஆல்கலைன், திஸ் இஸ் polymethyline. ஸோ வாட் வில் பி தி நேம் ரெஸ்பெக்டிவ் டு திஸ்? யூ கேன் சே தட் திஸ் இஸ் N-propyl
N-propylidine, right? N-propylidine. Am I right or wrong? Because propyl was the IDNE. See, same thing. இங்க இருக்கிறது தாண்டா, இதே தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். இது வந்து ஒரே கார்பன்ல இருந்து ரெண்டு ஹைட்ரஜன் போயிடுச்சு, மீன்ஸ் மோனோவேலண்ட் ஆயிடுச்சு. இது வந்து ரெண்டு அட்ஜசன் கார்பன்ல இருந்து இது ஆல்ரெடி CH3 இருந்தது, CH3 இருந்தது. ஒன்று ஆல்ரெடி போயிடுச்சு, CH2 ஆயிடுச்சு, மறுபடியும் ஒன்று போயிடுச்சு. அதுக்கிட்ட மை பாயிண்ட். இங்கேருந்து ஒன்று போயிடுச்சு, இங்கே இன்னொன்று போயிடுச்சு. ரெண்டெண்ணம் போயிருக்கு. ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல இருந்து போயிடுச்சு, ஒன்று இந்த கார்பன்ல இருந்து சொல்லுது. ஸோ பைவேலண்ட். ஸோ இதோட பேர் என்னதான் இருக்கும்? இட் வில் பி வாட்? இட் வில் பி என் propylene. Are you getting my point? N-propylene. Now, இது வந்து எப்படி இருக்கு? ரெண்டு மோனோவேலன் தான், ஐ மீன் டைவேலன் தான். ரெண்டு கார்பன், ஐ மீன் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் போயிருக்கு, ரெண்டு வேலன்சி ஃபில்லாமல் இருக்கு, ரெண்டு ஃப்ரீ வேலன்சி இருக்கு. இல்லைன்னா எப்படி சொல்லலாம்னா ரெண்டு ஃப்ரீ வேலன்சி இருக்கு. ஒன்று வந்து இங்கே இருக்கு, விச் இஸ் ஒன் டேர்ம், ஒரு டெர்மினல் இருக்கிற ஆட்டம், ஒரு டெர்மினல் ஆட்டம் மீன்ஸ் ஒரு சைடில் இருக்கிற ஆட்டம். இன்னொன்று வந்து இந்த சைடில் இருக்கிற ஆட்டத்தில் இருக்கு. ஸோ திஸ் வில் பி N-propyl. N-propyl, what will is the name? It's not, no, it's polymethylene. One second. அதோட நேம் என்னதான் இருக்கும்? See, இங்க வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்க? Poly means what is the number? So here what is the number, children? How many numbers are there? 3, which means it will be, what is it? What will be the name? Poly means tri. ரெண்டு இருந்தேன்னா அதுக்கு நம்ம வந்து பேர் இந்த மாதிரி ட்ரை கொடுக்க முடியும். 4 இருந்தேன்னா அது என்ன இருக்கும்? டெட்ரா இருந்திருக்கும். 5 இருந்தேன்னா என்ன இருக்கும்? பெண்டா இருந்திருக்கும். ஸோ 3 இருந்தேன்னா ட்ரை. ஸோ ட்ரை மெத்தலீன். மூணு குரூப் இருக்குது, கார்பன் குரூப்பு. மூணுமே என்னதான் இருக்குது? CH2 இருந்தது, மெத்திலின் குரூப்பாக இருந்தது, ட்ரை மெத்தலீன். சேம் திங் ஹியர், polyethylene மாதிரி இங்கே வந்து 3 இருக்கிறதுனால ட்ரைமெத்திலின். Are you getting my point, children? Are you getting my point? Clear? Clear everyone? இது புரிஞ்சிருச்சா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். இப்போவும் நம்ம நேமிக்கு இன்னும் கிடக்கல. எனக்கு தெரியல இந்த செஷன் எவ்வளோ தூரம். எனக்கு தெரிஞ்சு 11 o'clock ஆகிடும்னு நினைக்கிறது முடியறதுக்குள்ள. RCH double bond CH2. What is the name of this, my dear students? This is, ma'am, this is R. Since we don't know the R, this is a simple alkene, ma'am. Double bonded compound, ma'am. Yes, Dakana, this is a single alkene. Now, I am telling you, I just taken one hydrogen from this, which means these are basic. உங்களுக்கு பேசிக் தெரியாமல் இது சும்மா படிச்சு போயிட்டு அந்த யூஸ் இல்லை. இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ, வேலன்சி மோனோவேலண்டாக இருந்துச்சு, ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுத்துட்டு, விச் மீன்ஸ் இதோட பேர் என்னதான் இருக்கும் தெரியுமா? ஆல்கினைல். இந்த இ மாத்திட்டு அங்கே வந்து YL ஆயிடுச்சு, alkenyl. Are you getting my point? For example, you have your CH2 double bond CH2 பசங்களா. இதில் இருந்து நான் ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுத்துட்டேன். Okay, I have taken a hydrogen from this. Now, இதோட பேர் தான், இதோட பேர் என்னதான் இருக்கும்? நான் ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுத்துட்டேன். What do you have any idea what will be the name of this bond? Ethanol. Are you getting my point, children? Clear everyone? Ethanol or vinyl adjacent carbon ஆனால vinyl no கூப்பிடலாம். Now same thing here. Another one. இது வந்து alkanesல வச்சுட்டு பாத்தீங்க. Next one. Double bond, triple bond வச்சுட்டு RCH triple bond CH. இதோட பேர் என்னதுடா மேம்? இதோட பேர் வந்து alkyne மேம். YNE மேம். Alkyne. Am I correct? Now tell me,
if I take any hydrogen from this. So this will be like, it will be, if I take a hydrogen from this, means RC. C. Am I correct? இதோட பேர் என்னதா இருக்கும் தெரியுமா? Do you know what is the name of this? Common பேர் எழுதுற முதல்ல. YL. YNYL, alkenyl. See, in the E மாத்திடுச்சு, we just cut the E and we add YL into that. So for example, if you have an example like this, CH2 triple CH, we take one hydrogen from this, minus hydrogen means we take one hydrogen from this, okay? It will be CH triple bond C. So இதோட பேர் என்னதா இருக்கும் பசங்களா சொல்லுங்க? Its total number of carbon, it will be ethene, cut it. We want to add YL into that. So it will be, the name will be ethanol. Yeah, Safi. Safna. Saf. What's your name basically? Saf. Clear everyone? So now we are going to discuss about the classification on the basis of the homologuses. So we are done with the structure, and first of all it was all the based on the structure, right? Structure பத்தி இப்படி வந்து classification வந்துருச்சு, எப்படி வந்து structure வச்சு நம்ம classify பண்ண முடியும், and the next one was on the basis of the group. Now we are going to discuss about on the basis of the classification on the basis on the homologous classification on base classification based on homologous பேஸ் பண்ணிட்டு எப்படி வந்து நமக்கு கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ண முடியும் அதை பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஆர் யூ ரெடி காய்ஸ்? இதுக்கப்புறம் ஒரு பிரேக் கொடுக்குறேன். இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் இதில் இதெல்லாம் எடுக்கணும் இருக்கு. அல்கைனோட வந்து படிக்கணும். அப்புறம் அவ்வளவுதான். இது சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும். இதுக்கப்புறம் ஒரு பிரேக் கொடுக்குறேன். ஓகே, ஜான் சாஃப்ரி. ஓகே சாஃப்ரி. Okay, so what is mean by this? What do you mean by the homologous series, or what is mean by the classification based on the homologous series? What is homologous series? Did you ever seen, I mean, எங்கயாவது பார்த்திருக்கீங்களா, எங்கயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா homologous series பத்தி எல்லாம்? Homologous series they will be having a general formula. They do have same functional groups also, but what is different in there? அவங்களுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப் சேமாக இருக்கும், அவங்களோட ஜெனரல் ஃபார்முலா சேமாக இருக்கும், ஆனால் என்ன அவங்க டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும்? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா யாருக்காவது? ஸோ ஐம் ரைட்டிங் ஹியர் சேம் general formula. Compounds will be having general formula, same functional group. They do have the same structure also, we can say. Same structure also. But what is difference in them? Any idea, my dear students? Tell me. What is different in them? No, ma'am. Others. But difference in there, but ayyo. Difference எதில் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும் தெரியுமா? பட் டிஃப்ரென்ஸ் இன் தேர் டூ சக்சஸிவ், ஆர் வி கேன் சே தட் டிஃப்ரென்ஸ் இன் தேர் சக்சஸிவ்
successive members. What do you mean by successive members? What do you mean by successive member? Successive member difference சொல்றது CH2 வச்சுட்டு இருக்கிற difference. அவங்களுக்கு CH2 வச்சுட்டு இருக்கிற difference இருக்கும். By CH2. That is actually called as, they are called as homologous series. I'll tell you what it is. Homologous series. Clear? Handwriting. For example, you have an example like okay, CH3, CH2, OH. So what happens? They do have the general formula. This is alcohol. They will be having the general formulas and all. There is no difference in that. And another compound is the CH3, CH2, CH2OH. This is another compound. Children, in the compound வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட அவங்களோட general formula வந்து என்னதா இருக்கும்? சேமா இருக்கும். General formula same. But இங்க இருக்கிற difference என்னன்னா, இந்த compound add பண்ணும்போது you got an addition of another CH2. By CH2 I'm telling you now. So you got an addition of the by CH2s, which means these two are homologous. They comes under the category of the homologous series. Are you getting my point? Are you getting my point, my dear students? Are you getting my point? சொல்லுங்க. Another example. Do you know what is this? This is a homologous series or not? Tell me whether this is a homologous series or not. Ma'am, இங்க வந்து 3 இருந்தது ma'am. Right? This will be like, you can write it CH3, CH2. இப்படி தான் இருந்திருக்கும் இந்த ட்ரையாங்கிள். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா addition CH3, இது CH2 தான் வரும். CH2, CH2, இங்க CH2, இங்க CH2 வந்திருக்கும், இங்க ஒரு bond வந்திருக்கும். Which means there is an addition of extra CH2 in all these examples, right? There is an addition of CH2 in all this example, which denotes that they are homologous series, right? So this is also an example for the homologous series. Are you getting my point, my dear students? Are you getting my point, everyone? Clear? Purida? Are you getting my point? Homologous series. Now, I'll give you another example. Tell me whether this is a homologous series or not. CH3 primary NH2. Okay, this is one compound. Secondary amine. This is another one. So do you know that this is primary amine? You know that NH3 is attached to the two groups, which is secondary amine. Tell me whether this is a homologous series or not. Tell me whether this is a homologous series or not. Please do tell me whether this is a homologous series or not. Children, they are not in homologous series, ma'am. This is not comes under the category of the homologous series. They are not homologous series. Why? See, CH3 இருக்கு, அப்புறம் NH2 இருக்கு, ஆனா மறுபடியும் CH3 ஆட் ஆகுது. நமக்கு வந்து CH2 தான் வேணும். This is not homologous series. This is not. Are you getting my point, children? Are you getting my point? Everyone? Fine. Okay. So now, while we are telling about the homologous series, we can give the names like, first one you will be having your alkenes.
alkanes, then ENE, then YNE. Your common formula for this, CnH2n plus 2, CnH2n. Are you able to follow me? CnH2n minus 2. These are the common formula. For example, I can write it like CH3, 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 CH, CH2 double bond CH2. Am I correct? CH triple bond CH. These are all examples for the particular alkane, alkane, alkynes. These are all examples for the particular homologous series. Clear, children? Even in the alcohols, ethers. See, alcohols, see, basically, I'll write one more thing here. Alcohols will be having the common formula. If you don't know, please just have for your understanding, CnH2n plus 2O. Okay. For example, your CH3OH or CH3CH2OH. So what happens means Cn is there. So there are 2 hydrogens. So C2. Total hydrogen, how many hydrogens are there? 5 plus 6. So 6, which means Cn 2 into 2, 4. 4 plus 2, 6. So Cn, common formula, நம்ம என்ன எடுக்கலாம்? CnH2n plus 2O. Okay, this is an example for the alkanes. So alcohols, not alkanes, alcohols. So alcohols are the, then you have your ketones also, right? Ketones are the general formula, same down. They do have the general formulas. Okay, ketones சொல்றதுக்கு முன்னாடி we will discuss about this particular ethers. ஒரே நிமிஷம் பசங்களா. Ethers. Do you know what is the formula of ethane? General formula. They do have the same general formula. CnH2n plus 2O. Okay, they do have the same general formula. But do you know what, my dear students? For example, for the examples of this ethane, I mean alcohol, not ethane. Alcohol, CH3OH is an example. Ethers வரும்போது, do you know CH3C, CH3O, CH3 is an example for the ethers. Okay, but let me tell you one thing, my dear students. This is very important. இவங்க ரெண்டு பேருமே ஹோமோலாகஸான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை. ஏன்னா see, they are general formulas are same, but they are not homologous to each other. Clear everyone? Clear? Even aldehyde and ketones, they do have this common formula, CnH2n, that will be the common formula for the aldehyde and the ketone. CnH2n+CnH2nO, that is a general formula for the aldehyde and the ketones also. அவங்களோட general formula same இருந்தாலும் they are not homologous because there is no difference of CH2 here. Clear everyone? So this is on the basis of the classification, on the basis of the homologous. Are you getting my point, children? Everyone, are you getting my point? Clear everyone? Shall we move forward? So now we are going to look into the nomenclature. So before that, we have started the session by 2 hours before now. So this is 5:20 now. We can get back by 5:35, 15 minutes, 5:35 p.m. Okay? Get back by 5:35, children.
பசங்களா வெல்கம் பேக் கைஸ். கேக்குதாங்களா? கேக்குதா? பார்க்க முடியுதா? ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் த ஹோமோலாகஸ் நம்ம முடிச்சிட்டோம். இனி நெக்ஸ்ட் ஒன். இப்போ தான் நம்ம வந்து கரெக்டான சாப்டருக்கு போக போகிறோம் கைஸ். வாட் இஸ் தட்? நம்மளோட nomenclature. ஸோ nomenclature சொல்கிறது there is 3 ways. ஓகே, ஒன்று வந்து காமன் நேமில் nomenclature பண்ணிக்கலாம். இப்போ உங்கள் வீட்டிலலாம் என்ன சொல்கிறது, உங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் பெட் நேம் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி காமன் நேமில் உங்களை கூப்பிடலாம். அதே மாதிரி ஒன்று டிரைவ்டு நேம்னு சொல்கிறது, இப்போ உங்களுக்கு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஃபேமிலி நேம் இருந்தானா அந்த ஃபேமிலி நேமில் கூப்பிடுறது. அண்ட் IUPAC நேம் சொல்கிறது, இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கண்டுபிடிச்சிட்டேனா அந்த ஏதாவது ஒரு சயின்டிஃபிக்காக நீங்கள் ஏதாவது கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா அந்த கண்டுபிடிச்சதுலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறதுனா அது. ஸோ தட் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் லைக் ப்ராபப்ளி மீன் butterscotch is just a second I will read all these things. Actually என்ன தெரியுமாடா, probably me, what is your name actually? see நீ சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்டு தான், இல்லை நான் சொல்லவே இல்லை. நீ சொல்கிறதெல்லாம் நீ யோசிக்கும் போது என்னடா ஒரு சென்ஸ் அப்படி சென்ஸே இல்லாமல் நம்ம சொல்ல முடியாது. சி தெர் இஸ் a lot of things which is beyond our vision. நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு நம்மளோட அந்த ஒரு நார்மல் பிரெயினில் இல்லாமல் அது கொஞ்சம் ஹை லெவலில் திங்க் பண்ணுறது. நம்ம இப்போ நீ ஃபிசிக்ஸ் பாரு, நீ கெமிஸ்ட்ரியே எப்படி சொல்கிறல்ல, நீ ஃபிசிக்ஸ் என்ன யோசிப்பேன், அங்கே இருக்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது, அதுக்கு நம்ம இங்கேருந்தே ஏதாவது பண்ணோம். See, it's all about the imagining a lot. Science is all about the imagination. இமேஜினேஷனில் இருந்து நம்ம அது ரியாலிட்டியில் எவ்வளோ பாசிபிள் ஆகும்னு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணால் அந்த ரியாலிட்டி அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வந்து சக்ஸஸ் ஆகும்போது தான் அது வந்து நமக்கு வந்து ஓகே திஸ் இஸ் ரியல் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ இட்ஸ் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி இமேஜினேஷன் only. Then like this you mix a salt and water, you can see my chemistry under microscope. A product and a reaction, but how does this things? If you ask this chemistry teacher na, they will kick you out. நீ வந்து கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் கிட்ட கேட்டுப்பாரு, டேய் வெளியே போடா, உனக்கு இதெல்லாம் தேவையான்னு கேட்பாங்க. மார்க்கு கிடைக்கணுங்க சாமி. நமக்கு வந்து இதெல்லாம் நம்ம வந்து நீட் எக்ஸாமுக்கு எழுதி வச்சுட்டேன்னா அவ்வளவுதான். See, how can you say that they didn't exist or something? இப்போது நீ கோல்டை பற்றி படிக்கிற, நம்ம கோல்டுக்கே இவ்வளோ வேல்யூ அதிகமாகிட்டு போயிட்டுருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் இஸ் கோல்டுக்கு வந்து தே டோன்ட் ஹேவ் தட் மச் ரியாக்டிவ். அவங்க வந்து ரியாக்டிவ் இல்லை அந்த அளவுக்கு. ஸோ அவங்க நம்ம ஒரு 10-100 வருஷமாக நம்ம கிட்ட இருந்தாலும் அதோட மெட்டலுக்கு எதுவுமே ஆகாது. நேராக இந்த அதர் ஹேண்ட் நீ வந்து அலுமினியம் எடுத்துப்பாரு, நீ வந்து காப்பர் எடுத்துப்பாரு, அது கொரோஷன் அண்டர்கோ பண்ணும். நம்ம ஒன்றுமே பண்ணாமல் இருந்தோம். நம்ம கோல்டு டெய்லி வேர் பண்ணும். தட் இஸ் ஆல்சோ கெமிஸ்ட்ரினா. சி நமக்கு வந்து ஏதோ ஒன்று நடக்குது. இப்போது நம்மக்கிட்ட சால்ட் இருக்குது, NaCl சொல்லிட்டு இருக்க உப்பு இருக்குது. அந்த உப்புக்குள்ளே என்ன இருக்குது, அதாவது வந்து சால்ட்டு NaCl சோடியம் குளோரைட் தான். அதில் எப்படி உள்ளே என்ன நடக்கிறது தான் நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் படிக்கிறோம். ஜஸ்ட் லைக் how our human body is, ஹியூமன் பாடிக்குள்ளே என்ன நடக்கிறது நம்ம படிக்கிற மாதிரி, பயாலஜியில் படிக்கிற மாதிரி தான் கெமிஸ்ட்ரியும். இப்படியெல்லாம் நீ கேட்டேன்னா நான் இப்படி கேட்டுட்டு இப்படி வந்து கேட்குறியே. Nothing is assumption here. Yes, nothing is assumption. Hi butterscotch. Are you guys ready? Shall we start nomenclature? I hope we can start it. I know. பயமா இருக்கா guys? ஐயோ என்னடா பண்ண போகிறது, nomenclature இன்னும் பயங்கரமாக இருக்கும்.
1 second. So as I told you, nomenclature is நமக்கு ஒரு காமன் நேம் இருக்கும், நமக்கு ஒரு பெட் நேம் இருக்கும், நமக்கு ஒரு ஃபேமிலி நேம் இருக்கும், அப்புறம் நம்ம ஏதாவது கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா நமக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குற மாதிரி பெரிய ஒரு நேம் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி nomenclature just like that only. I would like to say that there is ஒரே நிமிஷம்டா பசங்களா. There is a common name, there is a derived name, and you have your IUPAC name. So first one தான் பசங்களா, ஒரு காம்பவுண்டு, என் ஹேண்ட் ரைட்டிங் இவ்வளோ கேவலமாக வருது. ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்துட்டேன்னா அந்த காம்பவுண்டுக்கு ஒரு காமன் நேம் இருக்கும், ஒரு derived நேம் இருக்கும். derived is basically like derived நேம் இருக்கும், IUPAC நேம் இருக்கும். ஓகே, ஸோ காமன் நேமில் பார்த்தீங்கன்னா there is two division like which is based on their origin, based on the எங்கே ஒரிஜின் பண்ணியிருக்காங்க அதை பேஸ் பண்ணி, based on their origin, source of origin, based on their source of origin or based on the origin, and based on the functional group, based on the functional group present. Okay, functional group present. So based on the source of origin we can say that based on the source of origin, based on the source of origin, based on the source of origin we have, for example, I'm just telling you 1 to 2 examples only, this is not that much important, but they can ask you which are the examples which they ask you only. I'm telling you, for example, you have your CH4, okay, that is a compound basically, so I will write it like this, that is much better. You have the compound, you have your compound and their source and their common name. So first one is your CH4. Do you know what is their source? Marshy area, they are telling it. Marshy area, we can get the CH4. So they are, do you know what is the common name of the CH4? Marsh gas is the common name of the CH4. Do you know that? Wood spirit. Hi Kausi. எங்க இருந்தீங்க, ரொம்ப நேரமா ஆளே காணோம். Then you have your HCOH. எப்படி இருக்க கௌசி? HCOOH. அது வந்து ஃபார்மிக், அதோட அது வந்து இருக்கிறது எங்கேருந்து கிடைச்சிருச்சு, அது எங்கிருந்து ஒரிஜின்னா, இட்ஸ் ஒரிஜின் இஸ் ஃப்ரம் ஃபார்மிகா, விச் மீன்ஸ் ரெட் ஹேண்ட் இருக்குல்ல, ரெட் ant, and their common name is formic acid. Clear? Formic acid. And that's it, that is more than enough. Tamarind and all this are, but that is enough. Clear children? Shall we move to the next one? So now on the basis of the second origin, based on the second one is based on the common second nomenclature. In the nomenclature itself is 3 types: common name, derived and IUPAC name. In the common name, based on the origin we have discussed, based on their functional group, based on their functional group. Next one, based on the functional group, based on their functional group, which means you can write it like this: alkene. Okay, alkene in the presence of a if you are adding a functional group, plus and hydrogen is removed, we will be getting R.
that is radical, and then we will be getting the RG, right? That is basically the functional group, right? Right or wrong? So you have the hydrocarbon radical here. இது வந்து radicalனா அதுல இருந்த valency வந்து கம்மி ஆயிடுச்சு, which means hydrocarbon radical here. Hydrocarbon radical here. Now functional group G சொல்றது, okay, functional group சொல்லிருந்தேனா there is subdivisions for the functional group. Listen carefully. Functional groups சொல்லிருந்தேனா there is two types of functional groups. These are very important, children, very very important. See, some of the students won't be knowing all. இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக். நம்ம ஸ்டார்ட்ல இருந்து கரெக்டாக நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். இந்த லெக்சர் நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா ப்ராபபிளி இட் வில் பி லைக், இப்போ போகிற போக்கு பார்த்துட்டு இந்த லெக்சர் ஒரு 8 hours இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தெரிஞ்ச 8 hours இருக்கும், பிகாஸ் இன்னும் நிறைய எடுக்க வேண்டியது இருக்குது. தெரிஞ்ச ஒரு 8 hours lectures இருக்கும். If you see this lecture, I'm telling you, my dear students, this is more than enough for the chapter UPSC nomenclature. நான் வந்து அதை வந்து ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஒன்றுமே தெரியாத கெமிஸ்ட்ரியில் இல்லை ஜஸ்ட் பேசிக் மட்டும், பேசிக் சொல்கிறது 8th standard 9th standard பேசிக் மட்டும் இருக்கிற ஒரு 11th 12th standard ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஈஸியாக இந்த லெக்சர் டைஜஸ்ட் ஆகிடும். I'm telling you, this is very easy lecture. And I promise you, இந்த ஒரு lecture மட்டும் போதும். It's more than enough for your NEET question paper. I'll tell you. Okay? Okay. Now, one second. So that is more than enough. Okay, so please do try to attend the lecture. If you are not possible, like many students has texted me, mailed me and all, இதில் வந்து இந்த டைமில் எனக்கு அட்டென்ட் பண்ண முடியல, பிகாஸ் டுடே இஸ் லைக் ஃப்ரைடேனா பீப்புள் வில் பி ஃப்ரீ ஆன் சாட்டர்டேஸ். ஸோ அதனால் எனக்கு அட்டென்ட் பண்ண முடியல, நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க. தட்ஸ் ஃபைன், நாட் an issue. பட் ப்ளீஸ் டூ ட்ரை டு அட்டென்ட் த லெக்சர்ஸ் ஆன் தி ரெக்கார்டட் செஷனாக கிடைக்கும்ல, அப்போயாவது அட்டென்ட் பண்ண பாருங்கள். ஓகே, ஸோ யூ ஹாவ் இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப். இதெல்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டு கூட மாட்டீங்க. Non-terminating functional group. Non-terminating without carbon and without carbon contain functional group. Carbon இல்லாத functional group தான் non-terminating சொல்றது. Terminating functional groups means in the presence of or carbon contain functional group. Carbon contain functional group, or we can write it as FG itself, right? Functional group. Carbon contain functional groups. So case, even though they have the carbon atom, see, non-terminating சொல்றதே வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும், there is no presence of the particular functional, there is no presence of the carbon சொல்லணும். But even though that is the case also, ketones comes under the category of the non-terminating one. Now, terminating functional groups means carbon containing functional group. What are the carbon containing functional group? Put in the chat box, children. Your alcohol, not alcohol, your acid, your aldehyde, all these are carbon containing, right? All these are amide. All these are carbon containing functional group. Clear, everyone? Clear? Shadana. Hi, Shadana. You guys are I never see you guys. So what is it? நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம், ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸில் 2 non-terminating இருக்குது, terminating இன்னும். non-terminating சொல்லணும்னா கார்பன் இல்லாத ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸை தான் non-terminating சொல்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் your OH or your ether group and your alcohol group and NH2 எல்லாமே. ஆனால் இதில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வருது, ketones மட்டும் தான். even though ketones is having carbon, they are exceptions and they comes under the category of the non-terminating carbon groups, functional group. In terminating functional groups சொல்கிறது carbon containing functional groups, they will be having the presence of the carbon, and the carbon will be like, what are the examples? Acids are the examples, COOH, CHO, aldehyde is an example, amide is an example. So these are the terminating and non-terminating carbon group, functional group. Ipo, listen carefully, my dear students.
Now we are going to detail, we are going to study about the non-terminating, handwriting என்னடா இப்படி ஆகுது, non-terminating functional group. Non-terminating functional group nanadu chat la podunga. What do you mean by non-terminating functional group? Ma'am, it was they don't have the carbon in them. They don't have the carbon in them. So you will be reading. So you know functional group. I will write it as functional group and suffix. What do you mean by suffix? Suffix, prefix and all. Do you have any idea about suffix, prefix and all? Prefix means ipo Miss Anakha TH. This is my name. Okay. So prefix சொல்றது. So Miss Anakha TH. Okay. So prefix சொல்றது. Miss is a prefix here. Okay. Suffix சொல்றது. TH is the suffix here. Are you getting my point, children? CS is the suffix here. Now Anakha சொல்றது. This is actually the word root. I will tell you that in that time. The word root பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணல. ஸோ முன்னாடி வருதுதான் ப்ரிஃபிக்ஸ் சொல்றது, அதுக்கப்புறம் வருதா நேமோட லாஸ்ட் வருதா ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் சொல்றது. ப்ரிஃபிக்ஸ், வேர்ட் ரூட், சஃபிக்ஸ். ஸோ ப்ரிஃபிக்ஸ் ப்ரீவியஸ் ஐ மீன் ப்ரீவியஸ்லி we will be telling now. ஸோ ப்ரிஃபிக்ஸ் முன்னாடி, சஃபிக்ஸ் தட் இஸ் அப்புறம், அதுக்கப்புறம். புரியுதா பசங்களா? புரியுதா? ஓகே. So இது just understanding கேஸுக்கு தான் நான் சொன்னேன். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிக்கோங்க guys. Now functional groupல வந்து பார்த்தீங்கன்னா first your OH is there, which does not have any carbon. So OH, what is the suffix there? Suffix of the OH is alcohol. Suffix of the OH is alcohol. NH2 is there. What is the suffix there, children? What is the suffix there? Amine. Okay, amine. Are you getting my point, children? Amine. Now you have your X, which is halides. Hydrogen, halides means fluorine, chlorine, bromine, iodine, etc. And you have SH. SH means, do you know what is it is? Thialcohol. Alcohol. Clear, everyone? Clear? And you have your NH. This will be having a bond also. That is your amine. And you have your N. That is also amine. Children, this is primary amine, this is secondary amine, and this is tertiary amine. Ma'am, எல்லாத்துக்குமே suffix வந்து amine கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. நமக்கு எப்படி primary aminையும் secondary aminையும் tertiary aminையும் நமக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். What I will tell you how we will name it. இப்போ எல்லாத்துக்குமே அமீன் கொடுத்துட்டேன்னா இப்போ மீதேல் டை அமீன் இல்லைன்னா இப்போ டை மீதேல் அமீன், அது எந்த அமீன் நமக்கு தெரியாது மேம், அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். I'll tell you. Okay, wait. Now you have your ether group, suffix. Now thioether is not that much required. Ketones. Next one is keton. You have your ketones. ஒரு நிமிஷம். ether, keton. Clear? Keton. Everyone clear? So இது எல்லாமே இப்போ these are all இதுல இருந்து இதெல்லாமே polyvalent. What do you mean by polyvalent, my dear students? More than one valency, right? Polyvalent. இதுக்கு 2 valency, இதுக்கு 3 valency, 2 valency. So they all are polyvalent. So always remember, so these are the things. Okay, are you getting my point, children? Everyone clear? Please do tell me in the chat box. Clear? ஓகே. நவ் இப்போ உங்களுக்கு அமீன்ஸை பற்றி சொல்லி கொடுக்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் அமீன்ஸை பற்றி சொல்கிறேன், அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஒன் சொல்கிறேன். இங்கே நான் எழுதுகிறேன். யூ ஹாவ் யூர் CH3NH2. வாட் இஸ் திஸ் கால்ட், ஸ்டூடெண்ட்? டெல் மீ.
Put in the chat box. CH3NH2. What is this? I mean, என்ன இதோட பேர் என்னது? Ma'am, this is easy, ma'am. இது வந்து methyl amine, ma'am. Methyl amine, which is a primary amine. Primary amine ஆயிடுச்சு. நைட்ரஜன் வந்து ஒரு கார்பன் கூட தான் அட்டாச் ஆயிருக்கு and ரெண்டு ஹைட்ரஜனும் இருக்கு. Right? This is a primary amine. Right or wrong, Sadhana? Right. That's a primary amine. Correct or wrong? Now, you have your another one. இதோட பேர் நீங்க CH3 CH2 NH2. இதோட பேர் என்னதா இருக்கும்? What is the name of this one? Tell me. What is the name of this one? This is also a primary amine. This is also a primary amine, my dear students. This is also a primary amine. What is the name of this one? Ethyl amine. ஆமா தானடா, ethyl amine. Now, children, இப்பதான் important ஆனது. ஒரு நிமிஷம். First star, second star. Okay, these are all primary ones. Now, next one. Tell me the name of this one. This is secondary or primary? First of all, tell me that is secondary amine or primary amine, my dear students. Those who are watching the video, please do tell me whether it is a secondary amine or primary amine. I'm waiting for your answers. சொல்லுங்க guys. Secondary amine. Very good, Sadhana. Very good. Secondary amine. இது secondary amine தான். நீ வாய்ஸ் எனக்கு கேக்குது. ஒரு நிமிஷம்டா. செகண்டரி அமீன் தானே பசங்களா? ஆமாடா, அது செகண்டரி அமீன் தான், கரெக்டான விஷயம். நம்ம இதோட நேம் எப்படி எழுதும் ஞாபகம் இருக்கா? இது நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? மேம், திஸ் நேம் இஸ், we will be writing it as dimethyl amine. Am I correct? It will be writing it as dimethyl amine. ரெண்டு methyl group வந்துருச்சு. Dimethyl amine. Do you remember? So whenever you have dimethyl amine, that is secondary amine. For example, you have, whenever dimethyl மட்டும் இல்ல, வரும் வரலாம். For example, another example for this. CH3 NH CH2 CH3. இது என்ன amine? மேம், இது secondary amine தான் மேம். ஆமா, secondary amine தானடா. இதோட பேர் என்னதா இருக்கும்? Tell me what is the name of this? Ethyl, see, alphabetic order. This is ethyl. Methyl group is there. Ethyl group is. Alphabetic order means ethyl, methyl amine. Ethyl methyl amine. So if it is ethyl methyl amine means it is a secondary amine. Are you getting my point, my dear students? Are you getting my point, everyone? Are you getting my point? Now for the tertiary amine. மேம், இப்போ tertiary amine எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? எப்படி நமக்கு தெரியும்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் tertiary amine பற்றி தான் சொல்ல போகிறோம். tertiary amine CH3 பேசிக்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். CH3 NCH3 CH3. பசங்களா, இது வந்து என்னதான் இருக்கு மேம்? திஸ் இஸ் எ tertiary amine மேம். திஸ் இஸ் எ tertiary amine. ஆமாடா, அது tertiary amine தான். எனக்கு என்ன வேணும்னா இதோட பேர் வேணும். பேர் என்னதான் இருக்கும்? வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் திஸ்? Trimethyl amine. பேசிக்கான விஷயம் தான் trimethyl amine சொல்றது. சிம்பிளஸ்டான விஷயம் trimethyl amine. dimethyl aminனா அது வந்து secondary amine இல்ல, tertiary amine இல்ல, secondary amine. Dimethyl amine means it is a secondary amine, not a tertiary amine. Okay, are you getting my point, children? One second. ஒரு நிமிஷம். Dimethyl amine na, that is a secondary amine, not comes under the category of the tertiary one. Dimethyl amine or எங்கயாவது கொடுத்திருக்கேனா, okay, அப்ப dimethyl ரெண்டு methyl group வருது, amine groupம் வருது, which means secondary amine இருக்கும். Trimethyl amine na எப்பவுமே secondary amine வராது, tertiary amine தான் வரும். இதுல இன்னொரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கட்டா? இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து any other examples? வேற என்ன ஈஸியான எக்ஸாம்பிள் இருக்கும்?
you have your CH3 here. I hope you can see this, right? CH3 N CH2 CH3 and you have your CH3 here. So this is also an example for the tertiary amine. Am I right? Tertiary amine example da. Now சொல்லுங்க எப்படி இதோட பேர் tertiary amine இதோட பேர் என்னதா இருக்கும் பசங்களா? இங்க ஒரு மீதைல் குரூப், இங்க ஒரு மீதைல் குரூப், இங்க ஒரு ஈதைல் குரூப். So this is ethyl dimethyl amine, which means ரெண்டு காம்பவுண்ட் வருதுன்னா அது செகண்டரி அமீன் ஆகிறதுக்கு தான் சான்ஸ். இங்கெல்லாம் டை. மூணு காம்பவுண்ட் வருதுன்னா அது வந்து டெர்ஷரி காம்பவுண்ட் ஆகிறதுக்கு தான் சான்ஸ். ஈதைல் டைமீதைல், ஸோ ஈதைல் குரூப்பும் இருக்கு, ரெண்டு மீதைல் குரூப்பும் இருக்கு, which means 3 valencies are filled by the 3 valencies of the nitrogen is filled, which means that is a tertiary amine. Are you getting my point, children? Are you getting my point, everyone? Clear? As this point is clear, everyone? Please do tell me if this point is clear or not. Did I want to repeat it one more time? Yes, ma'am. Okay, Sadhana. Now, இங்க நான் இன்னொரு extra point எழுதுறேன். அந்த point மட்டும் எழுதுங்க இப்போ. Copy பண்ணுங்க. I'll tell you. Wait a second. அந்த point வந்து கரெக்டான definition மாதிரி எழுதிக்கோங்க. ஒரு நிமிஷம். சரி, எழுதுங்க. In polyvalent functional group. Polyvalent functional group சொல்றது என்னதா இருக்கு? The polyvalent is the same word, children. நான் எழுதும்போது இப்படி ஆயிடுச்சு. Polyvalent functional group. Polyvalent functional groups more than one function. I mean more than one valency. Polyvalent more than one valency இருக்கிற functional groupல if same alkyl group is present, same alkyl group is present, then use prefix as di, tri, tetra, etc. எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்குறேன், அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். நான் சொன்ன மாதிரி எப்போவுமே கெமிஸ்ட்ரி நோமென்க்ளேச்சர்லாம் நம்ம எழுதும்போது நமக்கு அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் எழுதும்போது அது தெரியாது, நம்ம பண்ணும்போது தான் தெரியும். இஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஆல்கைல் குரூப், டிஃப்ரெண்ட் alkyl group is present, alkyl group is present, they are எப்படி எழுதுவாங்க? written in the alphabetic order. Spelling என்னது? alphabetical order. alphabetical orderல தான் அவங்க எழுதுவாங்க. Next point. Did you write it? Done with the writing? Okay. Any di, tri, tetra, primary, secondary அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் di, tri, tetra, and you have your primary, secondary இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கெல்லாம் are not considered in the நம்ம alphabetic orderல அவங்கள நம்ம வந்து எழுத மாட்டோம். are not considered in the alphabetical order. are not considered in the alphabetic order, while and exceptions இருக்கு. neo is considered in the alphabetic order. neo வந்து வந்தனா we will be considering that in the alphabetical order. alphabetical order. Clear? எழுதுறது புரியுது எல்லாருக்கும்? எழுதுறது வந்து கரெக்டா இருக்கா?
கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாமா? பார்க்கலாமா சில்ட்ரன்? எழுதி முடிச்சிட்டிங்களா? ஓகே ஓகே. கண்ணா நியோக்கு வந்து நான் எக்ஸாம்பிள் இல்லை, நான் எல்லாத்துக்குமே எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். நியோக்கு நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன், எல்லாத்துக்குமே எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். ஒரு நிமிஷம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் நான் பார்க்கட்டும், அந்த புக் பார்க்கட்டும். நியோ என்னன்னு கேட்குறீங்களா இல்லை நியோக்கு எக்ஸாம்பிள் வேணும்னு கேட்குறீங்களா? என்ன கேட்குறேன்னு எனக்கு புரியல. இதை பார்க்கட்டும். சரி, கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாமா? ஓகே. கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் படிக்கும்போது புரிய மாட்டேங்குதா? அப்படிங்களா? என் ஹேண்ட் ரைட்டிங் அவ்வளோ கேவலமாக இருக்கா பசங்களா? ஆக்சுவலி என்னோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்ல ஹேண்ட் ரைட்டிங். ஆனால் இது வந்து பென் டேப் வச்சு எழுதுறதுனால இட்ஸ் ரியலி டிஃபிகல்ட். உங்களுக்கு தெரியாது ஒரு டீச்சரோட கஷ்டம். ஐயோ, ஒரு டீச்சரோட கஷ்டம். இவ்வளோ கஷ்டத்தை தாண்டியும் இவ்வளோ தடைகளை தாண்டியும் நான் உங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்குறேன்னா ஜஸ்ட் இமேஜின். உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து எவ்வளோ எங்களோட ஃபேவரேட்ஸாக இருக்கும், உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நாங்கள் வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறோன்னு. ஐயோ மேம், உருட்டுனது போதும் மேம், கிளாஸ் எடுங்க மேம். இல்லைங்களா சார்? சரி, நான் இதை எழுதுறதோட எல்லாம் பேர் சொல்லுங்க சார் சீக்கிரமா. டைப்பு பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். இப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன், இந்த ஒரு 6 மணி நேரம் கிளாஸுக்கு ஐ ப்ரிப்பேர்ட் இட் ஃபார் மோர் தேன் 7 hours. இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு நான் 6 மணி நேரம் உங்களுக்கு முன்னாடி நான் இருக்கிறேன்னா, நான் இதுக்கு வந்து எதெல்லாம் கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது, எதெல்லாம் இப்போ என்னோட ரெக்கார்டு செஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நான் இதுக்கு நீட்டுக்கு இந்த வருஷம் வந்திருக்கு, இல்லை நீட்டில் வந்த கொஷின் எதுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெசிஃபிக்கலி நேமிங் அண்ட் சேயிங், ரைட்? அது எப்படி எனக்கு தெரியும்? எனக்கு எல்லாமே என்னால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. நீட்டுக்கு என்ன கொஷின் வந்திருக்கு, என்ன கொஷின் வரலன்னு. நான் அதை ரெஃபர் பண்ணி தான் உங்ககிட்ட வரேன். ஸோ ரெஃபர் பண்ணிட்டு வரும்போது எனக்கு ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கும் டெஃபினேஷன் டைப் பண்ணுறதுக்கும் எல்லாத்துக்குமே எங்கிட்ட டைம் கிடைக்காது டெஃபினட்டாக. பிகாஸ் இந்த மேரத்தான் இல்லாமல் வேறு மேரத்தான்ஸ் வரும். நாளைக்கு இன்னொரு மேரத்தான் வருது, GOC 2 ஒரு மேரத்தான் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஸோ நமக்கு மறுபடியும் நமக்கு வந்து டைப் இதை பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் பண்ண முடியாது. ஹாய் சர்வேஷ், எங்கடா இப்போ தான் எல்லாரும் வரீங்க. பாடத்தோட பகுதி நான் முடிச்சிட்டேன் காய்ஸ். இதை எழுதுங்க. நான் இந்த சைட்டில் ட்ரை டு டூ இட் பை ஐ வில் ரைட் திஸ் அப்ராக்ஸ், ஐ மீன் ஒட்டுக்க எழுதிட்டு போகிறேன். இதிலெல்லாம் நீங்கள் நல்லா தப்பு பண்ணுவீங்க. இந்த கொஷின்லலாம், இந்த F கொஷின்லலாம் நல்லா தப்பு பண்ணுவீங்க. கிளாஸ் உங்களுக்கு புரியுதா பசங்களா? இப்போ என்னோடய கிளாஸு நிறைய பேர் அட்டென்ட் பண்ணியிருந்தீங்களா? சில பேர் வந்துட்டு போயிடுவீங்க. அட்டென்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு புரியுதா?
சாதனா கிளாஸ் எல்லாம் புரியுதா? ஐசோபியூட்டைல் ஓகேடா பண்ணுங்க, அதோட பேர் பண்ணுங்க. Shall we done with the answers? Done with your answers, my dear students? முடிச்சிட்டீங்களா? Answers முடிச்சிட்டீங்களா? எழுதிட்டீங்களா? Copied? Shall we discuss the answers? H. இங்கதான் நான் வந்து அதை கேட்கல. ஐ சி தட் ஐ நோ. அந்த ப்ரொப்பனால் அதெல்லாம் நம்ம இன்னும் வரல. இந்த ஐசோபியூட்டேல் நியோ வச்சு எழுதுறதான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். We didn't still reach the IUPAC naming. IUPAC naming இல்லை, IUPAC naming தான் சாதனா சொன்னது. புரியுதா? We still didn't reach. See, this is first one is methyl alcohol. நம்ம IUPAC நேம் வரும்போது மெத்தனால்னு சொல்லி படிப்போம். ஆமா தானே? This is your ethyl alcohol. Fifth one is yes, wow, Saf. What was your doubt, Sarvesh? Children, let me tell you one thing. Sarvesh kitella, Sarvesh, please do put your chat box. I'll put your doubts. Children, those who are from the first only understand what we are discussing. We are discussing the factors which is like அவங்க வந்து non-terminating functional groups வரும்போது நான் வந்து IUPAC nomenclatureக்கே போல nomenclatureல இருந்து nomenclature we are dividing. Those who are not in the class, please do understand this. See, we are just dividing the nomenclature from the common name derived IUPAC. Derived is not in the syllabus for you. That is very not important one. It is not in the NEET syllabus. Okay, derived is not in the NEET syllabus. NEET syllabus is another issue. Common name la da based on the origin irundhathu, based on the functional group irundhathu. Based on the origin la da namakku vandu common ah irukra marshy, ipo CH4 ku marsh acid, gas, methanol ku CH2OH ku vandu wood spirit, HCOH formic acid ku eppadi adu vandu avanga source la irundhu kedachadu. Based on the functional group வந்துட்டீங்கன்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் இருக்கு. ஒன்று நான் டெர்மினேட்டிங் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கு, ஒன்று டெர்மினேட்டிங் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கு. நான் டெர்மினேட்டிங் சொல்றது என்னன்னா ஆக்சிஜன் கார்பன் இல்லாதது. அதோட எக்ஸெப்ஷன் கேஸ் தான் CO கீட்டான் சொல்றது. டெர்மினேட்டிங் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் சொல்றது COH CHO கார்பன் இருக்கிறது. ஸோ அதுல வந்து பார்க்கும்போது நான் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு நம்ம பேர் கொடுக்க போறோம். ஸ்டில் ஐ டிடன்ட் டேக் எனிதிங் அபவுட் திஸ் பர்டிகுலர் IUPAC நேம். நீங்க இப்போ கொடுத்துருக்கிற பேர்ஸ் எல்லாமே இந்த இப்போ மெத்தனால் இல்லை வந்து எத்தனால் இல்லை வந்து ப்ரொப்பனால் இதெல்லாமே IUPAC nomenclature படி நம்ம பண்றது. Are you getting my point? Ma'am, hi ma'am, can you please tell about the nature of the chapter hydrocarbons? Should we mug up many things or it's like application oriented? Hydrocarbons, see, let me tell you one thing, you shouldn't mug up anything. Chemistry, அது ஆர்கானிக்கெல்லாம் என்னடா சொல்கிறீங்க, ஆர்கானிக்கெல்லாம் மக்கப் பண்ணிட்டேன்னா அவ்வளோதான். எக்ஸாம் ஹாலில் இருந்து நிறைய இந்த கிளி அந்த சைடு போகும், ஒரு கிளி இந்த சைடு போகும். மக்கப் எல்லாம் பண்ண விஷயமே பண்ணாத, எஸ்பெஷலி வித் ஆர்கானிக். ஐ வாண்ட் சஜஸ்ட் யூ டு மக்கப் எனிதிங். இந்த எதாக இருந்தாலும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியாக இருந்தாலும் மக்கப் பண்ணதுக்கு நான் சொல்லவே மாட்டேன். ஆர்கானிக்கு எப்படி சொல்கிறது, அதோட பேசிக் புரிஞ்சு படிச்சுக்கும். மக்கப் பண்ணக்கூடாது, சரியா? அப்ளிகேஷன் அப்புறம் ஆர்கானிக் வந்து அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக தான் இருக்கும். நான் இப்போ இதில் எல்லாம் எழுதிருந்தேன், இதெல்லாம் கேட்கவே மாட்டாங்க. தீஸ் ஆர் ஃபார் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒன்லி. மிச்சம் இருக்கிற ஒன்றுமே அவங்களுக்கு அந்த ஆர்டரோ அதொன்றுமே கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ ஆனால் அது புரிஞ்சாதான் நமக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் லெவல் ஆஃப் கொஷின்ஸ் புரியும். Okay, so I will always tell you guys to go for the application oriented question. First of all, you should mug up, okay? Secondly, you can go for the application level of questions for the organic chemistry.
not with organic chemistry also. எல்லாத்துலேயுமே application level of questions தானே வரும். theory based வரும், but it's little less. இப்போ நம்ம எங்கடா இருந்தோம்? நம்ம எதை பார்த்து படிச்சுட்டு இருந்தோம் பசங்களா? we were discussing about this ones, right? one second. இன்னும் நம்ம முடிக்கவே இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த லைவ் வந்து ரொம்ப நேரம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னால் முடிக்க மாட்டேங்குது. எனக்கு எல்லா பாயிண்ட்ஸும் சொல்லிட்டு போகணும்ல. ஸோ திஸ் நேம் இஸ் மெத் எத்து ப்ராப்பர். திஸ் யூ ஹேவ் ஸ்டடிட் இன் த IUPAC நேமிங். ஃபர்கெட் அபவுட் த IUPAC நேமிங். நான் அதை பற்றி ஒன்றுமே சொல்லலை. IUPAC இருக்கிற வேர்டை நீங்கள் மறந்துடுங்க, அப்படியே மாய்ச்சி காமிச்சுக்கோங்க. யூ ஜஸ்ட் ஃபர்கெட் எவ்ரிதிங். நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சதில் வி டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் N butyl, நியோ, நார்மல் ஒன் N1 நம்ம படிச்சிட்டோம், ஐசோ நம்ம படிச்சிட்டோம், நியோ நம்ம படிச்சிட்டோம், டெர்ஷரி ஐட்டம்ஸும் நம்ம படிச்சிட்டோம். அதை வச்சு தான் இது நம்ம ஆன்சர் பண்ண போகிறோம். ஓகே, கிளியர்? ஐ எம் நாட் டிஸ்கஸிங் எனிதிங் அபவுட் த IUPAC நேம் ஹியர். இதோட கரெக்டான நம்ம வந்து அந்த நம்பரிங் எல்லாம் கொடுத்துட்டு பண்ணுறதை பற்றி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணலான்னு சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் மெத் ப்ராப்பர் N propyl alcohol. You can give the IUPAC name also. What will be the IUPAC? Whatever it is, this method, propan 1 all. That is also correct. N propyl alcohol is the CH3 OH name. Now this, tell me the name of this, children. Do you ever seen this word somewhere? எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்களா? டேய் பசங்களா, இது வந்து மேம் பார்த்துருக்கேன் மேம். எங்கே Safri? Are you there, Safri? Safri, you've seen this somewhere, right? You were the person who was from the first. Safri, tell me what is the name of this மாட்டிக்கிட்ட பங்கு சொல்லுங்க. இதோட பேர் என்னது? இது பார்த்துருக்கீங்களா? Did you see anywhere this one? This is actually மெத் ப்ரொப்பேன் குரூப்பில் செகண்டரி கார்பனில் அப்ளிகேஷன் வந்திருக்கு. CH3, CH2, CH3. இதில் இந்த ஹைட்ரஜனில் வந்து கட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு குரூப் ஆட் பண்ணியிருக்கு. ஆமாம் தானே? அது வரும்போது நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம்? வாட் இஸ் தட் நேம்? அவன் போயிட்டா. சில்ட்ரன், திஸ் நேம் இஸ் ஐசோ. ஓகே, இட்ஸ் isopropyl alcohol. Isopropyl alcohol. Now you may wondering that those who join late, you may wondering that ma'am, எப்படி மேம் isopropyl alcohol ஆயிடுச்சு? ஒரே நிமிஷம்டா, இருக்கான் பார்க்கட்டும். இந்த ஸ்லைடில் இருக்கா நேம்லையோ? இது பாரு, the normal straight chain தான் இது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஐசோல வந்து செகண்ட் கார்பனில் வந்து listen here, ஐசோல வந்து CH3C. இதுதான் ஐசோ கொடுக்குற குரூப். ஆமாம் தானே? இதில் வந்து என்ன ஆகுறேன்னா, I told you at that time, I told you guys like the secondary குரூப்பில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு here children, செகண்டரி குரூப்பில் வந்து CH3 CH3 வரும்போது செகண்டரி குரூப்பில் தான் நமக்கு அந்த ரேடிக்கல் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா அதை வந்து ஐசோப்ரோப்பைல் தான் சொல்லுவோம் அப்படி நான் சொல்லியிருந்தோம். கிளாஸு யூ ஹாவ் டு கம் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட். புரியுதாடா? புரிஞ்சிருச்சா கைஸ்? நெக்ஸ்ட் ஒன் CH3 CH2 OH. இதோட பேர் என்னதான் இருக்கும்? பசங்களா? திஸ் இஸ் ஐசோ. ஸோ வாட் இட் மீன்? ஐசோ மெத் ப்ரோப்பபியூட். Isobutyle. You shouldn't write this half here, okay? Isobutyl alcohol. Now this name, இங்கே தான் நீங்கள் தப்பு பண்ணுவீங்க. இங்கே வந்து மேம் இதுவும் CH3 இப்படி தானே வருது, இதுவும் ஐசோ ஆகும். இது ஐசோ இல்லை பசங்களா, ஐசோ இது இல்லை. திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி தி டெர்ஷரி. ஐ டோல்ட் யூ திஸ் இஸ் an example. Tertiary butyl alcohol. This is tertiary butyl alcohol. This one, what is the name of this one? This is your iso group. This is in the tertiary position, na? Tertiary butyl alcohol. This is your iso group. So what it will be? Total number of atoms. Iso is the meth prop but pent. Isopentyl alcohol. This is the name. Next one. இது என்னதா இருக்கும்? 1 2 3 4. 4 ones. See, if it is the 1 2 3 4 5. So if it is a 4 ones, it is iso. There were 5 one, which means neo. Correct? Neo meth proper but pent. Neo pentyl alcohol.
Next one, CH3, CH2, CH2, Cl. What is the name of his N-methylpropyl-but? N-butyl chloride, right? Next one, இது ஐசோ வந்துடும் மொத்தமாக இருக்கிறது. how many atoms are the methylpropyl-but? Isobutyl chloride. Isobutyl chloride. I hope this is clear, my dear students. I hope this is clear. Now, இங்கே வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்குறேன். இது பண்ண முடியுதா பாரு. இதோட பேர் என்னது? ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் சில்ட்ரன், டபுள் பாண்டு, 2 டபுள் பாண்டு பக்கத்தில் இருக்கிற அது டபுள் பாண்டுக்கு ஒரு வேலன்சி வந்து குளோரினாக இருக்கிறேன்னா that particular chlorine or whatever it is halogen group, that particular carbon is vinyl and என்ன group attach பண்ணிருக்காங்களோ chloride. ஓகே, டபுள் பாண்டுக்கு அட்டாச் பண்ணிருக்கிற ஒரு chlorine. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டபுள் பாண்டு பக்கத்தில் இருக்கிற கார்பனுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் halogen group அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. So that is allyl. So this is allyl bromide. இங்கே டபுள் பாண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிறதுக்கு OH, which means allyl alcohol. பசங்களா யோசிச்சுக்கோங்க, டபுள் பாண்ட் கார்பனில் ஒன்று வந்து CLO இல்லை ஏதாவது ஒன்று. ஓகே, லிசன் கேர்ஃபுல்லி. திஸ் இஸ் a very important and important. டபுள் பாண்டில் ஒரு வேலன்சி வந்து வேற ஏதோ வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. if it is a CL or bromine or whatever it is, this particular one is called as the vinyl. vinyl. Now, டபுள் பாண்டில் பக்கத்தில் இருக்கிற கார்பனுக்கு தான் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதை வந்து allyl. Are you getting my point? And whatever is attaching group, you have to give the name according to that. Clear, children? Clear, everyone? Clear? Okay, just a second. I will save this file because it started to one second. I will save this, my dear students. ஐயோ, என்ன நீங்களே சேவ் பண்ணிட்டேன். ஸ்டக் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ சேவ் பண்ணணும். இருங்கடா ஒரு நிமிஷம். ஜஸ்ட் give me a few minutes, children. I will take the other slide. ஃப்ரெஷ் எடுத்துக்கிறேன். ஐயோ, நோட் பேட் இல்லை.
இப்போ அது முடிச்சுட்டு ஆமாம் தானே நம்ம என்ன பேசியிருந்தோம், we were discussing about the நான் டெர்மினேட்டிங் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸை பற்றி, கார்பன் இல்லாத ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பை பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். now we are going to discuss about the functional groups which is the கார்பன் இருக்கிற டெர்மினேட்டிங் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பை பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, terminating functional group. What was terminating a functional group, my dear students? The groups which is having the carbons, right? Carbon containing groups. So always remember total. This is also an idea for you guys. One second. Total number of carbon and how it is used as a prefix. Now, if there is one carbon present, if there is one carbon present means it is used to form means formic acid. You remember one carbon, HCOOH. For example, this example is HCOOH, formic acid, form. Okay, HCOH is an example. If there is two carbon means prefix is acid. Okay, if there is three carbon எல்லாம் கம்மி தான், உங்களுக்கு அது கேட்டு நான் பார்த்ததில்ல. propion. Okay, propion. What is it? Propion. Clear everyone? Clear? Now next one functional group. இதுல வந்து டோட்டல் கார்பன் ஆட்டத்தோட இவ்வளவுதான் எக்ஸாம் ஓரியன்டா கேட்பாங்க. Next one is functional group and suffix. Acid இருந்தனா functional group acid ஆனா suffix என்னதா இருக்கும் பசங்களா? oic acid. When the functional group is acid, it will be oic acid. Are you guys there? Now ester இருந்தனா C double bond O R. Ester இருந்தனா what will be the suffix, prefix? I mean suffix, not prefix, suffix. It will be alkyl will be there, whichever is attending, and I'll tell you whatever there's whatever is there, plus it will be having 8. I will give the examples. That time it will be much more easier to understand. Okay. Next one is C double bond O X. Okay. Acid chloride and all is there. Acid order derivatives are adana acid la pakathile na edire. Okay. So that is acid. So if it is a chloride means it is chloride. Since there is X means it is halide. Acid halide. Okay. Now C double bond O NH2. Instead of the hydrogen, there is NH2. So that is amide, right? That is amide. This is amide group. Now C double bond O C double bond O C. This is actually anhydride. Oic, whichever is the functional group, whichever is the group attached here, including that oic anhydride. These are all the derivatives of the carboxylic acid சொல்றதுன்னா அந்த hydrogen carboxylic acidல இருக்கிற hydrogen வந்து replace பண்ணி they are adding some other elements. Okay, now next one is CHO, aldehyde, correct? CN, what is CN, my dear students? What is CN? CN means O nitrile. What is mean, ma'am? What is this O nitrile? For example, you have CH3, CN children, CH3, C triple bond. So we will be naming it as acetonitrile, right? Acetonitrile or methanitrile. What aceto, right? 2 carbon is there, na? So it is 2 carbon means acetonitrile. இதெல்லாமே எப்படி வந்தேன்னா சொல்றேன் உங்களுக்கு. இதுதான் அதோட நேம் தெரியும், ஆனா அந்த நேம் எப்படி வந்தேன்னு உங்களுக்கு படிக்கணும்ல. அதுவும் ஜஸ்ட் அறிஞ்சிருக்கணும், தெரியணும்ல. அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் தான். Now C double bond O Cl, here that is given by hydrogen. What is the name of this?
formyl chloride. Okay, this we will discuss it. The question பண்ணும்போது நம்ம discuss பண்ணிக்கலாம். Okay, next CHOCN NC ரெண்டுமே யூஸ் பண்ண முடியுது. O night, this is isonitrogen. O isonitride. Ma'am, O means what is it? I'll tell you. Did you copy it, children? Did you copy it, everyone? Copied? I'll tell you what it is, everything. Did you copy it? Please do wait for a few minutes. I'll tell you everything. Please do wait for a few minutes. Did you copy it? For example, HC double bond OH. What is the name? Here there is only one carbon. If it is one carbon means form. It is a functional group is COH, which means formic acid. Formic acid. Clear, children? Formic acid. This is not OH, children. Here there is formic acid. Are you getting my point, children? Everyone? Now, you have another one. CH3C double bond OH. So, there is actually two carbon groups. If two carbon means acet, right? So, acet is there. Then, carboxylic acid is the functional group, which means I. Acetic acid. Are you getting my point, children? Acetic acid. Clear? Clear? Now, if there is three groups, if it is CH3, CH2, COOH, what is this? If there is 1, 2, 3, three groups means it is propionic acid. Propionic acid. Are you getting my point, everyone? Clear? Clear? Now, next one, next example. I hope that is clear. That pages is with you. Okay. See, always remember, if it is one carbon only, prefix la vandu form vandrum. Rendu carbon irundana acet vandrum. Moonu carbon vandha propane vandrum. Propoin vandrum. In COH aninga oic acid, C double bond, I mean ester group varumbodhu alkyl ada base panni edha irukku adu kuda 8 vandrum. I'll give the example. அதே மாதிரி C double bond oxide acid halide இதெல்லாமே இது வரைக்கும் என்ன ஆகுறேன்னா இது வரைக்கும் ஆசிடோட அன்ஹைட்ரேட் ஐ மீன் ஆசிடோட டெரிவேட்டிவ்ஸ் தான். தென் CHO is there, that is aldehyde. These are all term. இது எல்லாமே எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் terminating functional group which is having carbon containing functional groups. Okay, now next example. Okay, so HC double bond OH. handwriting என்னாச்சு இப்போ? ஒரு நிமிஷம் miss. The first one, second one is second one, third one. Formaldehyde, methyl formate. இருங்கடா, இதுக்கு முன்னாடி இதை பண்ணிக்கலாம். Tell me the names of these things, student. Tell me the names of these things. இதோட பேரெல்லாம் சொல்லுங்க பாப்போம். What is the name of these things? Any idea? CHO, HCOH, which means only one carbon, which means formamide.
formamide. CH3CONH2 means there is 2 carbon, which means acetamide, right? Next one, HCW. This is ester. This is only CH3 group is present in the ester. So what is it? Methyl. Methyl formate. Correct? Now CH3, C double bond O, OCH3. So there is 2 carbon, which means methyl will be there. That is formed, and total number of carbon, which is acetate. This is methyl group, this is methyl group, and total number here acetate, here is carbon only. Clear? Now CH3CO double Br means this is Br group is there. There are 2 carbon, which means acetyl, right? Acetyl. What is it? Acetyl bromide. Clear, everyone? Clear? Acetyl bromide. I hope this is clear. Now we have the IUPAC naming. Okay. Now we are going to look into the very important session of this, a very important portion of this particular session, IUPAC naming. IUPAC naming. What is this IUPAC naming? Okay. First of all, what do you mean by IUPAC? IUPAC means IUPAC na another International Union of Pure and Applied Chemistry. Enada IUPAC na? IUPAC na ma'am, International Union of Pure and Applied Chemistry. So avanga vandu enna solradhu and oru naming kodukradhukku aarambichitaanga. Okay, so there is 3 parts was this. Okay, 3 parts. Ashoo. Three parts. First part, second part. Koncho ஒரு நிமிஷம்டா, இது கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு. So we have to give it importance to this. First part, second part, third part. Word root, okay, suffix, prefix. Word root, suffix, prefix. Are you getting my point? So word root, suffix, prefix. Let me tell you one thing, my dear students. Prefix and suffix. So miss, one second, children. Okay, so listen carefully. So for example, Miss Anakha TH. Okay, this is the prefix of mine. Okay, this is the word root of mine. This is the suffix of mine. So this is the after thing of mine. This is the before thing of mine. And this is the word root of mine. Are you getting my point? Are you getting my point, my dear students? Please do tell me in the chat box. Are you getting my point? Miss Anakha TH means this is before word, this is after word, and this is the word root. So prefix. பொறுமையை ரொம்ப சோதிக்கிறாங்களே. You have your prefix and you have the 2 in that. Okay. நான் வேற சரி கொஞ்சம் நீட்டா பசங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டியதானேன்னு சொல்லிட்டு நீட்டா எழுதுறேன். That is secondary prefix. Types, my dear students, tell me. What are the 2 types of the suffix?
Please do put in the chat box, children, those who are watching the session. Primary suffix, you have your primary suffix and secondary suffix. Next one another da secondary suffix. So this is your primary suffix and this is your secondary suffix. Are you getting my point, children? Puriyada? Purinjirucha? Secondary suffix, primary suffix. Now, so நான் இதை எப்படி உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக சொல்லி கொடுக்குறேன்னா, முதல்ல செகண்டரி சஃபிக்ஸ் தானே. ஸோ இப்படி யோசிச்சுக்கோங்க. -2, okay, then -1, okay. So word root is 0, then this is +1 and this is +2. -2, -1, 0, +1, +2, which means secondary suffix, sorry, secondary prefix, primary prefix, word root. You have your primary suffix, you have your secondary suffix. You can remember it like this. Clear, everyone? You can remember it like this. Okay, okay. So secondary suffix, secondary prefix, primary prefix, word root, primary suffix and secondary suffix. This is the format you have to follow while you are giving the IUPAC name. Now let's discuss about the word root first. Okay, word root na என்னடா பசங்களா word root na? Chat box la போடுங்க. என்னடா word roots na? They tells about number of carbon. எவ்வளோ number of carbons இருக்கோ அதை பற்றி தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க. They will be telling about the number of carbons. Are you getting my point, children? Are you getting my point? Please do put in the chat box. Are you getting my point? Tells about the number of carbons. So if you have, my dear students, if you have one carbon, it will be meth. 2 carbon, it will be eth. 3 carbon, it will be prop. 4 carbon, meth, eth, prop, bute. Right? 5 carbon, it will be pent. 6 carbon, it will be hex. 7 carbon, it will be... 7 carbon, it will be hept. 8 carbon, it will be oct. 9 carbon, it will be none. 10 carbon, it will be dec. So these are the word roots. Okay, they have 11, 12 and all, undec, non-dec and all. That is not required now. As of now, we can discuss about this only. Okay, this is your word root. Now you are going to look into the secondary prefix. Secondary prefix. What do you mean by secondary prefix? It is used for the substituents. Substituents means, what do you mean by substituent? Or branch la irukra substituents. Adoda and the particular one. Okay, substituents. So if there is used for substituent. Children, I will write this in the next page. Just like here, I will write this as a secondary prefix. I mean secondary suffix. Then you have your எழுதவே முடிய மாட்டேங்குதே. Primary suffix. You have discussed about the word root. Then you have your primary prefix. Then secondary prefix. Okay, same thing தான்டா, ஒண்ணுமே இல்லை. நான் அது இங்கே எழுத முடியலன்னு சொல்லிட்டு இங்கே எழுதிட்டேன். This is secondary, this is primary, this is primary, this is secondary, which means this is -2, -1, 0, +1, +2. Clear? Now, இப்போதான் நம்ம எழுத போறோம். Listen carefully. What is under this secondary suffix means? It is used for the substituent. It is used for the substituent. Substituent ku use பண்றாங்க. And if there is more than one substituent is present, ஒன்னுக்கு மேல substituent இருந்தானா, name of the substituent is written in the, எதை பேஸ் பண்ணி ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்கடா, written by the, எதை பேஸ் பண்ணி written by the alphabetic order.
alphabetic order. Alphabetic orderல எழுதுவாங்க. You have the examples like கொஞ்சம் நல்ல கலர் எடுக்கலாம். Bromo. Okay, இது capital letterல எழுதக்கூடாது. If you have your halogen groups, bromine, chlorine, iodine, all those things, bromo, chloro, and you have your NO2, that is, NO2 means it is nitro. Okay, and you have any alkyl groups, that is also there. Any alkyl group, alkyl, that is R. Alkyl groups also you can write, you can consider this it as a secondary suffix. Now, primary suffix. Primary suffix means it is used for the compound, which is cyclic term. For example, you can use it as cyclohexane, cyclopentane. Okay, that is for the primary suffix. Clear? Now then you have discussed about the word root. Now you have your primary prefix. Primary prefix சொல்றது, do you have any idea? Here I have to tell you little more things also. I'll discuss it. Don't worry about it. Primary prefix. Do you have any idea about the primary prefix? Any idea about the primary prefix? It tells about the compound, whether it is saturated or non-saturated. என்னடா இந்த saturated or non-saturated? Single bond or double bond or triple bond. அதை பற்றி பேசுறது தான் primary prefix சொல்றது. For example, if you have, இது ரொம்ப important, C single bond C, it will be alkanes, ANE, it will be ANE. C double bond C, it will be ENE. C triple bond C, it will be YNE. Am I correct? If you have run 2 C double bond C, if there is 2 C, if there is 2 C means it is di-ENE. It is 2 C, this is di-YNE. Clear? Now, you have a double bond and you have a triple bond in the compound. Double bond irukku, triple bond irukku. So, ENYNE. Primary suffix and prefix. Clear everyone? Clear? Now you have your secondary suffix. Secondary prefix. Secondary prefix சொல்றது, it tells about the primary functional group. I mean principal functional groups. Tells about the principal functional group. It tells about the principal functional group, PFG. Okay, PFG, principal functional group. Principal functional group. For example, you have your COOH, which is acid. Correct? If you have the COOH, it is like oic acid or ic acid. Okay. Next one is if you have your CHO, it is Al. If you have your OH, if it is OH, you have your ol. If it is NH2 means you have your amine. Alright. So, principal, see, listen carefully. So, if you have two functional group, idhula oru note எழுதி வெச்சுக்கோங்க. This is also a very important point here. இங்க எழுத முடியாது. Note. நோட்டில் எழுதுறது என்னன்னா, if you have more than one functional group in a compound, ஒரு காம்பவுண்டில் more than one functional group இருக்கிறேன்னா, we have to check the principal functional group and the next functional group இருக்கும்ல, okay, that will be entered to the suffix, secondary suffix மாறிடும். Are you getting my point? Not secondary suffix வந்துடும். So
I tell you prefix la வந்து secondary prefix la வந்து if you got a two compounds, if you got a compound and there is two functional groups in the compound, the principal functional group, I'll tell you the order everything. Principal functional group will be considered as the secondary prefix, which is the major one. Okay, அது இல்லாமல் இருக்கிற ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், செகண்டரி சஃபிக்ஸாக மாற்றிடுவோம், இந்த இடத்துல கொண்டு போவோம். ஸோ ஐ எம் ரைட்டிங் யூ if more than one functional group is present, more than one functional group is present, the principal functional group will be in the secondary prefix, secondary suffix, and the other functional group act as a substituent in the secondary prefix. This is secondary suffix. Clear? This is very important note, my dear students. So whichever is the higher one, whichever is the stronger one, they will be act as in the secondary suffix. ஐயோ, நான் இங்கே எழுதுறதே தப்பாக எழுதிருக்கீங்க. ஒரு நிமிஷம் பசங்களா. I wrote it in a different way. One second. பேர் மட்டும்தான் மாறி இருக்கு, கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே சேம் தான். ஓகே, நான் எழுதுறது அங்கே தப்பா எழுதிட்டேன். திஸ் மை மிஸ்டேக். ஓகே, செகண்டரி, திஸ் should be secondary prefix. Okay, this to be secondary primary prefix, and this should be primary suffix. This also suffix. எழுதுறது வந்து இங்கே எழுதுறது மட்டும் தப்பாக எழுதிட்டேன், ஆனால் இங்கெல்லாம் கரெக்டு தான். ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கிறேன்னா அது வந்து என்னதான் இருக்கும், செகண்டரி சஃபிக்ஸில் தான் வரும் ஹையர் நம்பரு. மிச்சம் இருக்கிறது வந்து என்ன எங்கே போயிடும், ப்ரிஃபிக்ஸில் போயிடும். கிளியர் எவ்ரி ஒன்? கிளியர்? ஓகே. ஸோ okay, number of carbon atom, this is the number of carbon atom which is present in the parent carbon chain. Suffix, word root, suffix, secondary suffix, prefix la da idu varum, idu vandiruchu, suffix la idu vandiruchu. Rendu acids vandiruchuna, whichever is the stronger one they will be going to the suffix, whichever is lesser one they will go to the substituent in the prefix. Okay, clear? So now priority order, there is a priority order. First of all, let me tell you the particular one. I'll discuss about the priority, I mean which will be when this particular functional group it is act as a substituent, when it is act as a prefix or when it is suffix. அது அப்போ எது வருதுன்னு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் priority order நான் கொடுக்குறேன். Priority order means அது எது ஃபர்ஸ்ட் வரும் அதுக்கப்புறம் எது வரும்னு இருக்கிறது. Priority order of the functional group. Functional group order priority order பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம். Listen carefully everyone, this is very important. Okay, so you have your functional group here. You have your functional group here. This is your functional group. This is your functional group.
when that particular functional group is acting as a prefix, what will be the number? And suffix. Okay, prefix means முன்னாடி வருது, suffix means அப்புறம் வருது. Okay, so first of all you have the particular acid. Okay, you have your functional group of acid. Now let me tell you one thing, my dear students. I will add a point here. The bracket, there is a bracket will be there that present the carbon which is in that particular bracket. Once again, the carbon in the bracket. Okay, the carbon in the bracket means that is included in the just a second, children. Close. Okay, sorry children, that is included in the principal, or you can say that principal or parent carbon chain or principal carbon chain. ஒன்றும்டலா நான் இப்போ இதில் எழுத போகிறது அது வந்து பிரின்சிபல் கார்பன் செயினில் இன்க்ளூட் ஆகிட்டேன்னா நம்ம அது கவுண்ட் பண்ணணும், அந்த கார்பன் கவுண்ட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹேவ் யுவர் CH3 COH, ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் இஸ் 2. If it is not included in the principal carbon number, வேற name இருக்கும். Okay, so the bracket, if I'm putting the bracket in that particular carboxylic acid or COH, that particular C is included in the parent chain. You have to number it. That's it. Nothing else. This is included in the parent chain. So if it is included in the parent chain, there is no prefix, because if it is included in the parent chain means that is a primary functional group, or that is the important functional group there, right? As I told you here, I told you now, உங்ககிட்ட நான் சொன்னேன்ல இதுல வந்து primary principal functional groupல இருக்குது, principal functional group. So அதுல வரதுன்னா there is no prefix for that, because they won't be undergoing the prefix, they will be on the suffix, and their name is oic acid. Oic acid. Okay, if that is not belongs to the prefix, I mean that's not belongs to the principal chain, அப்படி principal chain ஆகலைனா it is carboxy and their suffix will be carboxylic acid. Carboxylic acid. இப்போ இதை எழுதுங்க, உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வரும். You will get to know when I will be discussing it. Okay, அப்போ இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். So this is the first one. This is your very first one. அது ரெண்டு கேசஸ்ல நான் சொல்றேன். கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ரெண்டு கேஸ்ல I'm telling you that is when they are added in the prefix, I mean when they are added as a principal functional group, அந்த பர்టిక్యులர் நான் கார்பன் செயின்ல ஆட் பண்ணும்போது அந்த பர்టిక్యులர் கார்பன் செயின்ல ஆட் பண்ணாம இருக்கும்போது. Okay, now you have your SO3H. That is when SO3H is basically they don't act as in the பர்டிகுலர் எப்படி சொல்கிறது பிரின்சிபல் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பில் ஆக்ட் பண்ண மாட்டேன், ஏன்னா தெர் இஸ் சல்ஃபர் தானே, கார்பன் இல்லை. ஸோ தட் இஸ் ஆக்சுவலி தே டூ ஹாவ் த ப்ரிஃபிக்ஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸ். இட் இஸ் நாட் ஆக்ட் ஆஸ் எ பிரின்சிபல் கார்பன் ஆட்டம். கார்பன் செயினில் இருக்காது, ஏன்னா கார்பனே இல்லை அதில். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் சல்ஃபோ ஃபார் த ப்ரிஃபிக்ஸ், அண்ட் இட் வில் பி சல்ஃபானிக் ஆசிட். Sulfonic acid for the suffix. Next one is your anhydride. Okay, this is basically, I'm telling you, this is present in the carbon chain. Okay, if this is present in the carbon chain, okay, there is no prefix, there is suffix only, oic anhydride. Okay, next one, there is no prefix for that. I mean there is no அது எப்பவுமே அதில் ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, அது இல்லாமல் இருக்கிற சிச்சுவேஷன் வராது. ஃபோர்த் ஒன், கார்பன் செயின் இல்லாமல் மெயின் செயின் இல்லாமல் இருக்கிற சிச்சுவேஷன் வராது. நவ் யூ கம்ஸ் யுவர் எஸ்டர். ஓகே, எஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டர் will can be there and cannot be there also. So if it is there, that is the bracket. Here the bracket is there. If it is the carbon in the principal carbon chainல இருக்கிறேன்னா எஸ்டர்ல இருந்தேன்னா there is no prefix in there. Okay, if there is suffix சொல்லும்போது நம்ம எழுதிருந்தோம் alkyl, அந்த பர்டிகுலர் at ஏதோ இருக்கிறது அது கூட இருக்கிற அந்த குரூப் ATE. ATE. ஓகே, இனி அதுவே வந்து
illa functional group la in the carbon one is not taking part in the principal carbon chain. If it is not, this will be alkoxy. We will be selling alkoxy carbonyl. Alkoxy carbonyl as a prefix. Okay, now suffix la edu varum? Suffix la edu varum? Suffix will be carboxylate. What will be the suffix, student? Carboxylate. Okay, that is the all about ester. Next one, functional group ester. Fifth one, do you know what is the fifth one? Amide. Amide also, there will be a condition where they comes under the category of this particular particular parent chain or the principal function of principal parent carbon chain. Okay, CONH2. There is no suffix here, children. No suffix, but prefix will be the, what will be the prefix, my dear students? So, no prefix will not be there. Prefix will not be there. There will be suffix only, which is amide. Okay, this is very important, children. Please do make a note of it. Next one, if it is not, they are not in this particular category. avanga அந்த category la illa. So there will be a prefix and there will be suffix also. Carbamoyl will be the prefix. Suffix will be carboxamide. Carboxamide. Next one is sixth one. Carbon order next, acid order next derivative. If that is present in the functional group, parent chain, no prefix, suffix are then oil halide. If it is like oil chloride, benzoyl chloride, likewise. Okay, next one. If this particular one is not belongs to the particular functional group chain or principal chain, அது வந்து haloformyl will be the suffix and prefix, and suffix will be carbonyl halide. Okay, next one is seventh one. Seventh one, do you know what is C? C is actually attaching. Okay, this carbon is actually attaching. So it will be, it can be in the principal carbon atom, right? Carbon chain. So if it is there in the principal carbon chain, there is no prefix. Suffix will be the nitrile. Suffix will be this very important nitrile. Okay, if that particular one is not in the particular carbon chain, illama irundena prefix irukum. Prefix will be the cyano group. Suffix will be the carbonitrile. Carbonitrile. Next one, eighth one, கடைசி one. இதில் இன்க்ளூட் பண்ண முடியுமா பார்க்கட்டும். எயித் ஒன், நைட்ரஜன் வரும்போது, even though nitrogen is a donor atom, இதில் வந்து இந்த கார்பன் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணும்போது அது வந்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பில் பிரின்சிபல் கார்பன் செயினில் ஆட் பண்ணும்போது there is no prefix. Suffix will be isonitrile. You cannot see this, right? Just a second, I'll write it here. I hope this is clear. இப்போ தெரியுதா? Eighth one, that is, as I told you, this is actually a coordinate bond. If this particular one comes under the category of this parent chain, parent principal parent chain la irukkrena, there is no prefix. Suffix will be isonitrile varum. அதே வந்து இல்லாம இருந்தேனா, not considered in the parent chain,
bracket இல்லாம இருந்தனா they will be isocyano. This was cyano and this is isocyano and it will be carbalamine. 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 Clear, children? Clear? Just read this one time, children. ஒரு தடவை படிச்சு பாருங்க. Read it one time. Read it one time, children. ஒரு தடவை படிச்சு பாருங்க பசங்களா. முடிச்சிட்டீங்களா? Shall we move forward? இன்னும் இருக்கு. நம்ம ஆல்டிஹைடு எதுவும் சொல்லல. Next one is ninth one is aldehyde. CHO group வரும்போது CHO group வரும்போது if that is considered the category of the carbon chain, அது carbon chainல வருதுன்னா prefix will be oxo, suffix will be a. Okay, if it is not comes under the category of the carbon chainல வரலனா suffix will be formal, prefix will be formal, suffix will be carbaldehyde. Next one, 10th one ketones வரும்போது if it is comes under the category, they always remember ketones வரும்போது எப்படியானாலும் அவங்க வந்து பிரின்சிபல் பேரண்ட் செயின்ல வரும். பேரண்ட் செயின்ல எப்படினாலும் வரும்னா CO தானே, ஸோ வராமல் இருக்க முடியாது, அவங்களால வராமல் இருக்க முடியாது guys. So that will be oxo or ketone. In the suffix, I mean in the prefix, not suffix, prefix. In the suffix ONE. Now 11th one, OH, alcohol. If the alcohol in the prefix hydroxy, in the suffix it is OL. Next one is SH.
SH in the prefix mercapto, suffix thiol. Next one. NH2, which is in the prefix amino group. In the suffix fields, it will be amine. Okay. சில groups வந்து சில group they are prefix. சில groups வந்து ப்ரிஃபிக்ஸில் மட்டும்தான் இருக்கிறவங்க மாதிரி இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க எதெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் minus this minus. First one is the alkyl one. So they always in the prefix alkyl. Second one is the, for example, CH3, which will be your methyl. CH2, CH3, that is your ethyl. Okay, next one is the phenyl. Fifth one is halo. They always in the prefix. Okay, அவங்க எப்போவுமே ப்ரிஃபிக்ஸில் தான் இருப்பாங்க. NO2 means nitro. Seventh one, NO2. NO means NO. Nitroso. Then OR, alkoxy, ethoxy அந்த மாதிரி. ஓகே, இவ்வளோ போதும். ஸோ இதாக தான் நம்மளோட ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் எப்படியெல்லாம் வருதுன்னு சொல்கிறது. நவ் before going to that, I have to tell you about the priority order. One second. What will be the priority order? If there is more than one functional group is present. If there is more than one functional group is present, what is the priority order? Okay, children? என்னதான் இருக்கும் அவங்களோட priority order பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? First of all, it will be carboxylic acid. Okay, first one it will be carboxylic acid. Then it will be your, just a second, children. Then you till your anhydride. Then it will be your esters, which is R, C double bond O R dash. Then amides, acyl halides will be there, R C double bond O X. Then it will be your amide, R C O N H 2. One second. RC double bond O N. Then important ஆனது அதுக்கப்புறம் எது வருது, nitrile will be there. Then nitrile will be there, that is nitriles. Then you have your aldehyde. Then you have your thioaldehydes, ketones. Then
then ketones, alcohols, amines. That's it, amines. Ethers also will be there. Ethers also, R O R dash. That's it. Then you comes your alkenes, alkynes, alkyl halide, everything, nitro, everything. Okay, this is the major ones. I will write the name of these, all those things. Which one? This is the carboxylic acid. Okay, this is your acid anhydride. This is your ester acetylamide. Acetyl halide. Acetyl halide. This is your amide. What is it? Amide. Then the CN is equal, CN is your nitriles. Just a second, children, just a second. Aldehyde, ketones, alcohol, amines, and this is ethers also. Clear, everyone? This is the priority order of the functional group. This is your priority order of the functional group. யாருமே இல்லைங்களாடா? How many hours should I sleep? Who is this person? Valar. It's not about like, see, இப்போ நீங்க ஸ்டார்டிங் இப்போதான் ஸ்டார்ட் பண்றீங்கன்னா உங்களால வந்து ஒரு 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம்னா உங்களால தூக்கம் இல்லாம இருக்க முடியாது. சரி 2 ஹார்ஸ்ல நான் தூங்குறேன் 3 ஹார்ஸ் நான் தூங்குறேன்னு நான் சொன்னேன்னா உங்களால் அது பண்ண முடியாது. பிகாஸ் யூ ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச், ரைட்? அண்ட் யுவர் பிரெயின் இஸ் நாட் ஹேவிங் ஒரு ஹேபிட் ஆஃப் ஸ்டடியிங் இல்லைன்னா உங்களால் வந்து என்ன சொல்கிறது, அந்த அளவுக்கு நேரம் தூங்காமல் இருக்க முடியாது. யுவர் பிரெயின் ஸ்டார்டட் டு ஒர்க்கிங் அகேன்ஸ்ட் யூ. ஸோ டூ ஒன் திங், நீங்கள் வந்து தூங்குறது எப்படின்னா கம்மி பண்ணிக்கோங்க. கம்மி பண்ணுறது எப்படின்னா, இப்போ ஒரு காலையில் ஒரு 7 மணிக்கு எந்திரிக்கிற நீயாக இருந்தேன்னா இனி ஒரு 6:30க்கு எந்திரிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள், ஒரு 1/2 hour முன்னாடி. அதுக்கப்புறம் ஒரு 6 o'clock ட்ரை பண்ணுங்கள், 5:35 அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணும். இல்லைனா ஒட்டுக்க நம்ம வந்து சரி 7:30க்கு நான் எந்திரிக்கிறவன், இனிமேல் நான் டாக்டர் தான் நினச்சி ஒட்டுக்க நம்ம வந்து 4 மணிக்கு எந்திரிச்சிட்டேன்னா நம்ம பிரெயினே வந்து என்னடா உனக்கு பைத்தியக்கார, நான் எனக்கு தூங்கணும் புரியுதா உனக்கு அப்படின்னு பிரெயினே வந்து திட்ட ஆரம்பிச்சுவாங்க. ஸோ டோன்ட் டூ தட். அது வந்து பிரெயினுக்கு ஒரு ஷாக் ஆகிடும். திடீர்னு அவங்க வந்து என்ன இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படி ஆகிடும். ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ தட். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் யூ கேன் டூ திஸ். தட் இஸ் மச் பெட்டர். யூ ஸ்லீப் லைக் if you're waking at 7, ஒரு 7:30க்கு எந்திரிக்கிறேன்னா 7 மணி எந்திரி, அதுக்கப்புறம் ஒரு 6:30 எந்திரி, அதுதான் பெட்டராக இருக்கும். ஓகே, கிளியர்? தட் இஸ் த ஐடியல் திங் யூ கேன் டூ ஃபார் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, அதுதான் பெட்டர், இல்லைன்னா கஷ்டமாக இருக்கும். அண்ட் இஸ் ஸ்லீப்பிங் யூ டெல்லிங் யூ சி இஃப் யூ நீ ஒரு 4.5 மணி நேரம் நீ தூங்கிட்டு உனக்கு டயர்ட் ஆகுதா, உனக்கு வந்து ஏதோ ரொம்ப எக்ஸாஸ்ட் ஆகுற மாதிரி இருக்கா, படுத்துகிட்டே இருக்கணும், ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது, அந்த மாதிரி இருக்கிறேன்னா that sleep is not enough for you as of now. Your brain is not adapted to. If it is you don't have it, there are, see, உங்களுக்கு தலைவர் இல்லை அஜித் குமார் தெரியும்ல, நம்ம அஜித் குமார் வந்து he is sleeping. ஏதோ ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தா நான் வந்து ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு தான் தூங்குவேன். பட் தட் இஸ் நாட் அ குட் திங். ஓகே, தட் இஸ் அவரோட அந்த பாடியில் அது தெரியுது அவர் வந்து தூக்கம் கம்மின்னு. தட் இஸ் நாட் அ குட் திங், பட் ஹீ இஸ் யூஸ் டு தட். So it's all depends upon you guys. But I'd suggest you, if you are this first one, if you're just trying to do that first time, I will always suggest you guys to don't push your brain too much. They won't work it. Okay. Now rules of. Okay, Valar. Please do subscribe the channel.
rules of IUPAC. எதெல்லாம் IUPAC ரூல்ஸ்னு பார்க்கலாம். Rules of IUPAC. What are the rules which is included in the IUPAC for naming? This is very important one, my dear students. Please be cooperate with me. First one is selection of the parent chain or principal parent carbon chain or principal parent carbon chain, whatever it is, parent carbon chain. This is the first one. Then second rule, what is the second rule, children? Numbering of the principal carbon chain. So this is the first rule. Now we can discuss about the first one, selection principal carbon chain. How will you select, my dear students? Tell me, what is the order for selecting the வளர் order? நீங்க இந்த மாதிரி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயின் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும், லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயினில் இருக்கிறது தான் கன்சிடர் பண்ணணும். எவ்ரி டைம் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் பி மேக்கிங் திஸ் மிஸ்டேக். லெட் மீ டெல் யூ ஒன் திங், மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நீங்கள் இன்டெப்த்தாக படிக்காமல் இருந்தேன்னா நீங்கள் தப்பே படிச்சுட்டு இருப்பீங்க. உங்களுக்கே தெரியும் நினைக்கிறேன், தப்பு ஒரு 2 தடவை நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா, இல்லை ஒரு 10 பேர் தப்பு பொய் இல்லைன்னா தப்பான விஷயம் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன்னா அது நிஜமாயிடும். அது நீங்கள் நம்புவீங்க. ஓகே, லிசன் எவ்ரி ஒன். சி தட் PCC will be, PCC that is the longest carbon chain. PCC will be the longest carbon chain. And how will you have carbon chain which have, so carbon chain which you have, this will be the longest carbon chain which have, first of all, என்ன orderல வரணும்னா, just a second, give me a second, children. We have to give importance to the principal, I'll write it with a different name, principal functional group. Hereafter I will writing it as a principal functional group, okay, PFG. We have to give order to the principal functional group. If the principal functional group is not there, then we have to give importance to the maximum number of multiple bond க்கு importance கொடுக்கணும். Okay, multiple bond same இருந்தா மட்டும் we have to give importance to the maximum number of carbon substituents. Maximum number of carbon chain. Maximum number of carbon chain இருந்தா அது ரெண்டுமே சேமா இருந்தா, இப்போ கொடுக்கறதுல நம்ம லெஃப்ட் டு ரைட் எழுதும் போதும் சேமா இருந்தா மட்டும் we have to give for the importance for the maximum number of substituents. Maximum number of substituents. If okay, அப்ப மட்டும் கொடுக்கணும். Clear everyone? Clear? This is the order. Now, இந்த order வச்சு மேம் எனக்கு இது புரியல மேம், இது எப்படி மேம் தெரியுதுன்னா, listen carefully, children. You have an example. I will take an example. I will give you some example. The example, okay.
Now, 1 second, I will take that examples. That is much better. Okay. Mm. Okay, so these are the examples. Please do copy down these examples, my dear students. I will give you 2 minutes. Please do copy down. Copy it, copy it. Please do these examples. Copied, copied. Okay, shall we look how to find out the particular எப்படி வந்து அவங்களோட parent chain கண்டுபிடிக்கிறது பார்க்கலாமா? So first of all, I told you the principal functional group is the first one. We have to give importance. So here, while we are checking the principal functional group, you can see this in this particular one. This one will be our parent chain here, correct? Because functional group is here, right? இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா functional group இருக்கு. See, ரெண்டு possibility இருக்கு. ஒன்று வந்து நம்ம இப்படி எடுத்துட்டு இப்படி எடுக்கலாம் parent chain, correct? இல்லாத ஒரு possibility எப்படின்னா இப்படி வந்துட்டு இது, this is another possibility, right? We can take these two as a possibility. Which one will be the correct answer? Always remember, go for the principal functional group. Yes, இது எடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் maximum number of bolt. இவங்க தான் எல்லாருமே தப்பு பண்ணுவீங்க. See, இதுதான் உங்களோட functional group. This is going to be a functional, this is going to be a parent chain. Not functional group, children. Parent chain. Parent carbon chain. This is your parent carbon chain. See, you cannot take this one. You cannot take this. So you have to count it. First of all, you have to give importance to the functional group. Yes, I have given the functional group importance. So this will be considered as the first one. Now you have the maximum number of carbon and you have the one side which is having the double bond also. Next, maximum number of multiple bond has to be give the priority. So this will be a functional group. நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இது functional group எடுத்துருவீங்க. That is a wrong one. This is your functional group. Okay, this is your functional group. Get ready. Make sure that this sticks in your mind.
Okay, now next one here, this is your functional group, so you have to give important. இப்போ இங்க ரெண்டு way இருக்கு, right? This is a first carbon chain, you can do it. I mean, this is the first carbon chain, then this is another one. Which one will be the, say children, இங்க வந்து ஒரு carbon functional group இருக்கு, ரெண்டிலுமே double bond இருக்கு. So I can say that two side also, ரெண்டு side also என்ன இருக்கு, டபுள் பாண்ட் இருக்கு. ரெண்டு சைடுமே டபுள் பாண்ட் இருக்கும்போது நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னது, மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கார்பன். ஸோ இஃப் இட் இஸ் டபுள், இங்கே வந்து டபுள் சைடு இல்லை. ஓகே, ரெண்டுக்குமே டபுள் சைடு இருக்கும்போது we have to give for the maximum number of carbon also. So in that case, which one will be our functional group? This, I mean parent chain. This will be your parent chain. மேம் ஏன் மேம் அப்போ இங்கே எடுக்கலன்னா, இங்கே வந்து மல்டிபிள் பாண்டே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி ஃபங்க்ஷன் குரூப் நம்ம கொடுத்துட்டோம், அதுக்கப்புறம் மல்டிபிள் குரூப் கொடுத்துட்டோம். ஸோ மல்டிபிள் குரூப் வரும்போது இந்த சைடு வந்துருச்சு. இனி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி ஃபங்க்ஷன் குரூப் கொடுத்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் ஃபங்க்ஷன் மல்டிபிள் பாண்டுக்கு கொடுக்கணும். மல்டிபிள் பாண்ட் ரெண்டு சைடுலுமே இருக்கு. இந்த வழி நம்ம எடுக்கும்போது இந்த வழி எடுக்கும்போது இருக்கு. ஸோ போத் சைட் த மல்டிபிள் பாண்ட் ஆர் பிரசன்ட் மீன்ஸ் வி ஹவ் டு கோ ஃபார் சம் அதர் ஆப்ஷன்ஸ் விச் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் கார்பன், மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கார்பன். தட் இஸ் அ தேர்ட் கேட்டகரி. ஸோ இது எடுத்துட்டோம். Are you getting my point, children? Are you getting my point? Next one is double bond is there. So you have this, you have to find it out. Please to try to find it out, children. Which one? See, there is no functional group is there, so you cannot take it. Maximum number of multiple bond. Maximum number of multiple bond வருது எப்படிதான் இருக்கும், இப்படிதான் இருக்கும். This is your parent chain. This is your parent carbon chain. This is very important. This is your parent carbon chain. Next one here. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருப்பீங்க? See, 8 atom. இனி அது இல்லாமல் பசங்களா நல்லா கவனமாக இருந்துக்கோ. திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஒரு நிமிஷம். bonds are there and you have 1 2 3 4 5 1 1 3 6 7 8 correct? No, 6 7 correct? So which one you will take? See, multiple bond same இருக்குடா, ரெண்டு சைடுல நம்ம எடுத்துட்டோம்னா இந்த சைடு of course நம்மளால முடியாது. இந்த சைடு எடுக்கும்போது see, if you take this side now also there is less number of two multiple bond and less number of carbon. So two multiple bonds are present, there is no functional group. Then go for the next one. Which one? That is 8 bonds are present, 8 carbon are present. So what will be the functional parent chain? Principal parent chain will be this way. Now inga vandu pathina, this is also another important one. See, there is two way. Listen carefully. இப்படி எடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களா பசங்களா, இப்படி எடுத்தேன்னா ரெண்டு மல்டிபிள் பாண்ட் இருக்கு. I will write it here. One second. Two multiple bond is there plus 3 6 8 carbon atom. Two multiple bond and 8 carbon atom, in which one is double bond and one is triple bond. Okay, one is double bond and other is triple bond. ஒன்று வந்து டபுள் பாண்டாக இருக்குது, ஒன்று வந்து என்னதான் இருக்குடா பசங்களா, ட்ரிபிள் பாண்டாக இருக்குது. இனி இதுவே வந்து இது இப்படி எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, இப்படி எடுத்துட்டிங்கன்னா 1 2 3 4 5 6 7 8 ரெண்டு மல்டிபிள் பாண்ட்ஸ் வருது, 8 தான் இங்கேயும் வருது, 8 கார்பன் பாண்ட். ஆனால் ரெண்டு பாண்டில் ரெண்டுமே டபுள் பாண்டாக இருக்குது, 2 double bond. Okay, if inga rule na solra, listen carefully. If same or if the double bond, if the multiple bond are same, or they go for the double bond. இங்கே வந்து ரெண்டுமே சேமாக தான் இருந்தால் மல்டிபிள் பாண்டு இருக்குது, 8 கார்பன். இங்கேயும் மல்டிபிள் பாண்டு 8 கார்பன். இங்கே வந்து ஒரு டபுள் பாண்ட் ஒரு ட்ரிபிள் பாண்டாக இருந்தது, இங்கே ரெண்டுமே டபுள் பாண்டாக இருக்குது. ஸோ டபுள் பாண்டுக்கு தான் நம்ம வந்து ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும். ஸோ டபுள் பாண்டுக்கு இஃப் யூ ஆர் கிவிங் த ப்ரையாரிட்டி டு த டபுள் பாண்ட், which one will be our particular, which one
1 second. Which one is your, I'll rub it again. நான் எழுதிக்கிறேன் இன்னொரு தடவை. Question எங்க? Three, 6 and 8. So which one is your parent chain here? This will be your parent chain. Even though they have the same number of atoms, they have the two multiple bond. But multiple bond lay வந்து single double triple வந்துட்டா single ரெண்டு double, I mean multiple bond lay வந்து same number of multiple bond இருந்தானா you have to give importance to the double bond. Clear everyone? Clear? This one is clear? Okay. Now next one. So this is all about the selection of the PCC. எப்படி வந்து நமக்கு செலக்ட் பண்ணலாம் தான் நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம். Now numbering of the PCC. எப்படி வந்து we have to give the numbering for that. How can we give the numbering? Okay. So in numbering also, in PCC, numbering is given or done given in the way that the least lock-in number, சின்ன நம்பர் யாருக்கு கொடுக்கணும் முதல்ல, given to the, this is very important my dear students, primary functional group. Okay, you have to give more important to the primary functional group. Then you have to give same thing, multiple bond, then your substituent. Okay, I'll write it. Then your substituent. Clear everyone? Primary functional group, then your substituent. Clear? First, that is the first rule. That is the first one while doing this. First one. For example, you have example, like I'll give examples. And then வேற என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க முடியும்? Yeah, one more example my dear students. Just a second, wait a second, I will just check the examples. Okay, these are the examples. Okay, now listen carefully. First one, listen carefully. சர்வேஷ் பைசைக்கிள் அண்ட் ஸ்பைரோ நான் இதில் எடுக்கணும்னு தான் நினச்சேன். ஆனால் எனக்கு தெரியாது இது இப்போ எவ்வளோ நேரம் நிற்கணும். பிகாஸ் 3 மணிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது. 4, 5, 6, 7. It's already 8 hours ஆயிடுச்சுல. So I don't know whether it's possible or not. If possible, I will be taking. Probably I will be taking by tomorrow. GOC 2வில் வந்து ட்ரை எடுக்கிறதுக்கு தான் நான் ட்ரை பண்ணுவேன். பார்க்கட்டும். தேங்க்யூ சர்வேஷ், தேங்க்யூ. So C double bond COH. Okay, now listen carefully. You have, okay, one second. LHS and RHS. என்னடா இந்த LHS சொல்லும்போது 1, 2, 3, 4. This is your LHS value. No, 1, 2, 3, 4.
RHS value. என்னோட லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட், என்னோட ரைட்ல இருந்து லெஃப்ட், என்னோடது. ஓகே, உங்களுக்கு மேபி இதா இருக்கும். என்னோட லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட். எஸ். நவ் LHS RHS. Okay, so LHS is there. This is from 1 2 3 4. RHS is 1 2 3 4. Are you getting my point? Now இதுல functional group மட்டும் தான் இருக்கு. So functional group ஐயோ அது கொஞ்சம் மேலே எழுதிருக்கணும். ஒரு நிமிஷம். parent functional group. Okay, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா listen carefully everyone. In the LHS side, functional group is on the 3rd position. In the RHS side, okay, that is on the 2nd position. So which one will be the correct one? This one is the correct one. Okay, I will draw it in the different color. This one is going to be the correct one. Are you getting my point? So this one is the correct one. Okay, now next one also, you have your, they don't have the substituents, you have your substituents. See, 1 2 3 4, this is your LHS. நான் இது அவ்வளோ பேசிக்காக சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் பசங்களா. I know that you may know these things, but I have to tell it from the basic. This is what a teacher does, right? And you have your parent functional group. No, here there is no parent functional group, right? Here there is substituent, right? Substituent. Okay, now substituent number from the LHS means 1 2 3. This is 3 here. Okay, from the RHS means 1 2 2. So which one will be Vettri choosing? This one will be choosing. This will be choosing. Okay, now here my dear students, listen carefully. Here you have your RHS 1 2 3 4 here. You have your LHS 1 2 3 4. Here you don't have the functional group, you don't have any substituents also, only you have your multiple bond. So you multiple bond, I just give the short now. You have your LHS, you have your RHS means from left to right, right to left. Okay, RHS. Okay, now RHSல இருந்து வரும்போது மல்டிபிள் பாண்ட் எங்க இருக்கு? 3rd பொசிஷன்ல இருக்கு டபுள் பாண்ட். LHSல இருந்து வரும்போது it is on the 1st position. So which one will be your priority one? Your priority one, tell me my dear students, which one will be your priority one? Your priority one will be your LHS. This one will be your priority one. Now ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் தான், பட் சப்பா மேட்டர். Now 1 2 3 4 5, your LHS, your RHS. ஐயோ RHS இந்த கலர்ல எழுதக்கூடாதுல்ல, இதான் நிறைய கலர் யூஸ் பண்ணாலே பிரச்சனை. Now 1 2 3 4 5, your RHS. ஓகேங்களா பசங்களா? ஓகேங்களா guys? So here இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, அடடா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா you have NH2 also, which is actually the functional group also, and you have your double bond also. So listen, tell me my dear students, you have to give importance to the functional group. So let us write the functional group first. Okay, let us write the functional group first. Functional group. Okay, so functional group la left to right க்கு போகும்போது green color, that one functional group எந்த பொசிஷன்ல இருக்குடா பசங்களா? 2வது பொசிஷன்ல இருக்கு மேம். இனி ரைட் டு லெஃப்ட்டுக்கு போகும்போது எந்த பொசிஷன்ல இருக்குடா மேம்? இது வந்து 4வது பொசிஷன்ல இருக்கு மேம். இனி வேணும்னா மல்டிபிள் பாண்ட் சூஸ் பண்ண தேவையில்லை. மல்டிபிள் பாண்டுக்கு எப்போ போகணும்னா ஃபங்க்ஷனல் குரூப் சேம் பொசிஷனில் இருக்கும்போது, அதை வச்சு நமக்கு வந்து அந்த பர்டிகுலர் நம்பரிங் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ண முடியாத டைமில் மட்டும்தான் we have to choose for the multiple bond, then or else we have to go for the substituent. மல்டிபிள் பாண்டு சேமாக இருக்கலன்னா we have to go for the substituent. ஸோ இங்கே ஃபங்க்ஷனல் குரூப்லேருந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு it is LHS, right? Clear everyone? Because this is the least one. Clear? ஓகே சர்வேஷ், என்ன ஸ்பைரோக்கும் பைசைக்ளோக்கும் இவ்வளோ டிஃபிகல்ட்? பார்க்கட்டும் நான் முடிஞ்சால் எடுக்கிறேன். ஓகே, இன்னைக்கு எடுத்து முடிக்கிறேன், ஆனால் தெரியாது முடியுமான்னு. ஸோ நவ் நெக்ஸ்ட் ஒன். இனி உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டாடா, இந்த எக்ஸாமுக்கெல்லாம் இப்போ நீட் எக்ஸாமுக்கெல்லாம் இவ்வளோ நிறையா நம்ம வந்து இப்போ கோச்சிங் சென்டரில் இருந்தாலும் நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ்லாம் இவ்வளோ பெரிய காம்பவுண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இவ்வளோ பெரிய காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து டெக் வர தரத்தில், நன்னு வர தரத்தில், ஆக்ட் வர தரத்துலலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த அளவுக்கு பெரிய காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் நீட் கொஷின் பேப்பரில் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் கம்மி தான்.
okay, because that is very big, right? So and that much level of it can be asked, but just focus on these things till 8 வரைக்கும் நீங்க focus பண்ணா போதும், up to வரைக்கும் focus பண்ணா போதும். Okay, now you have your functional groups also. First of all, functional group இருக்கு, double multiple bond இருக்குடா. நமக்கு functional group வச்சுட்டு நமக்கு பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா? functional group, you have your functional group. எழுதுங்க, என் கூட எழுதுங்க functional group. இதில் இப்போ மேம் இங்கே 4th பொசிஷன் இருக்குது மேம், இங்கேயும் வந்து மேம் அடங்கடா, இங்கேயும் வந்து அடடா 4th குரூப்பில் இருக்குது, 4th பொசிஷனில் இருக்குது. அப்போ ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வச்சு நம்மளால் அதை டிட்டர்மைன் பண்ண முடியாது. ஸோ நவ் வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் திங் விச் இஸ் மல்டிபிள் பாண்ட். மல்டிபிள் பாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் சி த மல்டிபிள் பாண்ட் அண்ட் யூ கேன் சி ஹியர் LHS சைடில் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ஒன். ஸோ யூ கேன் சி ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் த மல்டிபிள் பாண்ட் ஹியர். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்குது, அப்புறம் எந்த பொசிஷனில் இருக்குது, 6th பொசிஷனில் இருக்குது, ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் 6th பொசிஷன், ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் 6th பொசிஷன். அண்ட் RHSல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து வரும்போது எகெயின் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் அண்ட் 6th பொசிஷன். ஆமாம் தானே? இந்த கொஷின் ஏதாவது தப்பு இருக்கா? ஒரு நிமிஷம். ஓகேடா பசங்களா, இங்கே ஒரு சப்ஸ்டிட்யூட் நான் நினச்சேன் இது இப்படி இருக்காதுன்னு. இங்கே ஒரு சப்ஸ்டிட்யூட்டும் கொடுத்துருக்காங்கடா. ஸோ now you have a substituent also. So we cannot find it out from the functional group. Parent functional chain la irundhu group la irundhu kandupidikka mudiyala, multiple bond la irundhu kandupidikka mudiyala. So we have to go for the substituents. Substituent vandu pathina LHS la vandu pathina substituents in the 3rd position. Ana RHS la vandu pathina if you check the RHS substituents in the 1 2 3 4 5th position. So which one will be the correct answer? Which one will we have to choose? Dey, இது வந்து சேமா இருக்கு, இதுவும் சேமா இருக்கு, ஆனா சப்ஸ்டிட்யூயன்ட் சின்னதா இருக்கிறது நம்ம சூஸ் பண்ணோம், which means you have to go for this particular one. LHS is the correct one here. Clear everyone? Clear? This is how you find it out. This is how you find it out. You have checked everything. Okay. Now next rule. This is how you find out. First go for the functional group. Then if there is same function, say if they comes out of the same number, go for the multiple bond. If they comes out of the same number, go for the substituent. Okay. If next one, if more than ஒரு நிமிஷம் பசங்களா, if more than one substituent, ஒன்னை விட அதிகமா இருக்குன்னா, if more than one substituents are present, then the least locant rule is followed. We have to follow the least locant number rule. For example, you have get an example like, one second, I'll give you an example here. You have a Cl here, you also have an NO2 here, and you have a bromine here, Br here. Okay, so here நம்ம பாத்தீங்கன்னா LHS சேமா பார்த்துக்கோங்க, LHS பார்த்துக்கோங்க 1 2 3 4 5 6. RHS பார்த்துக்கோங்க 1 2 3 4 5 6. Now you have your LHS, you have your RHS, and you do have the functional group in this, and you have the substituent also.
So functional group is always comes under the functional groups. So functional group, there is no functional group here, right? There is no functional group, my dear students. There is only substituents present in it, not NH2. NH2 is a functional group, considered as a functional group. NO2 is not. So substituent is present. So LHS में just like 2 there is a 2 and here இங்கேயும் வந்திருக்கு comma 3 comma 5. Am I correct? Now RHS में இங்கிருந்து வரும்போது again for 2 then 4 then 5. So these two are same, these two are same. Whichever is wrong, whichever is different here, that will be that at least one will be the particular one. So you have to choose this one as the particular lock and roll in the lock and or in the numbering of the PCC. Clear everyone? Clear? That should be the numbering of the PCC. So if there is more than two substituents are present, first of all you have to give importance to the functional group while numbering. Then you have to give importance to multiple bond. Then only you can give importance to the substituent while numbering. Then if there is two substituents as present, more than two substituents are present, you have to go for the substituent which is having the least lock and number. Lock and number பார்த்துட்டு அதோட least வருது ஏதோ அதை எடுத்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணோம். Next question, next point is third point. One second. If two or more substituents are present in the same position, more than two substituents are present on the same side. Okay, from the see ரெண்டு சைட்லையும் நம்ம பார்க்கும்போது சேம் பொசிஷனில் இருக்கிறதானா, அங்கே எல்ஹெச்எஸ்லேருந்து பார்க்கும்போது ஆர்ஹெச்எஸ்லேருந்து பார்க்கும்போது சேம் பொசிஷனில் இருக்கிறேன்னா தென் ஆல்ஃபபெட்டிக்கலி ஆல்ஃபபெட்டிக்கலி ப்ரிஃபர்ட் ஆனது தான் யூஸ் பண்ணணும். We have to go for the thing which is preferred substituent. Alphabetically preferred substituents will be least local number. அதுக்கு least local number கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கணும். For your example, one second, I'll check the examples. Okay. This is a first example. This is a methyl group and this is an ethyl group. Okay, now just like that, 1 2 3 4 so RHS. Okay. Your LHS. In the RHS, according to the RHS, you can say that the substituent is in the second and the third position. According to the LHS also, the substituents in the second and the third position. Now listen carefully, you have to choose the second. See, RHS ல இருக்கிற ரெண்டாவது substituent சொல்றது chlorine, மூணாவது substituent சொல்றது bromine. ஆமாதானே? ஆனா இங்க பாருங்களேன், LHS ல இருக்கிற ரெண்டாவது substituent is bromine. So you have to choose the one which is alphabetically and the particular lock and use பண்ணோம். செகண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is bromine and this is chlorine. According to the alphabetic, you have to give importance to what?
bromine. So you have to choose this as the parent chain. Clear? Now here LHS side la eppadi irukku? LHS 1 2 3 4 5 6 7. RHS side la 1 2 3 4 5 6 7. Now substituents வந்து இங்க இருந்து பார்க்கும்போது 3வது பிளேஸ்ல வருது, 5வது பிளேஸ்ல வருது. இங்க இருந்து பார்க்கும்போது 3வது பிளேஸ்ல வருது, 5வது பிளேஸ். ரெண்டுமே சேமா இருக்கு. ஆனா ஈதேல் வரும்போது ஈதேல் தான் ஆல்பபெட்டிக்லி 1. ஈதேலுக்கு கம்மி நம்பர் கிடைக்கிற மாதிரி பார்க்கணும். இதுல ஆர்ஹெச்எஸ்ல போகும்போது ஈதேலுக்கு வந்து 5வது பொசிஷன்ல வருது. ஆமா தானே? ஆனா LHSல போகும்போது ஈதேல் இஸ் ஆன் த 3rd position. So which one is there? This is ethyl. So we have to choose this as your parent chain. Clear? This is what they are telling about from this third rule. Okay. Now, if இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு பிரேக் கொடுக்குறேன். Pink or light blue? What happened? You are not able to follow me, Sridhar. எழுதுறது புரிய மாட்டீங்களா? என்ன பண்றீங்கன்னா டேய் ஃபுல் இதில் வச்சுக்கோ ஸ்ரீதர். ஸ்மாலாக வச்சிட்டேன்னா கஷ்டமாக இருக்கும். ஃபுல்லாக வச்சுக்கோ. ஐ மீன் மேக்ஸிமைஸ் பண்ணிக்கோ சொல்லலாம். Now next rule is nomenclature next rule. Nomenclature இப்போ if there is a presence of double bond and triple bond, if double bond and triple bond அது வந்து ரெண்டுமே are present in the same பொசிஷன்ல டபுள் பாண்டும் ட்ரிபிள் பாண்டும் இருக்கிறேன்னா either சைடில் நம்ம இந்த சைட்லேருந்து LHSஸும் RHSஸும் சேம் சைடில் இருக்கிறேன்னா தென் டபுள் பாண்டுக்கு தான் will get the or should get the least locant number. Clear? Least locant number. For example, I'll give you an example here. One second, I'll just check the examples. So, firstly, you have to count it from the RHS side. 1, 2, 3, 4. So, this is your RHS, my dear students. Now, you count it 1, 2, 3, 4. This is your LHS. Okay. So, you have the multiple bond here. Multiple bond is present, my dear students. Listen carefully. Multiple bond when it is in the RHS side. First position. Same thing, third position. Okay. In the LHS side also first position, third position. ஆனால் டபுள் பாண்டுக்கு கம்மி நம்பர் கிடைக்கிறது எப்போ நம்ம இந்த பொசிஷன் சூஸ் பண்ணும்போது. இதுதான் டபுள் பாண்டோட பொசிஷன். கரெக்ட்? இது வந்து என்னதோட பொசிஷனாக இருந்தது? ட்ரிபிள் பாண்டோட பொசிஷனாக இருந்தது. ஸோ வி ஹாவ் டு சூஸ் திஸ் ஆஸ் தி பேரண்ட் செயின். ஐ மீன் லாக்கெட் நம்பர் கொடுக்கும்போது இங்கே இருந்த RHS சைடாக யூ சூஸ் பண்ணணும். நவ் இங்கே வந்து LHS சைடில் 1 2 3 4 5 6. RHS side 1 2 3 4 5 6 and you have the multiple bond only. There is no functional group, there is no substituents, nothing. You have to find it on the basis of the functional group only. Okay, so 2 comma 5 you have here. இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இதில் ஏதோ தப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 comma 4. So 2 comma 5 1 comma 4. Which one you have to choose? This you have to choose. See இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேம் நீங்கள் கேட்கலாம் மேம் இங்கே வந்து பாருங்கள் மேம் இங்கே வந்து நம்ம வந்து RHS எடுக்கும்போது தான் இங்கே வந்து டபுள் பாண்டுக்கு சின்ன நம்பர் வருது மேம். RHS எடுக்கும்போது டபுள் பாண்டுக்கு சின்ன நம்பர் வருது மேம். பிகாஸ் 2
LHS எடுத்தோன்னா டபுள் பாண்டுக்கு 4 தான் வருது. அது டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. எப்போ மட்டும்தான் நம்ம அதை செக் பண்ணணும், ரெண்டுமே சேம் நம்பராக இருக்கும்போது மட்டும்தான் நம்ம டபுள் பாண்டுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும். இஃப் த போத் அங்கேருந்து இங்கேருந்து எண்ணும்போது டபுள் பாண்டுக்கும் ட்ரிபிள் பாண்டுக்கும் சேம் நம்பராக கொடுக்கும்போது வி ஹாவ் டு கெட் டு தி டபுள் பாண்ட் விச் இஸ் ஹேவிங் லீஸ்ட் லாக்கண்ட். வி ஹாவ் டு கன்சிடர் தம். ஆனால் இப்போ ஒரு டபுள் பாண்டு ட்ரிபிள் பாண்டு வந்து அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் நம்பராக இருக்கும்போது ஆட் பண்ணிட்டு சின்ன நம்பர் ஏதோ அது விச் மீன்ஸ் திஸ் ஒன் வில் பி கோயிங் டு பி அ லீஸ்ட் லாக்கண்ட். This is very important. See, ரெண்டுமே சேமா இருக்கும்போது RHS-உம் LHS-உம் either சைடில் கவுண்ட் பண்ணும்போது சேம் வரும்னா we have to give importance to double bond. ட்ரிபிள் பாண்டும் இருக்கும்போது டபுள் பாண்டுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கணும். இல்லை டபுள் பாண்டு ட்ரிபிள் பாண்டும் இருக்கிறேன்னா they are not same also, the number is difference means you have to go for the normal least locked number. Clear? Clear everyone? Clear? Okay. So we have done with the particular rules, everything. Now we can take few minutes of rest because I cannot. Mudiya mattingdu guys. So today is now 8:05 na. Get back by 8:25. Back. Okay. Okay, children.
Welcome back, guys. சர்வேஷ் நோடா டின்னர் இன்னும் சாப்பிடல. ஒரு பழம் சாப்பிட்ருக்கேன். அதில் வந்து அது வந்து ஐ கெஸ் என்னால் வந்து இன்னும் 2 மணி நேரம் தாக்கு பிடிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் காய்ஸ். ஓகே, so these were the things which we were discussing about it, right? Lock-in இது பண்ணிட்டேன் எப்படி, அதெல்லாமே தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஆமால, ஒரு நிமிஷம், எனக்கு கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் இருக்கா பார்க்கட்டும். So Malayali, but this is a Tamil channel. Am I looking tired, children? Okay, this is a channel which is for the Vedantu Vettri, which is a Tamil channel. So it's a little bit difficult. Okay, I guess you can understand the topic. So if it is any language, so basically there are a lot of children. அவங்க வந்து தமிழா இருந்தாலும் மலையாளமா இருந்தாலும், Tamil is related to Malayalam only, na? Okay. So my dear students, so this was the 4th one. இதுதான் 4வது வந்து இருந்தது. அதுக்கப்புறம் so this is the fourth row, I mean 4th rule. Now next rule is, one second, let me write it. 4th rule is, if 2 or more substituents are present, if 2 or more, இதெல்லாம் நான் எழுதி உங்களுக்கு வந்து தெரியணும்னு இல்லை, பட் ஸ்டில் ஐம் ரைட்டிங். if 2 or more same substituent, ஒரே மாதிரி இருக்கிற substituent present பண்ணிட்டேன்னா are present. Okay, so then you have to give for the name as by di, tri, tetra. Okay, 5th rule is, if 2 or more same complex substituents, இதிலே வந்து complex substituent இருந்தானா, complex substituent is there, means you have to give the name as bis, then tris, tetra, tetrakis. Okay, next one is, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മലയാളം അറിയാം, എനിക്ക് മലയാളം അറിയില്ലെങ്കിൽ how can I read this? മലയാളം അറിയില്ല അല്ലേ? കുട്ടിക്ക് മലയാളം വശമില്ല തോന്നുന്നു. I know Malayalam, but I'm not, like, this is a Tamil channel, no? So that's it. Okay, thank you. Fine. So next point is, there is no space between IUPAC. ஸ்பேஸ் எல்லாம் நம்ம கொடுத்துட்டு நம்ம எழுத மாட்டோம்னா பசங்களா? ஓகே, அண்ட் இஃப் தெர் இஸ் எ டிஜிட் ஆர் சம்திங் 3 அந்த மாதிரி டிஜிட்ஸ் ஆர் தேர்னா, மீன்ஸ் digits are separated by the comma, in the comma. Okay,
alphabetic digits. Ayyo. What happened to this? 8th one. Alphabetical digits. இப்போ எப்படி 3 hyphen இடுவல alphabetical and digits. Alphabets இருக்கு digit இருக்கு. For example 3 dimethyl அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும்போது we have to use this hyphen. Digits are separated by the hyphen. Okay, so this is another one. Clear? Shall we do starting problems? Shall we start doing the problems, my dear students? Come on, we are going to do the problems. This is the first question. Second one. ஒரு நிமிஷம் வேற क्वेश्चन இருக்கா பார்க்கட்டும். Another question. Okay, first do this question, student. Give you 4 minutes for this. No. 4 questions க்கு சேர்த்து ஒரு 3 நிமிஷம். Try to do this question. இதோட क्वेश्चन பண்ணுங்க. எப்படி? How we are going to do this questions? Any idea, children? So there is no functional groups in this. Okay, இதுல functional groups எதுவுமே இப்போதைக்கு அவங்க கொடுக்கல. Functional group கொடுக்கறது நான் சொல்றேன். So you have to count and you have to find out the longest chain. 1 2 3 4. Right? You can count it from there and there also. This is the longest chain, right? This will be a longest chain. So it will be like, you can write so methyl will be in the primary prefix, right? Secondary prefix. So the position of the methyl is 2 methyl and you have total the proper butane, right? 2 methyl butane. Am I right, my dear students? Tell me in the chat box. 2 methyl butane. Next one, you can count it from here, and so I will count it from here. 1 2 3 4 5, my dear students. Now from the right hand side, 1 2 3 4 5. So Br, see, chlorine is in the third position. Br is in the 4th and 2nd position. So tell me which position we will be taking. We have to take the blue color, that is the LHS portion, right? So this will be the not green color. This will be our position. So that also we have to give importance to the bromine and chlorine, means you have to give importance to the bromine. So 2 bromo, right? 2 bromo, 3 chloro pentane. 2 bromo 3 chloropentane. Next one. Next third. It will be what it will be third for third. It will be like from the LHS side I'm writing 1 2 3 4 5. RHS side la எழுதும்போது எப்படி இருக்கும் 1
2 3 4 5 இதுதானே 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Now listen carefully my dear students, you have the chlorine, bromine and NO2. So chlorine, bromine and NO2, you can write it here substituents. Okay, when it is in the particular side, when this என்ன சொல்றது அந்த எப்படி எந்த சைடில் வருதுன்னு பார்க்கலாம். RHS சைடு, LHS சைடு. ஓகே, RHS சைடில் வரும்போது ஃப்ரம் திஸ் ஒன் 2 3 4, இங்கேருந்து வரும்போது 2 3 4. ஆனால் புரோமின் சி, குளோரின் சி நைட்ரஜன் அண்ட் பி புரோமின் பி. ஸோ புரோமின் சொல்கிறது எந்த சைடில் இருக்குது? புரோமின் இஸ் அல்ஃபபெட்டிக்லி ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர். அது எங்கே இருக்குது? செகண்ட் பொசிஷனில் இருக்குது. ஸோ செகண்ட் பொசிஷனில் புரோமின் வர்றது தான் நமக்கு வந்து என்னதான் இருக்கும்? நம்ம வந்து LHS சைட் விச் மீன்ஸ் ப்ளூ கலரில் எழுதுறதா வி ஹாவ் டு டேக்கன் இட் ஆஸ் தி பேரண்ட் செயின். வி ஹவ் வை சில்ட்ரன் ரெண்டுமே ஒன்றா இருந்தேன்னா நான் சொல்லியிருந்தேன் ரெண்டுக்குமே இந்த பர்டிகுலர் சப்ஸ்டிடன்ஸ் வந்து ரெண்டுமே ஒரே பொசிஷனில் இருக்கிறேன்னா யூ ஹாவ் டு சூஸ் த ஒன் விச் இஸ் அல்ஃபபெட்டிக்லி ஃபர்ஸ்ட் வர இதோட கம்மி நம்பர் வருது வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தோம். ஸோ இதுதான் நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் while we are choosing and while we are writing this particular one, it will be you have to give importance to the bromine first. 2 bromo, then fourth position you have the chlorine, 4 chloro, then third position you have the nitro, third nitro you have the pentane. Clear everyone? Clear? Pakka? Pentane. Next one, இதில் பார்த்தீங்கன்னா you can see that there is no எந்த functional groups உள்ள substituent இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம். You have to choose the longest chain. See, there is no functional group, there is no multiple bond, then you have to go for the number of carbon. அப்படி தானே நம்ம சொல்லியிருந்தோம். ஸோ பாருங்கடா பசங்களா, 1 2 3 4 5 6 இப்படி இங்கே எடுத்தாலும் இப்படி தான் இருக்கும். லாங்கஸ்ட் செயின் தான் நான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். 1 2 3 4 5 6 இப்படி எடுத்தாலும் 6 தான் வரும். ஆனால் we have to, if there is no functional group, see I am going to this particular one rule, if there is no functional group, okay fine, maximum number of multiple bond இல்லை, maximum number of carbon சொல்கிறது இல்லை. ஏன்னா எங்கே பார்த்தாலும் 6 தான் இருக்குது. maximum number of substituents, இங்கே வந்து we have to check the one which is having maximum number of substituents. ஸோ நம்ம இப்படி எடுத்துட்டேன்னா நமக்காக ரெண்டு போர்ஷனில் தான் substituent வரும். ஆனால் வேறு எப்படியாவது எடுக்க முடியுமா பாருங்க. 1 2 3 4 5 6 இல்லைன்னா 5 6 இப்படி எடுத்துட்டா இந்த ஒரு பொசிஷனில் வந்துடும். அதே மாதிரி இந்த ஒரு பொசிஷன்லையும் வந்துடும், இந்த ஒரு பொசிஷன்லையும் வந்துடும், இந்த ஒரு பொசிஷன்லையும் வந்துடும். விச் மீன்ஸ் I'll tell you 1 2 3 4 5 6 you have 1, you have a substituent 4 3 2 also. So this is the position. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா you can see that, tell me, ethyl இருக்கு, methyl இருக்கு. which one will be the priority? Ethyl. so ethyl எதெல்லாம் இருக்கு? 4 5 பொசிஷன்ல இருக்கு. which means 3 4 diethyl, 3 4 diethyl, and second position 2 5 dimethyl hexane. Clear everyone? புரியுதா? Clear? So next question. இது வந்து ஒரு நிமிஷம், கொஞ்சம் கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருந்து கொஸ்டின் இருந்தது. ரெண்டாவது கொஸ்டின் CH3.
So tell me, try to do this problem, children. Try to do this problem. Try to do this problem. இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க பசங்களா. எப்போவுமே யோசிச்சுக்கோங்க, திஸ் இஸ் ஹாஸ் பீன் ஆஸ்ட் இன் சம் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்ஸ். ஐஐடி லெவலுக்கு எடுத்த கொஷின் தான் இது. This question. And if I'm not wrong, this is asked in a NEET also. Any 1 year, I don't know which year of NEET. NEETல கேட்டிருக்காங்க. எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Try to do it, children. பண்ணி பாருங்கடா. ரெண்டு சைடில் நம்ம நம்பர் பண்ணலாம். RHS சைடு 1 2 3 4, LHS சைடு 1 2 3 4. ஆனால் பசங்களா இங்கேருந்து இங்கேயும் இங்கேருந்து என்னன்னு பண்ணும்போது திஸ் இஸ் ஹேவிங் ஒன் ஃபஸ்ட் சி மல்டிபிள் பாண்டு RHS சைட்லையாக இருந்தாலும் LHS சைட்லையாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் ஃபோர்த் பொசிஷன். இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் பொசிஷன் ஃபோர்த் பொசிஷன். ஆனால் வி ஹாவ் டு சூஸ் திஸ் ஒன். Why we are choosing this one? Because ரெண்டுமே சேம் பொசிஷனாக இருந்தானா, டபுள் பாண்ட் ட்ரிபிள் பாண்ட் ரெண்டுமே ரெண்டு சைட்லுமே என்னும்போது சேம் பொசிஷனாக இருந்தானா, we have to give importance to the double bond. So what will be the name for this particular one? I'm giving the red green color. So this is the order. This is not the order, children. This is not the order. Okay, this is the order. So 1 2 3 4, what will be the name? It will be bute, metheth proper bute, 1-ene, correct? 1-ene 3-yne. This will be the order for the particular question. Now next one also we have to number it 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6, correct? Now here also, see here we are saying that multiple bond RHS side, LHS side. RHS side la vandu second position liyum fifth position liyum, LHS side la first position liyum fourth position, different position. Here we cannot choose that particular double bond importance. Idu da nam edukrom. We have to choose this way, correct? Here we have to choose this way only. This way is not applicable here. ரெண்டுமே சேமா இருக்கும்போது மட்டும்தான் டபுள் பாண்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும்போது we shouldn't give the importance to the double bond. We have to give for the lowest lock and number. புரியுதா பசங்களா? ஸோ இங்கே வந்து என்ன இருக்கும்? You will be having your hex, then it will be, you have to give importance to the double bond while writing, then 1-yne. Clear? Now this question has been asked in the NEET. எப்படி பண்ணுவீங்க யோசிச்சு பாருங்க. இந்த கொஷின் நீங்கள் எப்படி பண்ணுவீங்க? திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். எப்படி பண்ணுவீங்க guys? Any idea, children, how you will be doing this particular question? Children, first of all, you will make the numbering like this, or you will make it like this. Choose the parent chain first. Parent chain enna irukku nyabagam irukingla? Any idea about the parent chain? Parent chain அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பசங்களா. ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், ஃபர்ஸ்ட் கிவ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் குரூப், தென் சூஸ் அது அந்த ஃபங்க்ஷன் குரூப் இன்க்ளூட் மாதிரி பேரண்ட் செயின் யூஸ் பண்ணோம். இல்லை ஃபங்க்ஷன் குரூப் இல்லைன்னா நமக்கு என்ன யூஸ் பண்ணோம்? வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் தி டபுள் பாண்ட் ஆர் ட்ரிபிள் பாண்ட், ரைட்? கரெக்ட்? திஸ் இஸ் த பேட்டர்ன் விச் வி ஆர் ஃபாலோயிங். ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கிற பார்க்கணும். இல்லை இனி ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இல்லைன்னா பேரண்ட் செயினில் என்ன வேணும்? ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கிற பேரண்ட் செயின் இல்லைன்னா வி ஹாவ் டு சூஸ் ஃபார் த ஒன் விச் இஸ் லைக் at least maximum number of multiple bonds. So maximum number of multiple bonds choose பண்ணும்போது this is going to be your parent chain. உங்களோட parent chain இதுதான் பசங்களா. இதிலிருந்து தான் நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணணும்.
So 1 2 3 4 எப்படி பார்த்தாலும் கரெக்டா தான் இருக்கும். 1 2 3 4. So tell me what will be the number, those who are watching the channel. Tell me what is the number 1 2 3 4. Now இல்ல இது இப்படி எண்ணலாம், அதே மாதிரி இப்படி 1 2 3 4. இப்போ RHS LHSல இந்த சைட்ல இருந்து எண்ணும் போது, this side green கலர்ல இருந்து எண்ணும் போது தேர்ட் பொசிஷன்ல வந்துருச்சு. ஐ மீன் டபுள் பாண்ட் ரெண்டுமே ஒரு பொசிஷனில் தான். ஸோ நம்மளோட சப்ஸ்டிட்யூயன்ட்ஸ் தேர்ட் பொசிஷனில் வந்துருச்சு. ரெட் க்ரீன் கலரில், ஓகே க்ரீன் கலரில் எண்ணும்போது ஒரே நிமிஷம் பசங்களா. ஓகே க்ரீன் கலரில் RHS அதில் எண்ணும்போது எந்த கலரில் வந்திருக்கு, எந்த இதில் வந்திருக்கு, செகண்ட் பொசிஷனில் வந்திருக்கு, தேர்ட் பொசிஷனில் வந்திருக்கு. ப்ளூ கலரில் பார்க்கும்போது LHS அதுவும் வந்து செகண்ட் பொசிஷனில் வந்திருக்கு, தேர்ட் பொசிஷன்லேயும் வந்திருக்கு. ஆனால் இதில் வந்து கம்மி வந்திருக்கு இந்த பக்கம் போகும்போது தான். ஸோ வி ஹாவ் டு கிவ் த நம்பரிங் as like that. Okay, so this will be the order. This will be the order. So the number will be, you can say that 2-ethyl 3-methyl methyl bute 1,3-diene. Clear? Bute 1,3-diene. Now இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து கவுண்ட் பண்ணா 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7. இங்கேயும் 7 இருக்கு பசங்களா, 7. Now டபுள் பாண்ட் இங்கேருந்து பார்க்கும்போது சேம் பொசிஷனில் தான் வருது. லைக் 1 பொசிஷன் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்லேயும் 6 பொசிஷன்லையும் இங்கேருந்து போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்லேயும் 6 பொசிஷன்லேயும் தான் வருது. ஸோ டபுள் பாண்ட் வச்சு நமக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாது. யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் சப்ஸ்டிட்யூயன்ட். சப்ஸ்டிட்யூயன்ட் வந்து RHSல வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் த சப்ஸ்டிட்யூயன்ட் அட் 4 3 and 4. LHSல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ செக் இன் த LHSல வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் த சப்ஸ்டிட்யூயன்ட் அட் 4 and 5. Am I right? Yes. So we can say that we have to see 4 3 4 4 5 means you have to choose the 3 4 only, right? So RHS will be the correct order, correct? So RHS will be the correct order means it will be green color. So you have to choose 4 green color which day. 4 bromo 3 chloro hyphen இருக்கு, 3 chloro hepta 1,6 diene. hepta 1,6 diene. Clear everyone? Clear? புரியுதா எப்படி பண்ணணும்னு? This is very important. This question is always asked. This question is very important. Okay. Now, shall we look to the functional group naming? How to name the prefix வரும்போது suffix வரும்போது எந்த functional group நம்ம கொடுக்கணும்? Shall we look into that first? Okay, next one now. Alcohol வரும்போது, acid வரும்போது, prefixல வரும்போது அதோட naming and examples என்னன்னு பார்க்கலாமா? So, you have the first one here. Okay, which is C double bond. C double bond. Oh, okay, you know that if this is the case means இப்படி இருந்தேனா என்னதா இருக்கும்? They are going to the, this is the prefix and this is the suffix. We have already learned it. Prefix there is nothing will be there. Suffix it will be oic acid will be there, oic acid. And in the here this is not considered இல்லாத situationல வரும்போது it is carboxy, correct? And this is carboxylic acid. Am I correct? Now இத வச்சு examples நம்ம பண்ண போறோம். Listen carefully children, I will give some examples here.
have the double bond here. Okay, now do it the both, find out the answer for this both number, name it my dear students. See, while naming you can understand that we have to give numbering for the functional group. This is a compound functional group, inga the C double bond OH, so you have to number it 1 2 3 4 5 இப்படி தான் நம்பர் பண்ணுவீங்களா? இல்லை, இப்படி நம்பர் பண்ணக்கூடாது. இங்கே வந்து ஆக்சுவலி ஒரு ஆர் இருக்குது, விச் மீன்ஸ் CH3 CH2 இங்கே இருக்குதா அர்த்தம். ஸோ வி ஹாவ் டு கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு த particular functional group first, then we have to give importance to the double bond. So 1, this is C children, 1 2 3 4. Now the name of this particular compound, how will you find out the name of this compound? This is actually in the chain and it is comes another suffix, right? So what will be the name of this particular compound? You can say that there is 3-ethyl. At the third carbon there is 3-ethyl meth prop, right? 3-ethyl and meth prop butanoic acid or butane, not butanoic acid. You have third position, you have a double bond, right? So but 3-ene-oic acid. But 3-enoic acid. Clear everyone? Clear? Now this one inga irukkuradhu. Okay, now this one, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா you have to give 1 2 3, இப்படி போகிறதா 4 5. See, first of all we have to count this particular substituents also, right? 4 5. Now tell me what is the numbering, what will be the name of this particular compound? 4 bromo pentanoic acid. 4 bromo pentanoic acid. ஒரு நிமிஷம். You have the ethyl group also here, right? 4 bromo 3-ethyl pentanoic acid. 4 bromo 3, இங்க ஒரு hyphen இருக்கு பசங்களா, 3-ethyl and the pentanoic acid. Clear? 4 bromo 3-ethyl pentanoic acid. Now so this is an example for this particular carboxylic acid. Carboxylic acid வந்து functional group ஓட naming எப்படி வருதுன்னா நம்ம படிச்சிட்டு இருந்தோம். Okay, so next one, ஒரே நிமிஷம், next என்ன இருங்கடா, ester. Next one is ester. Next one is ester. Ester is, you know that what is ester? C double bond OR. This is ester. C double bond OR. C double bond OR. This is ester, and when it is included in the carbon chain, in the principal carbon chain, there is no prefix. Prefix is there, suffix is there. In the prefix there is nothing is there. In the suffix you have the alkyl and the particular group which is there and ATE. Then we do the examples, okay? We do the examples. And you will be having without the carbon chain இல்லாம இருந்தானா alkanoyl or alkoxy carbonyl அப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். Alkoxy carbonyl also we can say that. And suffix are carboxylate. Okay, so now do some questions. I will give you some questions here. Okay,
So these are the questions. Find out the number, find out the name of this particular ester and all. Find out the name of this. First of all, write down this common chain and all. Find it out, my dear students. Find it out, find it out. How will you find out? So tell me, see, children, this is your, see, for example, I'll tell you. I told you ethyl. See, this is going to be a chain. Okay, this name. Now, I'll tell you. இதை வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. இதோட நேம் என்ன ஃபர்ஸ்ட்? ஈதைல். Am I correct? மெத்தட் ஈதைல். Now, இதுல வந்து எவ்வளவு கார்பன் இருக்கு? இதை தான் நம்ம ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பா நம்ம அதுக்கப்புறம் எழுத போறது. ஈதைல் மெத்தனாய்ட். மெத்தனாய்ட். Clear? அதே மாதிரி this is your functional, this is your first group. So methane. This is only one carbon. Here, this now here நீங்க நம்பர் கொடுக்கணும். இங்க நம்பர் கொடுக்கும்போது 1, 2, 3, 4. Am I correct? 1, 2, 3, 4. Correct? இங்க நான் நம்பர் கொடுக்காதது என்னன்னா இது C double bond ஒரே ஒரு கார்பன் தான் இருக்கு. இங்க அப்படி இல்ல. 1, 2, 3, 4. மீதைன். மீதைன் இல்ல சார். பசங்களா மீதைல். மீதைல். அப்புறம் என்ன வரும்? டபுள் பாண்ட். இங்க எப்படி நம்பர் வரும்? மீதைல். யூ கேன் சே தட் மீதைல் 3 ethyl. ஈதைலோட பொசிஷன் எழுதணும். அப்புறம் மெத்தட் ப்ராப்பர் பியூட். பியூட் 3ENEOAT. OAT ஆட் பண்ணோம் இதுல இருக்கிறது. Okay. Next one. This is also methyl. So methyl methanate. Clear everyone? Clear? எப்படின்னு புரிஞ்சிருச்சா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருச்சா? எஸ்டர் புரிஞ்சிருச்சா? Now, acid chloride. Next one is acid chloride. Acid chloride எப்படி நம்ம நேம் பண்றதுனா படிக்க போறோம். உங்களுக்கே தெரியும் acid chlorideல ரெண்டு டைப் இருக்கும். You will be having the acid chloride which is considered as in the which is there in the particular carbon chain. Am I right? That is அதுல அதுல prefix வரும், suffix வரும். Prefixல வரும்போது one second. Prefix will be there. Suffix will be there. In the prefix it will there is nothing is there. Suffixல வந்து oil halide இருக்கும். Okay? Oil halide இருக்கும். And if it is in the case of C double bond O, இது வந்து suffixல prefixல இல்லாம parent chainல இல்லாம இருக்குறேனா prefixல வந்து haloformyl இருக்கும் and you will be having carbonyl halide. Okay, so this is the things. Now shall we do the question? Direct question போலாம். ஒரு நிமிஷம். Direct question போலாம். Okay, this is the question and this is actually the ester group. This is a methyl group, children. Okay, do the question. முடிஞ்சிச்சா? 1 hour எடுக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சு. Do it, children. Do it. See, children, this is your acid chloride. இதுதான் உங்களோட acid chloride பசங்களா. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. This is your acid chloride. Okay. So now you have to number it. எப்படி நம்பர் பண்ணுவீங்க? This is 1, this is 2, this is 3, this is 4, 5, 6. எப்படி நம்பர் பண்ணாலும் கரெக்டாக தான் இருக்கு. Correct? Now, one second. இந்த கொஷனில் இது கூட கொடுத்துருக்காங்கடா. ஐயோ ஒரு நிமிஷம். Okay. Now, what you will do? எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க?
you have to number 3 chloro, 4th position, 5th position வருது. So 3 chloro, 4 ethyl, correct? 5 methyl, hexanoyl chloride. Hexanoyl chloride. Clear, everyone? Clear? So this is an example for that. Okay. Next one is your எல்லாத்துக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டு இருக்கு. amide, CONH2. This is your amide, right? RC. This is in the prefix ஒன்றும் இருக்காது, சஃபிக்ஸில் என்னதான் இருக்கும்? அமைடாக இருக்கும். ஒன்றுமே இருக்காது. இதில் கார்பமைல் இருக்கும். And you will be having carboxamide here. Now question is, okay, listen carefully to the question. This is your question. So you know that this is the amide group, correct? So this is a amide group, and you can see that this is also a primary amide also, my dear students. 1, 2, இங்க வந்து double bond மட்டும் தான் இருக்கு, which means இங்க தான் நம்ம main கொடுக்கணும். ஆமாதானா? Now tell me what is the name of this particular compound, my dear students. Tell me what is the name of this compound. இது ஏன் டபுள் பாண்ட் கொடுத்தேன்னா, முதல்ல ஃபங்க்ஷனல் குரூப், அதுக்கப்புறம் டபுள் பாண்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ 1, 2, 3 இப்படி தான் நேம் கொடுப்போம். அதில் என்ன எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? வாட் இஸ் த நேம்? யூ கேன் சி தட் இந்த செகண்ட் பொசிஷன் மெத்தட் ப்ரோப்பபியூட், ரைட்? 2-butyl, method prop, right? You will be having 2-butyl prop 2-enamide. ENE is there, na? So enamide, prop 2-enamide. Next another question கூட கொடுக்கட்டா? இருங்க பார்க்கட்டும். இந்த question எப்படி பண்ணுவீங்க? You can see 1, 2 and here also one more thing is there, children. இங்க வந்து இப்படி கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so we can say that you can do it like this: 1, 2, 3, 4, 5. இங்க தான் 5 கொடுக்கணும். This is very important. So you can do 4 ethyl, 3 methyl, pent, 4-enamide, pent 4-enamide. Clear, everyone? Clear? So this is how you give the numbering. Next one is you have your cyanide group. ஒரே நிமிஷம் பசங்களா, இன்னும் எவ்வளோ இருக்கு பார்க்கட்டும். cyanide enriched alcohol ketones.
Now next one is cyanide. So cyanide group na ungalke theriyum cyanide group na C triple bond N. This can be included here. So this is prefix, this is your prefix, and this is going to be a suffix. So C triple bond N சொல்றேனா prefix ல ஒண்ணுமே இருக்காது. Suffix ல வந்து என்னதா இருக்கும்? Nitrile இருக்கும். There will be nitrile. Now if this is not included in your parent chain, it will be cyano in the prefix. And what will be in the suffix? Carbonitrile. It will be carbonitrile. Okay. Okay, my dear students, clear? So now, clear? Okay. Now, shall we do a problem in this? Sure. CN. How will you name this, my dear students? Tell me, how will you name? You have to start from the particular cyano, right? 1, 2. Any 3 inga varuma, inga varuma. Inga da varu 3, 4, because double bond has to be given more priority after the functional group, right? So the name will be, you can say the name will be 2-ethyl 3-methyl meth eth prop bute. Bute 3-ene nitrile or 1-nitrile, whatever it is, 1-nitrile. Clear, everyone? Clear? So this is how you name it. This is how you name it. Okay. Next question. One more question I will give you. How we will name this? 1, 2, 3, 4, 5. So it will be 3-methyl there will be 3-methyl here, correct? Now method the prop pent 3-en nitrile. Clear, everyone? This is how you name it. Next one is cyanide is done. Now we have to start with our alcohols. Alcohols, naming of the alcohols. Okay. How will you name the alcohol, student? Alcohol. You know that OH will be hydroxy on the suffix. If it is on the prefix, it will be OL. Suffix, it will be OL. Prefix, it will be hydroxy. So for example, I am giving you an example here. Beer. So you have to name it such a way that it should get the least number, right? So here while we are naming, it will be 3, here also 3, but we have to choose up, then we have to go for the bromine also. So it will be 3-bromo pent 3-ol. 3-bromo pentane. Okay, pentane 3-ol. One more question. That's a very important question, children. Here there is methyl. So இந்த மாதிரி question வரும்போது எப்படி கண்டுபிடிக்குமா? இங்க functional group இருக்கு, double bond இருக்கு, substitution இருக்கு. How you are going to find out this? So you have the RHS here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. எப்பவுமே confuse வரும்போது இப்படி பண்ணிக்கோங்க. And you have your LHS here.
correct? RHS இருக்கு, LHS இருக்கு. RHS வந்து பாத்தீங்கன்னா you have the functional group, multiple bond, even the substituents also. So functional RHS ல வந்து பாத்தீங்கன்னா functional group is in the position of the 2,5. Am I correct? Multiple bond is in the position of the third, substituent is in the position of the multiple bond third position ல substituent வந்து third லேயும் இருக்கு, fourth லேயும் இருக்கு. Now LHS ல வந்து பாத்தீங்கன்னா you have your LHS here. Functional group is in the 2,5 position, multiple bond in the third position, and the substituent also is in the third and the fourth position. But here everything is same. Now you have to go for the substituent and least substituent which is having the least less alphabetic coming order. அதுக்கு வந்து நம்ம importance கொடுக்கணும். So ethyl எதுல வருது? ethyl coming 4 லையா 3 லையா? இதுல 3 ல. So we have to give importance like this. It will be going like this: 1 2 3 4 5 6 blue color. Okay, so it will be 3 ethyl, 4 methyl, hex, 3 ene, and you have 2,5 diol. 2,5 diol. Clear everyone? Clear? So this is the next one. Clear? Now you have your, one second, let me check whether now keto group. Keto. Now you have your ketones. One second, children. Okay, ketones. Ketones சொல்லும்போது எப்படி இருக்கும் பசங்களா சொல்லுங்க? Ketones வரும்போது C double bond or ma'am, right? C double bond or you will be R and R here. Okay, this is very important. C double bond or R and R, and you have your prefix here, you have your suffix here, right? Prefix சொல்லும்போது you will be having keto or oxo group. Suffix சொல்லும்போது ONE இருக்கும். ஆமாதானே? One second. One second, children. Okay. Now idhula vandula examples. Okay. If it is not in the, see, this is if it is there in the particular, this is all, first of all, this is always will be there in the functional group. Okay. I mean, in the parent shade. Now I'll give you an example. I'll give you an example. This is an example. Now you have to give a numbering for the ketones. Am I right, my dear students? 1 here, 2, 3, 4, 5, 6. So you have 4 ethyl, 3 methyl, ketone, ONE, right? So hexane, second position la ONE. This is an example for the ketone. Okay. So next one is not the ketone. It will be what, children? Tell me. Next one is your aldehyde. Aldehyde எப்படி இருக்கும்? Aldehyde வந்து CHO groups இருக்கிறது. ஆமாதாண்டா பசங்களா? Aldehyde will be having C double bond OH. This is aldehyde. If it is in the prefix also is there, this is in the suffix also is there. Am I right? So if it is in the prefix, it is oxo. Prefix lemon in the chain include agrena and AL.
If it is in the if it is that chain is not included, it is formyl and it is carbaldehyde. Now, next question. Example, I will give you one example. 1, 2, 3. They given you specially H. So, CHO. Okay, if they don't give you H means, see, inga வந்து H கொடுக்கலனா you have to consider it as a CH3. இங்க H கொடுத்திருக்காங்க. Here Cl. Okay, now listen carefully. 1, 2, 3, 4, 5. Right? 1, 2, 3, 4, 5. How will you write this one? 4 bromo 3 methyl 4 bromo 3 methyl pent 4 ene pent 4 ene வந்துரும் அந்த ene மாத்தி enol friend done we are done. Okay, now we have the NH2 group which is amines. Prefix is there, suffix is there. This is amino in the prefix, amine in the. So you have to get the numbering in such a way that they should get the least one. I mean, they should get the least one. They have to give the priority. இங்க இருந்து போகும்போது 3 வருது, இங்க இருந்து போகும்போது 3 வருது. பட் யூ ஹாவ் டு கிவ் ப்ரையாரிட்டி. அப்போ அது எதுக்கு கொடுக்கணும்? டபுள் பாண்டுக்கு கொடுக்கணும். டபுள் பாண்டுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும். வி ஹாவ் டு கிவ் ப்ரையாரிட்டி டு தி டபுள் பாண்ட் மீன்ஸ் பிகாஸ் ரெண்டு பொசிஷனில் வரும்போது NH2 சேம் பொசிஷன் தான் வருது. ஸோ 4 bromo again 4 bromo 3 one second 4 bromo pent 2 ene pent 2 ene வந்துடும். அதுக்கப்புறம் தேர்ட் பொசிஷன்ல என்ன இருக்கு? amine இருக்கு. Clear everyone? Clear? One more example. Can I give you one more example? For example, here NH2, this one, this one. Here also we have to give importance to the particular nitrogen. 3, 4, 5. So it will be 4 bromo again, then 3 ethyl method pentane second position la amine pentane 2 amine pentane 2 amine. E will not be there, that instead of that we have added it. Pentane 2 amine. Clear? So this is all about how you do the particular functional group naming. Now, let me tell you one thing. If there is more than one functional group, priority order na sollirundhen, right? This is the last topic of our session. Okay, spiro compounds irukilla, adu vandu nan GOC la eduthikalam. Okay, so if there is more than one compounds have more than one functional group, examples kudukalama. Shall I give the examples? You know the priority order also. I have given the priority order also before. ஒரு நிமிஷம், உங்களோட மெசேஜ் நான் பார்க்கலடா. ஷாதனா திடீர்னு எங்க போயிட்டான்டா? OH NH2. So this is the, so between OH and NH2, this is the main functional group, right? Primary functional group. Am I right, my dear students? This is the primary functional group. Primary functional group க்கு வந்து நம்பர் இம்பார்ட்டண்டா கொடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். So you will be having 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now name it, children. Name it. What will be the name of this particular compound? You have this 5 amino and what else? Nothing else, right? Hexane 3 ol. Okay, hexane 3 ol.
clear? Next one, இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். ஒரே நிமிஷம் பசங்களா, 2 minutes, I will be back now. Just a second, students. My phone is out of charge. Because I have to chat with you also now. Like, to see your chats also now. அதனால ஒரு நிமிஷம். Now, next question வந்து இதுல இது இம்பார்ட்டன்டான functional group. This is your primary functional group. You have to name it like this will be 1, this will be 2, this will be 3, 4, 5, 6. So this will be like, you can name it in such a way that hydroxy will be coming. See, you will be having the amino group here, and you will be having the 2 ethyl group here. You will be having the hydroxy also. So while checking to the particular alphabetic order, we have to give importance to the amino first. 5 amino, 2 methyl. One second. 2 methyl, not ethyl, children. இங்க வந்து ரெண்டு groups இருக்குல்ல. So 2 ethyl, then 3 hydroxy, CHO வரும்போது hexanol. Clear everyone? Clear? Shall I give you one more example? இங்க Cl, இங்க group double bond OH, Cl group. What will be the functional group? Which will be the functional group here? This will be a parent functional group, right? So you have to give numbering in such a way that they got the least number, right? So you have to keep numbering from 1 to 1 second, children. There is no bond here, okay? 1, 2, 3, 4, 5. So you have one position, you have chlorine, 3 position also. So 1,3-dichloro. In the 4th position, you have the hydroxy, because that is acting as a prefix. In the 2 functional group, one is prefix and one is comes under the category of the prefix, secondary prefix, and one will be in the secondary suffix. So this is hydroxy is the primary, secondary prefix. Okay, they have less importance. Okay, CO na, so pentane, ketone na, ON. One more example. We are done. One more example. Should I name this particular compound? Name பண்ணிக்க. இது வந்து C, right? ஆமா தானே, C தானே. So this is the functional group. This is COOH, carboxylic acid. 2, 3, 4. So while naming, you have to give importance to the 2 amine, then 4 hydroxy, then you will be having method proper pent 3, right? Correct? Right? ஆமா தானடா, என்னடா யாருமே இல்லை. enoic acid, pent 3 enoic acid. Clear everyone? Clear? Done? Now next one, the last topic of the session. முடிஞ்சிருச்சு. last topic.
final topic of the session. What to do, how to number, okay, how to number the compounds. You have the lot of compounds written. 1 second. How to number the compounds. Complex substituents இருக்கும்போது. Complex substituent. Complex substituent. For example, I'll give you an example here. இந்த மாதிரி ஒரு காம்பவுண்ட் கொடுத்துட்டேன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? என்ன பண்ணுவேன்? First of all, if you get a compound like this you have to count it again. இதை வந்து மறுபடியும் ஒரு சின்னதாக கால்குலேட் பண்ணி ஒரு சின்ன பிரான்ச்சாக ஒரு சின்ன காம்பவுண்டாக கால்குலேட் பண்ணி அது வந்து நீங்கள் மறுபடியும் கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 1 2 3. ஸோ இன் திஸ் யூ கேன் சே தட் சி ஃப்ரம் ஹியர் while you're counting 3 5th position, here you are counting it is in the 7th position. So the counting here in the big parent chain will be 10th 5th position, this particular one. இதை வந்து மறுபடியும் கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க காம்ப்ளெக்ஸ் சப்ஸ்டிட்யூன்ட். ஸோ 5th பொசிஷனில் உங்களுக்கு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சப்ஸ்டிட்யூன்ட் இருந்ததுன்னா 5th பொசிஷன் யூ ஹாவ் இந்த செகண்ட் அதுக்குள்ள அந்த 5th பொசிஷனுக்குள்ள 2 டைமீதைல் இருக்கு, ரைட், அண்ட் ப்ரொப்பைன் 2 டைமீதைல் ப்ரொப்பைன் வரும். ஆமே கரெக்ட்? ப்ரொப்பெயினா வராது, ப்ரொப்பைல். கரெக்ட், இது ப்ரொப்பைல் தானே. 2 dimethyl propyl and total number of electrons is, atoms is 10. So it is decene. So this is how you, so அந்த வெளிய காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து செப்பரேட்டா கவுண்ட் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம வந்து எங்க அது வந்து அட்டாச் ஆகுதோ அதோட நம்பர்ல பார்த்துக்கோங்க. So for example, if you have another example, let me check, there is another example or not. CH3 is there, CH2, CH2, oh, 1 second. Okay, number of carbon atom 3 6 9 10. இங்கிருந்து எண்ணும்போது கம்மியா இருக்கும். Of course you can see from this answer itself. இங்கிருந்து எண்ணும்போது 1 2 3 4 5 6 7. ஆமா தானே? இங்கிருந்து என்னது இது. So this is your first one and this is your another one. So here நம்ம வந்து எண்ணும்போது இதுக்குள்ள எண்ணும்போது this is the first one, this is the second one. இதோட ஒரு பிரான்ச் தான் இது. ஆமாவா இல்லைங்களா? ஆமா. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் அதோட பிரான்ச் தான் இது. Are you getting my point, children? Are you getting my point, everyone? Are you getting my point? Now we have to name it in a such a way that, see, listen carefully, listen. Last problem. 4, okay, you have the 4. In the first position you have the methyl, that ethyl. Then you have in the first position, 5th position also, in the first position methyl, then metheth propyl, decane. Propyl decane. Clear everyone? Clear?
புரிஞ்சிருச்சா பசங்களா? Done? I hope this is clear. So this is the complex substituents. How to number the complex substituent. Complex substituent இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து எதுதான் அதுல இருக்கிறதோ அந்த பர்டிகுலர் கார்பன், அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் எதுதான் அதுக்கு செப்பரேட்டா நம்பர் பண்ணணும். we have to number it in such a way that இப்படி நம்பர் பண்ணலாம், இப்படி நம்பர் பண்ணலாம். ஆனா ஒட்டுக்கா அந்த இந்த சைட்ல இருந்து நம்பர் பண்ணக்கூடாது. எதுக்குதான் இது ஜாயிண்ட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்து நம்பர் பண்ணணும். இந்த சைட்ல இருந்து 1 2 3 நம்பர் பண்ண முடியுது. ஏன்னா இது இந்த இடத்துல இங்க தான் ஜாயிண்ட் ஆயிருக்கு, இங்க ஜாயிண்ட் ஆகல. கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்? Clear? You shouldn't number it like that. You should number it like this. Okay? Clear, everyone? Clear? Okay. So this is all about today's IUPAC nomenclature. I didn't complete this particular one. I have to take the this one also. Bicyclos, Spyro, that I will take in the GOC2 version. Tomorrow you have another marathon on GOC2. I'm not sure whether I will be able to complete it completely. If not, we will be continue that GOC on the same GOC on the next session. So I hope this session was useful for you guys. Please do at least do the problems which is given today. I mean in the session na, in the session la கொடுத்திருக்கிற problems பண்ணுங்க, மறக்காம பண்ணிக்கோங்க. This is very important. This is from the base scratch we are studying to the maximum. Okay, we have discussed almost all the problems with double functional groups, if the function group and double bond, everything. So I hope this session was helpful for you. So if you found it helpful, please do share the channel to your friends also, share the videos also. And if you like the video, please do like the live. And also tomorrow at 3 o'clock we are having another marathon on GOC2. I hope I can see a lot of numbers there. Okay, bye bye, good night. Good night, guys.